12
ಯುವ ಬಳಗ ಬೊಳಿಯಾರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡ ವಿಜಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಅಂಕವನ್ನು ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ನಾವು 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಯುವ ಬಳಗ ಬೊಲಿಯಾರ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ is announced as a winner, and team Rudram will going to get very important 2 points, and D Tech Company and Namo Brothers Bolangadi will going to play a next match. So that I request both the teams, the players, please complete the signatures as soon as possible. Please cooperate with the organizer, D Tech Company as well as Namo Brothers Bolangadi. ಒಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ 9:50ಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ 9:35 ಸಮಯ, 9:50 ತನಕ ತಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 9:50 ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Please note 9:50 will be the last time to sign the official chart, and afterwards no chance will be given for any players to sign the official chart. Please note DT Company as well as Namo Brothers Bolangadi.
So good morning, cricket lovers. Once again, welcome back for the day number 2 of this most prestigious Punyakoti Premier League Season 1, and which is organized wonderfully in this most beautiful Sharada Ganapati Vidya Kendra, Punyakoti Nagar, Kairangala, under the great leadership of Rajaram Bhatt, respected Rajaram Bhatt. And we have the match number 2 of the day number 2. D-Tech Company takes on Namo Brothers Bolangadi. So that I request both the teams' captain, please report here for the toss. D-Tech Company as well as Namo Brothers Bolangadi captain, please report here for the tossing ceremony. I request the principal Hari sir to complete these formalities of tossing ceremony. I request captain of both the teams, please report here. So captain of Namo Brothers Bolangadi won the toss. So after winning the toss, I think captain of Namo Brothers selected to field first, so that they are entering into the field. And of course, we have a very experienced official panel for this wonderful cricket tournament. After that, day number 1 was very successful because of Arish Padil, Sriraj as well as Narayan Kamath. 3 umpires did a great job for the success of day number 1, and they are now entering the ground to make this second day the successful one. And all the best, 3 umpires. So along with the 2 umpires, 2 opening batters are entering into the ground, and today we have a little bit changes in opening pair. And yesterday team tech company, the tech company, they got very little target, so that they got some promotion for the low order batsman to open the innings. But today they are playing against one of the formidable team, and which is Namo Brothers.
Bolangadi, so that they are not really taking that one very lightly. So that left and right combination, we have Santosh Bantwal and along with him Deepak, one more very promising left-hand batters, a very good striker of the ball. Both the opening batters are really very destructive and very explosive batters. As far as Santosh Bantwal is concerned, he is the one who representing Young Friends, one of the most number one team in South Kent district, and even he represents Sridevi Cricketers Jaipur as well. I request extra player from both the teams. Please report here in commentary box immediately. Namo brothers, please send your extra players towards the commentary box. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂತೋಷ್ Bantwal is a very good striker of the ball, and especially is a very good striker in front of wicket. And then coming back to this man, the left-hand batter Deepak is a very good striker of the ball, one of the most dangerous left-hand batter in present cricket, who represents Gori Young Boys. And the wait and see, this is a 4 overs format of a games, so 1 hour going to be a off spin delivery, and 3 overs need to bowl a leg spin bowling, so that we can see that from the commentary box end, jersey number 70 has been introduced. Sharath will go into ball the first delivery of the day, number 2, and the first delivery itself, Santosh, his intention is very clear, but unfortunately, as per the dimension of this cricket ground is concerned, not that much of enough opportunity for the batter to get a big score. He got only 1 run towards a deep square leg region. Sharath, right arm round the wicket, again he tried to repeat that one, this time ball just within the reach of the bat of Santosh. Of course, both we can see that in the offside and leg side we have the length is similar, and it's an opportunity for the bowler to get past that line, so that they can beat the bat of right-hander batter by bowling outside the line of leg stump. Again, oh, beautifully bowled, absolutely perfect one to receive the wicket of Santosh. Is back into pavilion. That was really beauty of the delivery, just deviation he got off cutter, and batsman Santosh looks like he wanted to play a little bit inside out cricketing stroke, just moving towards his onside region to make extra cover drive, but by doing that I think he couldn't manage to judge the turn of the delivery. That was a fantastic delivery to receive the danger man. Santosh is back into pavilion now, 1 for the loss of 1 wicket. So new batters, one more very good striker of the ball, Karna walking towards the middle, one more very popular name in under-arm cricket, who represent Gori Young Boys. Of course, he is a captain of Gori Young Boys as well. The wait and see how Karna will go into contribute after the wicket of after the wicket of Santosh. A lot of responsibility. Karna need to play some responsible innings. So again, Sharath is a successful bowler. Right arm around the wicket, delivers. Again, that ball is outside the line of leg stump by call by umpire. The wicketkeeper behind the stump, Prajwal, fails to collect the ball. Prajwal is one more recognized player for the side of Gori Young Boys, but they're playing against each other. Is a wicketkeeper batsman for the side of Namo Brothers Bolangadi. So both the teams has got some good players in the side, so that the level of competition is going to be very high, and it's a very good opportunity for the cricket lovers to enjoy the game of cricket in the second. This time lovely shot, just chipped that one over the top of the infield, and he got boundary for that. Excellent placement there from Karna. This is what Santosh wanted to do in this when he's got out. He just made a little bit room to play the shot, but this time Karna is not really going too much towards his onside, where he was standing, just getting into the line of the delivery, and with the full face of the bat he got that one over the top of that cover point region, and he got a boundary for that. Welcome boundary for D-Tech company, and the scoreboard now 5 on the board, 6 on the board in fact. Again, nicely bowled, good comeback there by Sharath. A good over, even though he considered 4 runs and boundary in that over, but altogether he considered 6 runs. That means he got a very good start from the bowling, and little bit steady start there from D-Tech company. They lost 1 wicket to get that 6 runs. So 4 overs format a game. After that power play, we can see that fielding need to be spread out,
as per the rules and the playing condition of this tournament is concerned. 1 hour power play, 3 overs. After that 1 hour power play, you can keep only 5 fielders, not more than 5 outside the circle. The Deepak back on strike now, rightly so, because the second over is going to start from the commentary box and Kirtan. So for the latecomers, you are watching the match number 2 of the day number 2 of this most prestigious Punyakoti Premier League 2022. This time, oh my goodness, looks like a little bit wetness we can see in the follow throughs and even as the bowling stride, and that's why the Kirtan little bit slipped out, couldn't manage to grip, and that will going to be a white signal from umpire, rightly so. That ball is going away from a left-hander batter. The wicketkeeper behind the stump collects the ball, and there is no possibility of any run. The fantastic cricket tournament, the 4 days of cricket tournament is organized in this most beautiful Punyakoti cricket ground, Punyakoti Nagara, Karyangala, in this most beautiful Sharada Ganapati Vidya Kendra school cricket ground. The full toss delivery, looking for the full shot, missed it completely, and lucky escape here for Kirtan. Absolutely, it was a juicy full toss, but Deepak couldn't manage to take the advantage of that delivery. Little bit early into stroke, little bit excited by seeing the full toss. He wanted to dispatch that one to mid-wicket region, square leg region, but he missed it completely. Again the full toss, this time he fools that one. And no ball call by umpire, rightly so. More than the pull, I think it's a hook. When it's a ball is going over the top of the head of the bowler, batters, it definitely is going to be a hook shot. Probably we cannot see that kind of strokes in underarm cricket. We can see that kind of cricket in international cricket, in overarm cricket. The reaction coming from the batter when ball is having a extra bounce going over the head. The batter tends to play that hook shot, but here is I think Deepak played a hook shot because that ball is has got a very full toss which is going over the top of head of Deepak, but he not really missed the opportunity to dispatch that one. So with that 6 score jumped into 9 on the board for the loss. With that boundary they got a 9, and again one more single is added to total, and with the addition of that single scoreboard numbers on to double figure 10 on the board. Rajaram Bhatt sir, one who really the behind this wonderful cricket tournament, the prestigious Punyakoti Premier League. The man who really got a dream of organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Punyakoti Premier League 2022, PPL 2022. Again, Karna got a full toss, but this time he wanted to try to hit the switch it, but I think it's not a good technique when you have got an opportunity to dispatch the ball towards a deep backwards call like a deep mid wicket, but he wanted to play the reverse stroke. And because there's not that opportunity to get a big stroke in the behind the wicket, isn't it? And only one run you will get if you make a contact with the bat. And here is again Ketan bows beautifully ball, bad delivery. That was fantastic one there from Ketan. Deepak back into pavilion. Lovely delivery to receive the wicket of Deepak in the again, shuffled across the line of the delivery. Tried to make a little bit improvising cricketing show towards the deep square leg region, but he missed it completely from his bat, and ball did the rest, hitting the leg stump of Deepak, and the wicket number 2 is back into pavilion. So new batter Rajesh Uppinangadi.
is walking towards the middle. One more very good batter and busy customer as far as cricket is concerned. One who can run between the wicket quickly, and one who can play any kind of cricketing stroke. One must say that a 360-degree player. Kirtan bowls beautifully, absolutely exploiting the condition of the morning. The wetness in the pitch, and if the bowlers balls that good line and length, it's not an easy job for the batter. So far, Kirtan done a great job in this particular over. Right arm, full toss, and Rajesh lofted high, and he got the distance. Not really complete control over that pull shot, but as you can see, that distance is not that much of huge there in the square leg region, and the dimension of this cricket ground is concerned. That is not a big six distance. We can see only under 40 meters, 35 to 40 meters to travel, so that Rajesh only mistimed the pull shot, but he managed to get the 6 in the last delivery of Kirtan, and because of that 6 score now jumped into 17 on the board for the loss of 2 wicket. Now they got the good score. Now they got a good score, absolutely good score, no doubt at all, and 8.5 runs per over, the run rate progressing here. Vinith brought into attack, the third over of the innings of D-Tech company. Karna will go in to take the strike. Karna is a multi-talented, not only the cricketer, but he is a very good actor as well. With performing in short movies, he got a chance to act in the very important movie Kedau. That movie will go into release in 2 languages, Kannada and Hindi, which is the film by Pradeep Nayak, and he will go into play a very important role in that tournament, in that movie. So that was a beautiful delivery, absolutely fantastic here from the bowler. Actually, the leg spin bowler, you cannot underestimate the leg spin deliveries, especially in this region. Most of the bowlers has got a very good talent as far as the leg spin bowling is concerned, and this time I think Karna is not happy with the bat. He wanted to change his bat quickly. So Karna, after exchanging his bat, he is back to strike now. Vinith bowled very well. That starts with some very good line and length. Right arm around the wicket delivers. This time he lofted down to square leg region, but protection there in the deep backward square leg, so that the batter have to settle for the single. Very difficult to get some big stroke if it's ball that line, strong line. That is the leg spinner usually enjoy that line, that around the legs of the bat. Try to bring the ball from outside the line of leg stump towards the middle stump. Then it's very difficult for the right-hander batsman to pick the line and length quickly. So one more addition to total for Karna, and for his team scoreboard now moves on to 18 for the loss of 2 wicket. Vinith right arm round the wicket. Rajesh lofted that one, but protection there in the wide long on region. So wideish long on region, the fielder fields the ball. Ample time for Rajesh to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 19 on the board for the loss of 2 wicket. The very good the match between these two very good teams, and the opposition team also got some good players in the side, like Prajwal is one more very talented player, good striker of the ball. (19) for the loss of 2 wicket. So last 2 deliveries left in this over. Vinith with the short run up. Right arm down the wicket. This time he lofted, but I don't think we'll going to get the distance, but the fielder will going to get that catch. He's tried to break the shackle, but not really able to get that one right from the middle of the bat.
Little bit struggled innings, I must say. Zakarna couldn't manage to get what really wanted to do. Maybe that ball is hit against the direction of the wind. He wanted to hit, might be can hit the square of the wicket. And Karna a little bit disappointed, and in 2.5 deliveries. So 19 for the loss of 3 wicket. Hello. Hello. Oh? So Rajesh again will going to face Abhimatha. Lovely delivery, beautifully bowled. That was a fantastic over. What a great over there from Vinith. Beautifully bowled and very good over. That was a very economical over. Just 2 runs coming from that over. And after completion of over number 3, searching for the right track, struggling in the middle, D-Tech Company, the managed to score only 19 on the board for the loss of 3 wicket. What a fantastic bowling performance here from Vinith. Excellent display of leg spin bowling. It's not easy, I must say. So Sushant replacing Karna. Wait and see how Sushant will go into contribute. Last 2 over remaining in the innings of the D-Tech Company. And last opportunity for D-Tech Company to get some runs. Sushant is a very quality player. Fantastic all-rounder who represents Gori Young Boys. And now he's representing for the D-Tech Company. And so far I think the brothers Bolangadi, the won the toss, elected to field first, and really bowled very well. The first over a little bit expensive, but after that the 2 overs which is bowled by Kirtan as well as the Vinith, it's been outstanding performance in that bowling department. So last over is in progress. If they bowl last over with the run with the economical one, and definitely they got opportunity to give some kind of competition against D-Tech Company. Sandeep will go into bowl last over. Right arm, but oh, that was a full toss and it's going to be a no ball. Beamer, high full toss going over the shoulder level, so that square leg umpire as well as the umpire Arish Padil straight away called that no ball, the Beamer, so that it's going to be a free hit delivery for Sushant. And wait and see how well we will going to take the advantage of that free hit delivery. Scoreboard moves on to 20. Free hit delivery again, the same one, and treatment just going over the trying hands of the backward square leg region for a 6. So one more no ball called by umpire, so that free hit will going to continue. And the bowler little bit struggling, Sandeep. He might be looking for the quick leg spin delivery. That's the problem. When you are trying to bowl a quicker one, the leg spinner couldn't manage to control, and that's was the problem. That leg spinner need to bowl 1 or 2 first 2 deliveries to need to look for some line and length. Then you can bowl some quicker one. And 2 deliveries which is no ball. A free hit continues. Oh my goodness, Sushant just missed the opportunity again. The full toss delivery. But this time that full toss, which is a little bit outside the line of off step, and slower one as well, so that he missed it completely. Lucky escape of Sandeep. So with that single, scoreboard moves on to 28 for the loss of a 3 wicket. Now Rajesh Ubar is also multi-talented player, in the sense is a very good dancer as well, Rajesh, but more than dance here is need to talk with his bat. That's what we're talking about. He wanted to talk with his bat, and look at the stroke coming from the blade of Rajesh, just using his feet quite beautifully, just coming to the line of the delivery, dispatching that one towards a deep mid-wicket boundary for a huge 6. Very expensive over here from Sandeep. Need not bowl that line to the caliber of Rajesh as well as Sushant. 34 for the loss of 3 wicket. Big smile in the face of
Karna, because after getting a lot of firework from teammates, looks like a little bit of satisfaction in the face of Karna, and even Santosh as well as two Santosh has got a lot of firework for Karna. Then now they got a little bit relax here. So Rajesh again back on strike. Rajesh drives that one, driven towards the mid-wicket region. Misfield there by the fielder. They will go into run for the couple of runs. There's a very good run up into the wicket. One shot call by umpire. That means Rajesh Ubar is a very good athletic and a very good run up into the wicket. But this time he couldn't manage to complete the run in the non-strike and that's why umpire Rish Padil called that one shot. 35 for the loss. This time, oh, that was a glorious shot. That was a glorious and monumental. There's a huge six coming from the blade of Rajesh. He just enjoying and destroying the bowling attack of Sandeep. Very, very expensive indeed. 3 sixes already this over. 2 no balls already in this over. Altogether, it's a really very, very expensive over bowled by Sandeep. 41 for the loss of 3 wickets. So I think the 2 overs which is bowled by Keetan as well as Vinit, that's gone in vain. 22 runs in just 4 deliveries. This time, one more. This time I think Boyd with that ball rallying just a couple of yards over the deep mid-wicket boundary line for another 6. 28 runs already in this particular over. 4 sixes, 2 no balls, couple of runs. 28 runs in 1 hour. And so far I think it's one of the biggest over of this particular tournament. Still having 1 deliveries to spare. And 47 is the total score. All the chances here for D-Tech company to get the 50. Sandeep, final time in this over. You need to restrict that last delivery. Rajesh looking for... Again down the leg stump and going to be a one more single chance of run out there, and they completed looking for 2 as well. That was a sensible running between the wicket. So over number 5 completed. Here they're going for the 3rd as well. This time I think they are uprooted. And given out just a couple of runs. 50. ಎಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕುರ್ನಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ನೆಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಮಿತ್ತ ಕೊಡಿ ಬೈದೇರಿ ಮೇರೇನೆ ಈ ಪುರ್ತಡು ಇಲೇಸಗೆ ಅಂಕಲು ಓಕೆಡೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಇದಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ. So 49 is the total score and they set a target of exactly 50 to win this match. 50 to win this match. I think at last they managed to get what they really wanted. 30 runs which is came from that last over of Sandeep. 20 runs which is after completion of 3 overs, Gopi, but 1 over the Sandeep is considered a very expensive over. The 50 I think against the formidable bowling department of D-Tech company, I think it's definitely going to be a little bit the tough task here for Namo brothers Bolangadi, but not impossible. They got some good players as well. I think the Prajwal and 2-3 players we have, they got opportunity to get the big stroke, but I think the 3 overs which is belongs to Brothers Bolangadi, but only 1 over which is belongs to D-Tech company, and quite enough for them to get some winning total here. And before the innings will go into commence, I would like to invite the first time today for this Punyakoti Premier League, I would like to invite my close friend and the big partner, the partner more than 15 years in commentary field. I would like to invite my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Gopi, welcome to this cricket tournament, and I think it's one of the most prestigious cricket tournament organized under the great leadership of Rajaram Bhatt sir, and I think it's opportunity for the players to come and perform and show their talents, and I think that for 50 it's definitely going to be a big ask here for Namo brothers to win this match, but not impossible. And if they wanted to win the match, Gopi, I think they need to exploit the condition of the first over, what is going to be very important for Namo brothers. They need to take the advantage of that fielding restriction in the first over, isn't it? ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ KFC ಕುರ್ನಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಯಾರಾಡು ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಕಲ ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ತಯಾರಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು KFC ಕುರ್ನಾಡು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು.
धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों को मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। पुण्यकोटि प्रीमियर लीग सीजन 1 श्रीमान राजाराम भट्ट इनके सारथ्य में ये श्रृंखला यहाँ पर एक बेहतर प्रगति करती हुई, और निस्संदेह ये श्रृंखला एक स्टेज है उभरते हुए खिलाड़ियों को अपना हुनर यहाँ पर दिखाने का। और यहाँ पर आज का पहला मैच खेला जाता हुआ और 2 गेंदें यहाँ पर फेंकी जा चुकी है और इस बीच रन्स नहीं मिला। तो 50 रन ठीक बनाने इस वक्त नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी के लिए, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। 3 गेंदे बेहतर यहाँ पर फेंक चुके। इस बार बाई का इशारा 1 डिक्लेयर्ड। इनफैक्ट इस 1 रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के, और जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। अश्विन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। प्रज्वल और गेंदबाज की ये गेंद अच्छी गेंद थी, कटर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लाख से नुकसान के। और अश्विन एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, दाहिना तो बढ़ते विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन, जस्ट मिसिंग साथ ही ऑफ स्टंप इन द लास्ट मोमेंट and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler. और अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, एक बार फिर से रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। प्रज्वल आउट होने वाले बल्लेबाज, और नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज दौड़ पड़े थे स्ट्राइकर एंड की ओर, लेकिन स्ट्रोक खेलने के बाद स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज खड़े रह गए और आसान सा रन आउट इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। और पहले विकेट के पतन के बाद इस वक्त स्कोर है 1 रन 4 गेंदे, 5 गेंदें यहां पर फेंकी जा चुकी हैं। और लास्ट बॉल और यहाँ पर पहली गेंद थी, इस वक्त गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि लेग स्पिन गेंद थी और जगह नहीं बना पाया, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया गेंदबाज द्वारा, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद एब्सोल्युटली गुड वन, केम अलोंग द कार्पेट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। चेतन गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके, 2 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके, एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद को उछाला इस वक्त, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद लौटा नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी को इस वक्त चाहिए एक आक्रामक बल्लेबाजी जो उन्हें 50 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा सके, और मैं समझता हूं चौके या छक्के ही अब उन्हें इस लंबे से लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। और डी टेक कंपनी के बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी की, खासकर जो अंतिम ओवर जिसमें लगभग 29 रन बने, और उस ओवर की बदौलत
दी टेक कंपनी एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका, खासकर राजेश जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया और उनकी मदद से इस वक्त उनकी टीम बुलंदियों पर नजर आता हुआ। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, ये गेंद और इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, फ्लाइटेड गेंद थी और गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद सीधे स्टंप से कुछ दूरी पर इस वक्त निकलती हुई और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, गेंद डॉट होती हुई। और एक बार फिर से चेतन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, विकेट से हटते हुए गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर और 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, इट्स 46 मोर रन्स नाउ, दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज, दैट मींस इन 2 ओवर्स द आस्किंग रन रेट इज नाउ गॉन अप एग्जैक्टली 23 रन्स पर ओवर। और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटि प्रीमियर लीग सीजन 1 इस सुंदर से शारदा गणपति विद्या केंद्र के मैदान पर खेली जाती हुई, करंगड़ा के मैदान पर और निस्संदेह ये श्रृंखला का दूसरे दिन का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर। सुबह का वक्त 10:20 बज चुके, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और कल रात जो वर्षा हुई थी उसकी वजह से इस वक्त पिच और आउटफील्ड पर कुछ हद तक नमी मौजूद, ड्यू मौजूद है और इस ड्यू फैक्टर का फायदा उठाते हुए इस वक्त गेंदबाजी है, गेंद इस बार चेतन की गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और गेंद को विकेट से हटते हुए खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 5 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए और जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है, कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बोलंगड़ी के बल्लेबाज लेकिन सफलता उनके पक्ष में नहीं आई है। बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन और इस बार 1 डिक्लेयर्ड है और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और दाहिने हाथ ओवर द विकेट, संतोष की गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन्स यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और इस ओवर में अगली गेंद लेकर संतोष इस वक्त तैयार, फ्लाइटेड ऑन साइड पर उछाला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लेकिन गेंद काफी स्क्वायर, जस्ट अ सिंगल he has got and with that single run the scoreboard moving up to 7 for the loss of 1 wicket। 7 रन बन चुके हैं जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज इस बीच तैयार संतोष गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे ये मैच बोलंगड़ी के हाथों से फिसलता इस वक्त नजर आता हुआ और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, संतोष की गेंद बल्ले का भीतर किनारा, 1 डिक्लेयर्ड and now the scoreboard is now moving up to 9 for the loss of 1 wicket with that single and third over has been completed। So last over remaining and 41 more runs they have to score for victory in remaining last over और 6 गेंदों पर 6 छक्के भी अगर लगाते हैं तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर इस अंतिम ओवर में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो दी टेक कंपनी की विजय यहां पर निश्चित है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो करना, इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए एक और अनुभवी खिलाड़ी दी टेक कंपनी की ओर से ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हैं, फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को पुल किया लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, काफी धीमा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है और सिर्फ 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज करना की गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। और जहां तक सवाल है वाइडिश लॉन्ग ऑन फील्डर का तो थोड़ा सा दौड़ उन्हें जरूर लगाना पड़ा लेकिन गेंद पर अपने नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को लपकने में सफल और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 10 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है जबकि 3 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और अब सिर्फ औपचारिकताएं ही
इस मैच में बाकी रह गई है। अगर कोई चमत्कारी घटना ना घटे तो ये गेंद इस बार ऑफ द टोज गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर। एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। 10 for the loss of 3 wicket and couple of balls now left in their innings. तो again chip kiya and I think it could be no, in fact it taken just inside the fence. Not so power in that stroke, and because of that he lost his wicket. One more wicket fallen, and now it's 10 for the loss of 4 wickets now. The last ball is now remaining in their innings. और अंतिम गेंद इस वक्त करना KFC ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೊಬ್ಬರೆ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಡಿಪು KFC ಕುರ್ನಾಡ್. So the last ball of the match and a squarer hit that one but straight to field at deep extra cover. That's it. 39 runs comprehensive victory for the D-Tech company against Namo Brothers Bolangadi, and with that 39 runs comprehensive victory they backed the complete points. So the first match of this tournament ended just short while ago, and the second match is now going to begin within just a short while between KF Kate Friends versus KFC Kurnad, and that match starts within just a short while. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರಾಜೇಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ರಾಜೇಶ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರು. ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. So Kate Friends are won the toss, and what the decision they are taking, just we have to wait and see. And the match number 2 of the day second of this tournament is now coming up between KF Friends versus KFC Kurnad, and the decision is now pending of KF Friends. And Kate Friends, after won the toss, they elected to field first against KFC Kurnad in the match number 2 of the day 2 of Punyakoti Premier League Season 1 2022, and the match number 2 starts with just a while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ उपस्थित होंगे जब दूसरे मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಅಲ್ಲಿ KFC ಕುರ್ನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು.
So welcome back again after very comprehensive victory for D-Tech Company. We are into the match number 3 of day number 2 of this prestigious Punyakoti Premier League. KF Friends takes on KFC Kurnad. And I request both the teams, captain, please send your extra players towards the commentary box immediately. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್ KF Friends Mudipu, they lost their 2 matches in their league, so that's very important here for KF Friends to win this match so that they can able to open the account in the points table. 7 matches to be played in the league matches, so very important here for each and every team to get some points in their league matches so that they are in the competition of this prestigious PPL season 1 of the on in this most beautiful Sharada Ganapati Vidya Kendra Punyakoti Nagara Khairangala. The students, the futures of India, they are enjoying the game of cricket here in the right of our commentary box. They are the one, they will going to build strong nations. They are the futures of India, and that's why it's a lot of responsibility to have education. That means Rajaram Bhatt sir are providing that a wonderful opportunity. The education is very important in our present dates because they are the one children's the future of building a strong nation. And even who knows, we can find the good cricket player as well in the future from this region. So Raja Ram Bhatt sir providing that opportunity, and especially one team which is taking competition in this particular tournament, that is SGVK. The students from this college having competition, they got an opportunity as well to showcase their talent. And wait and see here. I think the 2 teams came into the competition. KF Friends playing their 3rd match after they lost 2 matches. Now KFC Kurnad, they won 2 matches out of 2. So next match, match number 18 and match number 3 of the day number 2. Adka Tigers Mudambail takes on VFC Mithakodi. So I request both the teams, please get ready. Before end of this innings, you need to complete your signatures. Please note, Adka Tigers Mudabidre as well as VFC Mudambail. Little correction. Adka Tigers Mudambail takes on VFC Mithakodi. So start of the over number 1. The power play over. Left hand batter is on strike. Harish will go into starts proceedings. Sorry. The first ball and a little bit down the leg stump, well within the reach of the batter. The batsman tried to flick that one off his legs but missed it completely from his bat, and there is no possibility of any run at all. Rakesh facing next delivery. Nicely driven but lack of placement. Mid on fielder misfield, but Ashraj a little bit showing interested for the single, but quickly seeing that his partner is not responding. Rakesh, you know exactly, ball not really far from that mid on fielder, so there is no question of any run at all. So far it's a very good start from the opening bowler. 2 dotted deliveries. Right arm over the wicket delivers. This time again the misjudgment by the batter. He thought it might be wide, but ball is just having passed that line, because the same length is given in the onside region as well, leg side region as well. So that's sometimes very difficult for the batter to judge the line and length. 3 dotted deliveries. Again right arm over the wicket, round the wicket in fact, delivers. Again a lack of timing in that occasion. He wanted to drag that one out from the outside the line of off stump. He wanted to hit the ball towards a long on region, missed it completely. Again timing is not coming proper,
And Rakesh little bit struggling in the middle. He's not really getting that much of timing in that stroke. Maybe the reason that the bowler is bowling so far a very good line and length. Again, Arish so far looking very good in this particular over, showing his all experience in this particular over. Need to be when you're bowling the power play overs, they need to have that kind of bowler who can restrict the flow of the runs. Down the leg stump going to be a delivery which is now by call by umpire, and one more addition to total. Again, the batsman Rakesh not really understanding that the line which is we are having outside the line of leg stump. Again, he thought it might be wide, but again that was ball passing just inside the line of that leg side, and one more run. The first run, in fact, and in the form of bye. One without loss of any wicket. First run which came in this particular over. Arish, right arm round the wicket delivers. Again, lack of placement, lack of timing. Is really struggling. What a fantastic over there from Arish. This is a maiden over. This is a maiden over. Just one run which is came from the bye. So that if this is a bye, it goes into the extra. It will never go into the account of a bowler. That means a maiden over. So one without loss of any wicket. Very good start given there by Arish. So Abhimatha channel, YouTube channel, one of the most popular channel, having a live telecast of this most prestigious cricket tournament, Punyakoti Premier League 2022. And we have scoring updates. We have scoring app. One more little correction. We have Crick Heroes scoring app. We will get update of this cricket tournament, the league matches. And Pawan is in operation of that Crick Heroes. Crick Heroes scoring app channel, scoring app, and you can get some information, all information, updates about the points tables, and even live scoring as well. So far it's a very good start given there by the bowler, and that it needed to be. KF Friends didn't got any victory in 2 matches. They need to win the match. They need to perform very well. Second over. Right arm over the wicket, drives that run beautifully down to wide-ish long off region. Protection there in the deep long off, and before the fielder to cut it off, ample time for the batters to complete the couple of runs. Harshraj quickly realizing that didn't got enough runs in the first over, so need to get some runs on the board. Little bit of fumble from the fielder. Actually, that was a stoppable one. The middle fielder misfielded that one. That deep long off fielder need to cover a little bit of ground to moving towards the left to stop the couple of runs for his team. And Ashraj got a couple of runs. He's off the mark with a couple. Scoreboard moves on to 3 without loss of any wicket. Ramesh, right arm round the wicket. Again, beautifully ball all along the carpet. Slower one. And Ashraj wanted to go for the big shot on the onside region. Again, because of that slowness of the ball. At the same time, little bit wetness we can see still in the pitch. So that the bowler little bit exploiting that condition. Ball is not really coming to the bat as much as the batsman expecting. And that's why he's not really getting that much of timing behind every stroke. Ramesh, again beautifully ball. That was a perfect leg spin display. Just a deviation, we can see that in the replay. That ball is coming all along the carpet and then getting some extra turn. And Ashraj again missing the line completely. Little bit shuffled across the line of the delivery. And being the fact that Ramesh is bowled that turn all along the carpet, it's a very difficult to pick that line and length. So far it's a very good going in the bowling department of KF Friends Mudipu. Round the wicket, Ramesh delivers. This time short pitch outside the line of off stump, and he got a little bit fingertips at a short cow point region. They're going for the second as well, and they completed easily in the end. Again, the fielding is not really up to the mark there from the field in the deep cow point region. And a little bit fumble, the batter just grabbing the opportunity to come back for the second, and they made it quite easily in the end. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Ramesh, right, oh, what a delivery, what a fantastic stuff here from Ramesh. He's just playing with the mind of the batter, because so far Ashraj is trying for the big shot so many times, but Ramesh is not really settling for that big strokes. This time we know exactly. Now Ashraj will go for the big shot here, and then he bowled at the very good line, just around the leg and off stump, and ball just finished with the off stump, hitting the off stump, and Ashraj is back into pavilion. He's a danger batter,
Ashraj has played a very good innings in the previous two matches for his team, for KFC Kurnad, and unfortunately in this particular match, Ramesh is really testing the temperament of Ashraj, and he just lost his patience and got back into pavilion. 5 for the loss of 1 wicket in the over number 2. 2 in progress. So far it's a good going here for KF friends. Modipo. It's a new batter just walking towards the middle. Prashant. Last time in this over, Ramesh. So far it's a fantastic over. Again chipped that one, again out of the reach of that cow point fielder. Before that, fielder from short mid up to run across to his left, and ample time for Prashant to complete the single. Good over, and just 5 runs which came from that over. Altogether 6 runs on the board by losing 1 wicket, and searching for the right track, still struggling KFC Kurnad. 6 for the loss of 1 wicket. So next match, Adka Tigers Mudambail takes on VFC Mithakodi. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಅಡ್ಕ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನವನಿ is a bowler, and really not having a good day yesterday. Some expensive over his ball, but today is a different day. I think you need to come with a positive frame of mind. The condition a little bit suitable for the bowlers the morning, because of last night we have rain here, so that we can still have a little bit of wetness in the pitch. The first delivery got a wicket. That was a juicy one. Short pitch delivery, and the batter's mistake, as Prashanti wanted to play the reverse stroke, and he pays the penalty for that, and Navani got a wicket in the first ball. Just like I mentioned about the yesterday is yesterday, but today is a different day, and Navani know exactly today I want to bounce back with the bowling, and he bowled a very slow leg spin delivery, left arm bowling, which is coming into the batter, but batter's mistake is that he wanted to play the reverse stroke. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅಡ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮೂಲಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಡ್ಕ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಡಂಬೈಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆನ್ VFC Mithakodi in the next match. So Navani delivers, this time outside the line of off stump, too far. So that wide called by umpire Narayan Kamath, and with that single, scoreboard now moves on to 8 on the board for the loss of 2 wicket. Again nicely bowled, beautifully bowled. Again that was a line you need to bowl. The new batter just came into middle. Dikshit is a batter. Little bit correction in the score. It's a 7 on the board. Now it's 8. One more wide. After getting a wicket, Navani is not really able to control his line. Might be he's thinking about some extra turn, but he's not there getting that much of turn what he was looking for. Again, this is a better line, and little bit down the leg stump, but quickly the batter picked up a single down to deep for fine leg region in a declared area. So with that single, scoreboard now moves on to 9 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. 3 in progress, in fact. 3 in progress. Navani. Again the wide, third wide of this over. It's not a good to see Navani after getting a wicket. He need to get his confidence back, but we can see that the 3 white balls he bowled. This time he lofted, but not really having that much of power behind the stroke. The fielder is in the deep long on, returns the ball very quickly. They have to settle for the single. So with that single, scoreboard moves on to 11 for the loss of 2 wicket. Very hard combined runs, and warning has been given to the batter because not to run in the pitch. That is a protected zone. It will definitely going to affect the pitch.
Please note, please run out of the pitch. This time, what a shot! That was in a flat version, but why wait for the umpire signal? It's just a single for that, unfortunately. He got a lot of power and distance as well in this particular shot, but unfortunately, we'll get only one run for that nice looking drive. And with the addition of that single, scoreboard moves on to 12 for the loss of 2 wicket. Rakesh is on strike. Navani. Last time in this over. Left arm, juicy full toss, lofted. Very lucky Navani, because he will going to get a single for that. Very, very lucky for Navani just survived from that full toss delivery, because Rakesh dispatched that one for just a single. And with that single, thank you. Scoreboard moves on to 13 for the loss of 2 wicket. 3 overs completed. Still, it's not really a good progress here for KFC Kurnad, but KF friends Mudipu are looking in a good position, and 1 good over is still required for them, so that they can restrict the opposition for less total. But at the same time, if a KFC Kurnad wanted to get some good total, they need to take the advantage of the last over. Shiv Prasad brought into attack. Shiv Prasad is in operation. Last over, right arm around the wicket delivers. Again shuffled across the line. Beautifully played by the batter Dikshit to pick the single. So with that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 2 wicket. Last 5 deliveries remaining. Shiv Prasad round the wicket to Dikshit using his feet, and misfield by the fielder. They're looking for the second as well. In comes a throw from the fielder, and they completed couple of runs quite easily. Dikshit, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 15 for the loss, 16 for the loss of 2 wicket. They need to get some runs, isn't it? The last over is in progress. They didn't got enough runs on the board, just a 16 on the board. So far, it's a good going year for KF friends Mudipu in the bowling department. Won the toss, selected to field first, and bowlers really justifying the addition of their captain with their great bowling performance. This time lofted, fielder is underneath it, and he's just a spectator going over the head of that fielder, and at the maximum. The much required, the stroke which is coming from the blade of Dikshit needed to be. They didn't got enough runs on the board. Just I'm mentioning about the last opportunity, and because of that 6 score jumped into 22 now for the loss of 2 wicket. The over number last in progress. 4 time in this over. Shiv Prasad again Dikshit using his feet, not really getting that much of timing behind the stroke, looking for the second, but Rakesh is not interested, rightly so. Just a single. 23 for the loss of 2 wicket. Now last 2 deliveries left in their innings. Wait and see how Rakesh will go into contribute. So far he's came into the middle as an opener for the side, but not really having any big strokes in his bat. But it's the last opportunity for him to get some big stroke, and so that they can able to get some competitive total. Using his feet, missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Rakesh back into pavilion. Good comeback by the bowler. Last delivery remaining in this over. So last delivery of their innings is coming up of KFC Kurnad. Wait and see how well they will going to finish. 23 is a total score, but they don't want that score to end the innings. They wanted to get more, at least a boundary or 6, which is takes them into little bit the fighting total. And wait and see. Last delivery is coming up. The new batsman using his feet. Good bowling there by Shiv Prasad. They coming to the single, and that was a declared area, so that just a single. So with that single, they had finished their innings with 4 overs. That 24 for the loss of
3 wickets, and they decided target of exactly 25 to win this match. And before the innings will go into start, I think it's the time for the change in commentary box as well. And I would like to invite first time my friend Mr. Vijay Shetty Kurnad to take over the microphone in our sweet Tulu language. Thank you. ಹಾಲ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುರತ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರಡೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿತ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು KFC ಕುರ್ನಾಡು 24 ಬಾಲ್ಡ್ 24 ರನ್ ಮಲ್ತದ 25ನೆತ್ತ ಗುರಿ ದೀತನೆ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ದಕ್ಲೆಗೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವಡು KFC ಕುರ್ನಾಡು ನೆತ್ತ ಬೇಕೆ ಅಡ್ಕಾ ಮೂಡಂಬೈಲೆ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೊಬ್ಬರೆ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರೋಡು ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಗಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲು ಎಂಗಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾದ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದು ಬನ್ನೋಳಿ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರೆ ಎಂಗಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದಾನಿಗೆರದೆ ಗೀತೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ 24 ಬಾಲ್ಡೆ 24 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ಅಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೊಬ್ಬರೆ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಅಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ KFC ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಯಶವಂತ್ ಶಿವಂಬೇರೆಗೆ ಸುರುತಬ ಶಿವ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತರವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಖೇನ 4 ರನ್ ಬಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ 4 ರನ್ ಬಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ KFC ಕುರ್ನಾರ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ 4 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭ 4 రెడ్డనే బా ಸುರತವರ್ದ రెడ్డనే ಬಾ ಕುಡಂಜಿ ಬಿಜಾದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಪನ ಲಕ್ಷಣ 4 ರನ್ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದು ಶಿವಮೇರ್ನ ದಾಂಡ ಇರ್ದೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ಬೌಂಡರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಡೆ 7 ರನ್ ಮಲ್ತಗೊಬ್ಬಂದು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಡೆ 7 ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತೋರ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಶಿವಮೇರ್ನ ದಾಂಡೆ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೆಲ್ಮಾನ್ ಪುನಃ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಓರ್ಂಬ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು. 4ನೇ ಬಾಲ್ ಯಶವಂತ್ ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್. ಸುರುತ್ತವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್. ಕೊಡವರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 10. ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಸುರತವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ 14 ಬಾಲ್ ಡೇ 15 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪ್ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವಡುಂದಾಂಡ. ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಆಜಿರನ್ನ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ದಾಂಡ್ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು. ಶಿವಮೇರ್ನ ದಾಂಡ್ ಇರ್ದಿ ಈ ಆಜಿರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 14 ಬಾಲ್ಡಿ 1 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮಡಿಪು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವಡುಂದಾಂಡ. ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ರಡ್ಡನವರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ KFC ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ. ಗೀತೇಶ್ ಮೇರೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಡೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್, ಗೀತೇಶ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಗೀತೇಶ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಪುನಃ ಮುಖೇನ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 17. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರದ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದರೆ ಗೀತೇಶ್ ಮೇರೆ 1 ರನ್ 2 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 2 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 11. VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದಕಲೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮನ್ ಪೇರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನಕಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮನ್ ಪಡೋ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಓಂಚಿರಾನೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆತನ ಇರುವ. ನಾಲ್ನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಗೀತೇಶ್ ಮೇರೆರ್ದೆ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ ಡೇ 4. ಒಂಚರನ್ನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ 22. ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಒಂಚ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ 23 ಓವರ್ 2 ಓವರ್ ಮುಗಿಪನಗೆ 23 ರನ್ ಮಲ್ತಕೊ ಬಂದುಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ತಂಡ. VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಅಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೇರ್ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2. VFC ತಂಡ ಖಾಲಿ ಆಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರವೀಣ್ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡ ಸಮಬಲ 1 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಒಂಜಿ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಲಾಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂಜಿ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತದೆ. ನೋಲಾಸ್ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆತನೇ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮುಡಿಪ ತಂಡ KFC ಕುರ್ನಾಡು ವಿರುದ್ಧ. ದುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕ ಇವರನ್ನೇನೆ ಗೋಪಿನಾಯ್ಕ್ ಬೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು. ಶಿವ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಿವ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಡ್ಕ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಹಾಗೂ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So Adka Tigers, Mudambail are won the toss against VFC Mithakodi, and what the decision they are taking, just we have to wait and see. Just 4 overs format, and now just waiting for the first ball of the match.
Right, the fourth match of the day is now going to begin between Adka Tigers Mudambail versus VFC Mittakodi, and Adka Tigers Mudambail after won the toss, they elected to field first, and we are just waiting for the first ball of the match. और जहाँ तक सवाल है, मैच नंबर 18 अडका टाइगर्स मुडम्बैल विल टेक्स ओवर VFC मित्तकोडी, और दोनों आरंभिक बल्लेबाज VFC मित्तकोडी की ओर से इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। I request the 12th player of both teams, the 12th player of Adka Tigers Mudambail and VFC Mittakodi, to please report to the stage immediately to make to tell the player's name. रवि किरण, देवी किरण और रोशन आरंभिक बल्लेबाज, और देवी किरण इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के अंतर्गत आज का चौथा मैच यहां पर प्रारंभ होता हुआ, और इस वक्त VFC मित्तकोडी पहले बल्लेबाजी करता हुआ। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है। चिन्नों की गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछाला था देवी किरण ने, लेकिन अतिन जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे, गेंद उनके हाथों में पहुंचे, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट सो पावर इन दैट स्ट्रोक। और जहां तक सवाल है, पहली गेंद पर यहां पर VFC मित्तकोडी का विकेट गिर चुका है 0 पर। और अब नए बल्लेबाज उनका स्थान ग्रहण करते हुए विवेक क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए काफी जिम्मेदारियों के साथ VFC मित्तकोडी अपनी पहली गेंद पर अपना विकेट यहां पर खो चुका है। और जहां तक सवाल है अब एक साझेदारी का, पार्टनरशिप का, तो VFC मित्तकोडी को चाहिए एक साझेदारी। बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और चिन्नो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली गेंद पर विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन के लिए। ये गेंद टिप किया हवे में, एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े। अगर नॉन स्ट्राइक रेट पर थ्रो करते तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा हो सकता था, लेकिन थ्रो किया था स्ट्राइक रेट की ओर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो इस 1 रन के साथ VFC मित्तकोडी का खाता यहां पर खुल चुका है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर यहां पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज विवेक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को स्कूप किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है, 1 डिक्लेयर्ड, और स्क्वायर लीग गेंद को उछाला था ऑफ द टोज। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस गेंद पर मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट गिर जाने के बाद VFC मित्तकोडी के ऊपर कुछ हद तक दबाव इस वक्त दिखाई देता हुआ, और ये दोनों बल्लेबाज उस दबाव को हटाने की पूरी कोशिश करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर, बेहतर गेंद थी लॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे आती हुई, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और इस बीच बल्लेबाज को इस गेंद पर रन नहीं मिला। और एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज चिन्नो इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, फॉलो थ्रू में गेंदबाज स्वयं गेंद पर पहुंचे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बदली भरा वातावरण यहाँ पर छा चुका है, सुंदर सा विशाल सा शारदा गणपति विद्या केंद्र का मैदान कैरंगड़ा का, और यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 एक शानदार प्रगति करते हुए, और यहाँ पर चिन्नो गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। धीमी गेंद परिवर्तन के दौर पर बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को ड्राइव करना चाहा चूके, और गेंद लगभग ऑफ स्टंप से कुछ एक या 2 इंच दूरी पर निकलती हुई, और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। VFC मित्तकोडी एक धीमा शुरुआत कर चुका है
टॉस हारने के बाद अड़का टाइगर्स मुडम्बैल के खिलाफ पहले बल्लेबाजी पर उतरा था। वाइट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर्ड बाय VFC Mittakodi and batted first after being losing the toss by Adka Tigers Mudambail in the fourth match of the day 2 of Punyakoti Premier League Season 1 2022। बेहतरीन और एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट अभिमता चैनल द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। और जहां तक इस मैदान का सवाल है तो विशाल सा मैदान, और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का तो 16 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है। इस बार पुल करना चाहा टॉप एज जब विकेट कीपर गेंद को लपक नहीं पाए। आसान सा कैच था, लेकिन मैं समझता हूँ अंतिम क्षण में कुछ हद तक सूरज की किरणें उनके आंखों में चुभी होंगी। हालांकि सूरज जब पूरी तरह मैदान पर नीलाकाश तले प्रकट नहीं हुआ है, कुछ हद तक बादलों की आड़ में छुप चुका है, लेकिन इस गेंद को यहाँ पर लपकने में विकेट कीपर असफल। बेहतर गेंद थी इस वक्त, लेग स्पिन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मास्टर्स ಮಿಯಾ ಪದವು ಹಾಗೂ VS ಇರಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾ ಪದವು and VS ಇರಾ to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart। और जहां तक ये गेंद बीमर, एब्सोल्युटली बीमर, और नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और नो बॉल के इस रन के साथ फ्री हिट फॉर द बैट्समैन रोशन सामना करते हुए इस वक्त। और गेंदबाज मोहन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, लेग स्पिन गेंदबाजी, फुल टॉस, लेकिन गेंद को पुल करने में सफल, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस वक्त फ्री हिट बरकरार है बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन के लिए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार तैनात। फुल टॉस, एक बार फिर से गेंद को पुल करना चाहा चुके, और गेंद विकेट पर निशाना दाग चुके हैं। विकेट कीपर रन का निशाना टकरा चुका है, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket। Slower progressing here now for VFC Mittakodi, and fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Adka Tigers Mudambail। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो मोहन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार विवेक। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। धूप अब प्रकट हो चुकी है मैदान पर, सूरज बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है। साइड पर मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, और इसी के साथ यहां पर यह विकेट गिर चुका है। तो यहां पर ऑन साइड पर गेंद को उछाला था, ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर, और मिड विकेट फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियां और बढ़ चुकी है VFC मित्तकोडी के लिए। इट्स 6 for the loss of 2 wicket in 1.4 overs, and now they are looking in trouble। गणेश का आगमन यहां पर होता हुआ, स्ट्राइक रोशन के पास, मोहन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो इस वक्त अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, निशाना स्टंप्सों पर टकराता तो बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जबकि दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार मोहन, स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए नए बल्लेबाज गणेश, और अंपायर विकेटों को सही करने के बाद इस वक्त तैयार अंपायर श्रीरज
इस वक्त मेन अंपायर के तौर से इस वक्त ठहरे हुए और अंपायर नारायण नॉन स्ट्राइक एंड पर स्क्वायर लेग पर इस वक्त मौजूद और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर वाइड का इशारा अंपायर का 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, सही गेंद घोषित और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद VFC मित्तकोडी still searching for the right track and it's 2-8 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. I request all the players of Masters Mia Padau and VS Ira once again to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The next match will be played in between these two teams. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾ ಪದ ಹಾಗೂ VS ಇರಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ और यहाँ पर तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स. अतिन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रोशन सामना करने के लिए तैयार और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है. डीप मिड विकेट लंगॉन मौजूद, लॉन्ग ऑफ और इस बार गेंद को उछाला है काफी ऊंचा और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. रोशन के बल्ले से यह छक्का लग चुका है. ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एंड डिस्पैच्ड इट in a style hard and high and it went over the fence for a 6. Perfect strike और पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है रोशन की पारी से. यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर काफी वाइडर तैनात, इस बार मिस फील्ड बैकअप होता हुआ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर दूसरे फील्डर द्वारा. और जब तक दोबारा दूसरे फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, गेंदबाज के हाथों में बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 16 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. स्टिल the batsmen of VFC Mittakodi try to recovering once again just straight down the ground. In fact it cuts it off just inside the fence. 1 रन फिर से मिलेगा और 1 रन के साथ फिर से स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और रन बनाने की हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए बल्लेबाज VFC मित्तकोडी के और गेंदबाज इस वक्त तैयार. अतिन गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड विकेट पर, कलेक्टेड क्लीनली बाय द फील्डर इनसाइड द फेंस और इससे पहले बल्लेबाज के पास समय था कि वो 1 रन के लिए अपना छोड़ बदल सके और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और अतिन अगली गेंद लेकर तैयार रोशन के लिए. यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा. इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा और लौटाया जाता विकेट कीपर के हाथों में और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. रन्स अब कुछ हद तक आसानी के साथ बनते हुए इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा. फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे 2 कदम और गेंद लगभग पॉइंट पर जब तक फील्ड हो कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा. ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 for the loss of 2 wicket. They are recovered a little bit after being a shackling start and now in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी. देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. सुबह का वक्त, दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर इस वक्त बढ़ता हुआ सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहां पर बढ़ती नजर आती है. भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो यहां पर मौजूद है वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहां पर करते हुए. ओवर की पहली गेंद ऑफ द टोज, गेंद को उछाला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. गणेश के बल्ले से यह छक्का लग चुका है. फुल टॉस गेंद थी एंड जस्ट ही फ्लिक दैट वन ऑफ द टोज and he picked the gap firmly over deep mid wicket fence for a maxi 1. छक्के के साथ इस वक्त गणेश आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके. एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले. इस बार स्टंप आउट के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है. तो जहां तक सवाल है, गणेश छक्का लगाने के बाद आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना वो दे चुके थे और अगली ही गेंद पर उनका विकेट यहां पर गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में. एक बेहतर कमबैक गेंदबाज
यहाँ पर कर चुके हैं और कुल मिलाकर अब 4 गेंदें बाकी उनकी पारी में और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो कई स्कूल के बच्चे जो कि इस मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए और मैदान जो है मैदान की बाईं और जो सुंदर सा इमारत है शारदा गणपति विद्या केंद्र का, वहाँ से कई बच्चे भी यहाँ पर मैदान की ओर झांकते हुए इस क्रिकेट मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए और ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटि प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के अंतर्गत यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट और कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं 3। रोशन एक बेहतर बल्लेबाजी अपने टीम के लिए करते हुए और अब वो सामना करने के लिए तैयार, गेंदबाज अभिषेक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई छोड़ दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress and still in overall calculation it's going to be 3 balls remaining in the innings। इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉट पॉइंट पर, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट विद जस्ट कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन द इनिंग्स और गेंदबाज इस बार अभिषेक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए विकी सामना करने के लिए तैयार, यह गेंद ड्राइव किया फॉर्मलेस ट्रैक मिसफील्डेड बाय द फील्डर, बैकअप होता हुआ वाइड लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो को रिसीव करने में गेंदबाज असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास समय था कि वो दूसरे रन के साथ अपने छोड़ को यहां पर बदल सके। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल एंड नाउ द टोटल स्कोर इज मूविंग अप टू 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और गेंदबाज अभिषेक तैयार, विकी यहां पर स्ट्राइक लेते हुए उनकी पारी का अंतिम गेंद यहां पर फेंकते हुए गेंदबाज, यह गेंद इस बार चूके और विकेट कीपर आखिरी मौके पर यहां पर यह विकेट गिर चुका है, अंपायर की उंगली उठ चुकी है स्क्वायर लेग अंपायर की और इसी के साथ द इनिंग्स इज up now and their stipulated 4 overs are completed and VFC Punyakoti managed to score 31 runs in their stipulated 4 overs and now the target for Adka Tigers Murumbai is of 32 and as far as the required run rate is concerned exactly 8 runs per over they have to score, 32 they have to score in 4 overs। 32 रनों का लक्ष्य इस वक्त अडका टाइगर्स मुंबई के लिए VFC पुन्याकोटी ने रखा है 4 ओवर में, निर्धारित 4 ओवर में 10 विकेटों की मदद से बनाने के लिए और जहां तक सवाल है 32 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का तो अडका टाइगर्स देखना ही है कि अडका टाइगर्स मुंबई के बल्लेबाज इस 32 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सी रणनीति टैक्टिक्स यहां पर अपनाते हैं और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अडका टाइगर्स मुंबई की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you very much, Gopi. So 32 target for Adka Tigers Mumbai and required run rate is exactly 8 runs per over. And wait and see how well they manage to get this 32 runs to win this match. I think it's finally they managed to get some fighting total on the board. They can fight with this total if they bat well and if they start with some good overs in the sense when you're playing in the power play overs.
If we manage to get more than 10 or to 15 runs in the first over, and then it's going to be very easy to get that 32 runs. So very important here for the opening batters of Adko Tigers Mudambile to get some score in the first over of the power play. As far as the winnings perspective of Sneha Friends Ayodhya Nagar is concerned, I think the bowlers have to complete the job, because batters did a great job to get that 31 runs, and now all up to the bowlers to complete the job with their bowling. I'm waiting to see kind of competition between these two very good teams. Adka Tigers, Mudambile, they won their first two matches, so they are in the very good tournament they got in the league. And at the same time, VFC Punyakoti, they lost their matches. One match they won one, so out of two matches they won one, and they lost one, and that means they got 2 points in the two matches. The white plus one, two more to the total, and with again right arm over the wicket delivers. Again looking for the reverse stroke in the negation. That was a very good line in the negation there from the bowler, just moving from the good land spot. Extra turn as well, encouragement for the bowler. Certainly if they bowl well, they can take the advantage of this little bit wet condition out here. And again Vijay back to his bowling mark. Mohan facing Vijay. This time chance here, easy chance for the cover point fielder. Little bit miscommunication between extra cover fielder and short cover point fielder, but at last the cover point fielder managed to pick the single. Just like I'm mentioning about they need to get some good start from the bowling if they wanted to win the match, and they got a very good start, and Vijay strikes with the wicket. The Mohan back into pavilion. 2 for the loss of 1 wicket. Vicky, right arm over the wicket delivers. Again, that outside the line of off stump. Again, it's going to be a wide. This is not a good to see. They need to restrict all these extras if they want to win the match. One more addition to total. Addition of their singles covered was on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Again, the white. Again, the white. One and one more run added to total. Chinu is a striker. Vicky bowling away from us. He's just bowling from the edge of the circle. Right arm over the wicket. It delivers outside the line of leg stamp. It's going to be a bye call by umpire. One more addition to total. So with the addition of the single scoreboard was on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. All the runs we can see that they're coming in the form of the extras. That's why it's very important for Vicky and even the wicketkeeper have to collect the ball very well. Whenever the bowlers beats the bat of the batter, need to collect the ball neatly. Again, Vicky delivers outside the line of off stump too much, so that one more wide call by umpire. Really, Vicky struggling here to get his line and length. And the scoreboard now moves on to 6 for the loss of 1 wicket. Without any effort from the bat, they're getting some runs in the form of extras. That all are bonus runs. Now I think it's a good one. A little bit the ball passing outside the line of leg stump, and the batter couldn't manage to judge that line. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run at all. Vicky again. Right arm over the wicket. Lofted, but he just finds the fielder out there in the deep long off. Already mentioned, it's not an easy day. It's a different day compared to the yesterday, where witnessed so many boundaries and sixes. But today is a different ball game, and maybe the reason that the rain, which is really playing a big role, the wetness in the pitch, even the wind is not really having that much of huge wind today, and that's why the batters are really struggling to get the distance. They're getting the elevation, but they're not really getting the distance what they wanted to. And especially when you wanted to get the 6 in front of a wicket, it's a very difficult one. You can get the 6 in the square of the wickets.
You can see in the last day as well, yesterday as well, so many sixes scored in the onside region, even in the square of the wicket, cow point and extra cow region, but very difficult to get the distance right in front of wicket. So second wicket is back into pavilion. A very good start given there by Vicky. Even though he bowled some extras in this over, but he managed to control with some good deliveries. 6 for the loss of 2 wicket. Right above the hole, lovely delivery, perfect delivery to ball to any new batters coming into middle. The fresh leg missed it completely. Good over there from Vicky. And 6 runs scored in this over, but most of the runs which came in the form of wides. So 6 runs scored, that means the target is 32. 6 deducted from 32, that means that 26 more runs required for the victory in the remaining 24 deliveries. Little bit correction, 18 deliveries, 4 overs match. 18 deliveries remaining, little bit correction. 18, 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 26 runs to win this match. Asking run rate 8.67 runs per over is the required run rate for Adka Tigers Mudambile. If they wanted to win the match, they need to get some big score in this particular over. For the next match, captain of VS Ira won the toss, elected to field first against Masters Mia Padau. So bowler introduced from the commentary box and right arm over the wicket with a slow leg spin delivery. Nicely won, but lack of placement towards the mid wicket region. There is a 3 protection has been given in the onside division in the deep. 1 at wideish long on, 1 at mid wicket, 1 at deep backward square leg and between mid deep backward square leg and mid wicket. 1 fielder station, so that 3 protection has been given in the onside division. This time he lofted high and some just clearing the boundary line down at wideish long on is much required. 6 which came from the bat. The slow leg spin delivery, all the time in the world, the batter to wait for that slowness of the delivery, and he just got that one right from the middle of the bat with the fantastic power behind the stroke, and much required 6 which came from the bat. Again, a nice bit of piece of fielding there by the fielder in the mid wicket, so just a single for the batter. So one more addition total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 13 for the loss of 2 wicket. 14 hit per correction. Now it's going to be a 15 for the loss of 2 wicket. Vinod, right arm over the wicket to Lolak, and that was outside the line of Lolaksh. When who picked 1-6 again, a nicely driven down to deep extra cover region for a easy single. Lolak looking in a very good touch here, and already hit 1-6s, and intention is very clear that he wanted to get some runs. He wanted to take his team to the victory. Scoreboard moves on to 17 for the loss of 2 wicket. Again now. This time loose delivery, and he's not really able to get that one from the middle of the bat, but able to get the single down to the deep backward square leg region for a single. So with that single, he just retained the strike for the next one. And 2 overs completed after completion of over number 2, chasing 32 to win this match. They are really back in this game with this particular over. 18 for the loss of 2 wicket. 2 overs remaining, and 14 runs required for the victory. Required from 2 overs, 12 balls, 14 runs required for the victory. 7 runs per over is the required run rate. Devi Kiran brought into attack, and wait and see how Devi Kiran will go in to prevent the run here. Akshay is on strike. Devi Kiran delivers to Akshay, straight to the hands of short mid wicket, chance of run out, but not really having that much of quick enough that fielder to stop the single from these 2 batters. So with that single, scoreboard now moves on to 19 for the loss of 2 wicket, 13 to get from 11 balls.
It's a very interesting game is going on here. Low Laksha back on strike. He's batting really very well in the middle. After he got some runs in the second over, the match looks to be very interesting, inching towards a nail-biting finish. Devi Kiran, right arm over the wicket to Low Laksha. Lovely delivery, slow over one. He's just waiting and waiting, trying for the big shot. Missed it completely. Ball just passing between the leg of Low Laksha. The much required dotted delivery. And with that dotted delivery, now again 13 more runs required for the wicket. Again, lovely delivery in the Abhimatha, a little bit short pitch one, but he's a little bit early into the stroke. Low Laksha got inside edge of the bat, and then ball went towards a short fine leg division. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 20 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. 12 to get. 9 balls remaining. What a match is going on here. Akshay back on strike. Devi Kiran. The tall, loose delivery and the treatment, and wait for the umpire, signal is a boundary. This is not a good kind of ball you need to ball in this situation. It's a really very loose delivery indeed, outside the line of leg stump, short pitch one. And Akshay, just want to say thank you very much for that delivery to Devi Kiran. And score jumped into 24 now for the loss of 2 wicket. 8 runs required. 8 required for the victory. And they got 8 deliveries to spare. And asking run rate 6 runs per over. Each and every ball required 1 run. This time he lofted. Oh, good attempt. Absolutely good attempt, and as well as a good save as well. Chance of run out in the non-strikers, and he's finding short of his crease. Is outgiven by umpire Narayan Kamath. Rightly so. He's well short of his crease. Good piece of fielding actually there by the fielder. He's tried for the catch in the deep mid-wicket region. But once he realizing that it's very difficult to take the catch, he's just stopping the runs. And in the off volley, he stopped the ball by putting his right hand to the line of that stroke. And he's converting that one into run out. Now, scoreboard. The 7 required from 7 deliveries. 7 required from 7 balls. New batter just came into middle. Ranjit is on strike. Devi Kiran bowling. This time improvising quite nicely for a single. That means the last over. 6 runs required for the victory for Adka Tigers Mumbai. And wait and see VFC Punyakoti how well they're going to bowl that last over. Needed one good over. One who can protect the 6 runs from the last over. But sensible batting required here for Adka Tigers Mumbai. Just 6 runs required from 6 balls. But cricket, everybody knows that is a really unpredictable game. You cannot say anything in cricket until you are getting your last winning run. Until the last ball of the innings. It's very difficult to say anything in cricket. It's really the game of glorious uncertainty. But in this naked eye, we can say that the Adka Tigers Mumbai, they are in a driver's seat of winning this match because they got the wickets in hand. At the same time, they got a settled batsman like Low Laksha. He's on strike now, so that they are in a commanding position. But the opportunity is still there for Adka, for UFC Punyakoti. Sachin brought into attack to bowl that last over. Right arm round the wicket to Low Laksha. Low Laksha is a key player who is batting on 9 with help of 1-6. Faced 6 deliveries, but now it's, I think, is a sensible batting required here. Sachin keeping 1-2 fielders very close to the batter. When one at forward short leg and one at short cover point very close to the batter. Here is Sachin, right arm over the wicket. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Perfect Yorker line delivery, forcing the batsman to play that one back to bowler. Now 5 balls and 6 runs required for the victory. Just like I mentioned about, they got opportunity. They can protect that 6 runs in the last over if they bowl well. The Low Laksha now, 6 to get, 5 to go. Sachin, right arm around the wicket, delivers. Full toss and missed it completely. They're going for the run. Chance of run out. Direct it and is gone. So what a fantastic piece of bowling and fielding there by Sachin. Of course, that is not full toss delivery. But Low Laksha completely missed out that delivery. At the same time, they were looking for the run.
And that time Sachin on his follow through fields the ball, turns back very quickly, hits the stumps, and Low Laksha is out of a crease. 4 balls 6 required for the victory. That was a good comeback. Abhishek is a new batter, but striker. Ranjit is on strikes, experienced campaigner. You know exactly the kind of batting required in this situation. The 6 required, 5 for tie. 5 will go in to share the points, both the teams. Vyasira and team, little bit correction, Vyasira as well as Masters Mia Padav, please get ready for the next match. Toss is already completed. Now 4 balls remaining and 6 runs required for the victory. Sachin is in action. Right arm from the wicket delivers. This time improvisation, but I think the fielder there in the deep backward square leg, but a single here. Just a single. That means now 3 balls remaining, 5 runs required for the victory. Fortunately, Sachin in that delivery is bowled a short pitch one, but the Ranjit couldn't manage to take advantage of that delivery. The short pitch, in the sense, it's a little bit difficult one to get strokes towards a mid wicket and square leg, but he played it a little bit fine, so that ball travels towards a deep first square leg boundary. Very fine, so that couldn't manage to get a more than a single. 5 to get from 3 balls. Sachin again. So far he's bowled very good line and line. Right arm over the wicket delivers. This time he lofted again. Single run. 2 very good stroke, but unfortunately got to get a single for that. Now 4 to get from 2 deliveries. Four to get from 2 deliveries. It's 2 deliveries, which is a short pitch delivery. But Ranjit couldn't manage to take advantage of that one. He got that right from the middle of the bat, but is unfortunately getting single. Now 4 to get. 2 deliveries remaining. Beautifully bowled and stump out. What a fantastic stuff here from Sachin. Now last ball, 4 runs required for the victory for Adka Tigers Mudambile. ಎಂಗಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೆಸಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದ ಮಾಲಕೆರೆ ನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದರೆ ಮೇರೆನೆ ಈ ಲೆಸಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಳು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕಿಡೆದು ಕೊರಂದಲ್ಲ. Thank you. So warm welcome to Karunakar Shetty for this most prestigious Punyakoti Premier League 2022. So last ball, 4 runs required for the victory. Sharat is a new batter, but only one option here for Sharat to get the big stroke, at least a boundary which is required for the victory. But so far Sachin did a great job in the final over. The 6 runs which is required in the final over, but now he bowled 5 very good deliveries. Now last ball remaining, job is not yet over. 4 to get from last delivery. Sachin, this time a little bit the tense is mounting up here for the bowler as well as the batter, because Sachin did all hard work in the 5 deliveries, but job is not yet over. He need to bowl 1 good delivery this time again. Lovely piece of bowling. They're celebrating the victory. Why not? What a fantastic display of leg spin bowling in the last over. Just 2 runs he conceded when it's a 6 required for in the last over. I just like mentioning about cricket is game of glorious uncertainty. Cannot say anything in cricket. What could be a easy victory for Adka Tigers Mudambile? They are losing this match by 3 runs, and Sneha friends, they got a very important 2 points in their league matches. So congratulations winners. Now we are coming to the discussion. VFC Mithakodi, they won the match. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು.
ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್. ಡೇ ನಂಬರ್ 3 is a very very interesting day. All the matches we can see that was ended in a nail biting finish, and now we are into the next match of the day number 2, the match number 19, the Masters. Mia Padau takes on VS Ira. Before that, it's time to announce a man of the match. So man of the match which is goes to Roshan of VFC Mithakodi. VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ರೋಷನ್ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ని ಮಂಗಳಬಾರ್ ಮುಡಿಪನೆತ್ತ ಮಾಲಕರನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ರೋಷನ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬರ್ತದೆ ದೇದನೋಡು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವು ವಿಎಸ್ ಇರಾ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಮುಂಗೆ ವಿಜಯ ಶಾಲೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರಡಿ ಈ 2ನೇ ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗದ ಬರನುಂಡು. ಟಿಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಕನ ಇನಿ ನನಸಾವಂದುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉಡ್ಪಣ್ಣದೆ ಕನ ಇತ್ತನೆ. ಆ ಕನ ಇನಿ ನನಸಾವಂದುಂಡು. ಟಿಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಂದೋಲತ್ತೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 14 ತಂಡದ ಆಹ್ವಾನಿತದ ಈ ತಂಡಲೇನೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಲ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಸರಡೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇಬಾಗಡೆ ಸಾಗದ ಬರೋದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುರತೋರ್ದ ಸುರತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿಎಸ್ ಇರಾ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಗಲ ಎಸೆತ್ತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಮೇರೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ್ತ ಬಂದಿದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಒಂದುಂಡು. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತರ ರೋಪಡು ಖಾತೆ ಆರಂಭ ಒಂದುಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸತತವಾದ ಇತರ ರೋಪಡು ರನ್ ಬಿಡುದು ಕೊರಂದುಲ್ಲರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 2 ರನ್ನೇ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. ರಘು ಸುರುತ ಬಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. 2ನೇ ಬಾಲ್ ಸುರುತ ಅವ್ರದ 2ನೇ ಬಾಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. ಮೋಜಿ
ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಸುರತವ್ರದ ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ರಘು ಮೇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಡೆ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತವ್ರದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 4 ಬಾಲ್ಡೆ 4 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದ ತಂಡ VS ಇರಾ ವಿರುದ್ಧ 5ನೇ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಇತರರು ಪಡು 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 5ನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತವ್ರದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಪರಿಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ದೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಸುರತವ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಓವರ್ ಸುರತವ್ರ ಮುಗಿಪನಗೆ 6 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊ ಬಂದುಂಡು 1 ವಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದ ತಂಡ ರಂಜಿತ್ 2ನೇ ಓವರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆಗ್ ಕೊಡೋರ ಬೀಜ ಆದರೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 7 ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾದರಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 7 ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಕಿರಣ್ ರಘು ಮೇರೆಗೆ ಪಿಚಾದ್ ಗುಬ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಫಿಲ್ಮನ್ ಪುನಃ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಾಡೆಟ್ ಅಶ್ವಥ್ ಮೇರ್ ಫಿಲ್ಮನ್ ಪುನಃ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಓರ್ಂಬ 4ನೇ ಬಾಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಒಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 10 5ನೇ ಬಾಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದಿರಿ ಆಜಿರನ್ನಿ ಮನಮಾಕ ಶೈಲಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ರಘು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಈ 5 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 14 ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ 2ನೇ ಓವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ರಾಂಜು ಕುಡೋರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಪ್ನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಂದುಂಡು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರಘು ಮೇರೆ ತನ್ನ 5ನೇ ಬಾಲ್ಗೆ 6 ಬಾರಿ ಸಾಂಡಲ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚಿನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೇವ್ಲೆನ್ಗೆ ರಘು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ರಘು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಗುರು ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು
ಮೂಜಿನವ್ರದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ರಂಜು ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿನವ್ರದ ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆನೆ ದಾಟೊಂದು ಕುಡಾರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಪ್ನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಶ್ವತ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತು ನಮಗೇನ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಕುಡೋರ ಮಂದಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಿಎಸ್ ಇರತ್ತ ಮೋನೆಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತು ನಮಗೇನ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದ ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ದರ್ಶನ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ರಂಜು ಮೇರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ಆಶ್ವತ್ ಮೇರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನ ಮುಖ್ಯನ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮುಜಿನವರ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ಮಿಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 17. ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದಿರಿ ಯಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಸತತವಾದ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದ ಉತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಇನಿತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮಂದಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಿಎಸ್ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಮೋನೆಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 14 ತಂಡದ ಎರಡನೇ ದಿನತಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ಮೇರ್ನ ಮಾಂದಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು 5 ಬಾಲ್ 1 ರನ್ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ದು 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ಮೇರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇನಿವರ ಮಂದಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಿಎಸ್ ಇರಾ ತಂಡರ್ದು ವಿಗ್ಗು ಗುರು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ವಿಗ್ಗು ಅಕೆ ಹೇಳಿದವ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ಮೇರಿದೆ 5 ಬಾಲ್ 1 ರನ್ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆಯೊಂದರೆ ರಂಜು ಮಿಥಾವ್ ವಿಗ್ಗು ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ ಅಕೇರಿದವ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ಔಟ್ ಅವನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ದಿರು 1 ರನ್ ಬುಡ್ದು ಮತ್ತಿದ್ದಾರೆ 1 ರನ್ ತೃಪ್ತಿ ಓವರ್ ಮುಗಿಬನ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಗಿ 12 ರನ್ ಮಲ್ತಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದ ತಂಡ. ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ಕೈತ ಬರೋ ಬಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ. ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡ ಕೈತ ಬರೋ ಬಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2
ನೋ ಬಾಲ್, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. Catch out Abhimatha lexan tojundu Ranju Mita Mary ಪ್ರೀತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಇರಗೆ ಗಮನಗಿಚ್ಚಿ ಇರು ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ರನ್ನು ಬಲಿ ಪೇರೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಿ ಇರು ತೂತಿಜಾರ್ 22 ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಕುಡೋರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರೆ ಆಂಡಲ ಆಜ್ ರನ್ಗೆ ಕೈ ಚೆಲ್ದಿರಿ ಈ ಆಜ್ ರನ್ ಮುಗಿನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 27 ಕುಡೋರ ಮಂದಾಸ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯ ಪದ ಒಕ್ಕಾಡೇರ್ದೆ ಯತೀಶ್ ಮೇರ್ನ ಬಾಲ್ಡೆ ಆಜ್ ರನ್ ಕಡಪಿಡ್ದೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರೆ 4ನೇ ಬಾ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೇರೆ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೇರೆ 2 ರನ್ ಕಾರಣ ಮಾತಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಿಂದ್ರು 2 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತೋಜಿಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯ ಪದ ಕೊಡಿರ್ದಿ 2 ರನ್ ಮುಗಿನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಮೋಪ್ಪ 5ನೇ ಬಾ 4 ಓವರ್ದ 5ನೇ ಬಾ 5ನೇ ಬಾಲ್ 4 ಓವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡಾರ ಬಿಜಾದಿರಿ ರಾಂಜು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡ್ರೆ ಮಾತಲೆಕ್ಷನ್ ತೋಜಿಂದುಂಡು 1 ರನ್ ತೃಪ್ತಿ 1 ರನ್ ಮುಗಿನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 31 ಅಕೆ ಏರಿದ ಬಾ 4 ಓವರ್ದ ಅಕೆ ಏರಿದ ಬಾ ದುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕ ಇವರೇನೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಗಾರೆ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಇನೆಂಕಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದರೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆತನೆ 32 24 ಬಾಲ್ಡೆ 32 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ 33 ರನ್ ಗುರಿ ಇತ್ತನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಪದವ ತಂಡ ವಿಎಸ್ ಇರಾ ತಂಡಗ ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರೋಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ SVSC ಪುಪ್ಪಾಡಿಕಲ್ಲೆ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡ ನೆತ್ತ ದುಂಬುಡು ತನ್ನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಡೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸ ಒಂದೇ ತನ್ನ ತಂಡಗೆ ಓಕಾರು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಕಳೆಯೊಂದನು ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಬೇರೆ SVC ಪುಪ್ಪಾಡಿಕಲ್ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕೈತ ಬರೋಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ದುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು धन्यवाद श्रीमान विजय कुरनाडू। और जहाँ तक सवाल है 33 द टारगेट फॉर VS इरा सेट बाय मास्टर्स मिया पदव in 4 overs they have to score with the required run rate of exactly 8.25 runs per over and now their innings now going to start.
ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್. Right, 33 the target for VS Ira, set by Masters Mia Bado, and their innings now going to start. Their openers are the crease रंजीत और यतीश आरंभिक बल्लेबाज, जबकि निशान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और आज के मैच नंबर 5 का द्वितीय सत्र यहां पर शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर ऑफ द टॉस गेंद को उछाल दिया मिड विकेट की दिशा में गेंद जाते हुए, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है VS इरा का. और आज इस श्रृंखला का दूसरा दिन, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022-2022 इस सुंदर से शारदा गणपति विद्या केंद्र कैरंगड़ा के मैदान पर, सुंदर से मैदान पर यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त निशान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद चिप किया इस बार मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिर चुका है. यतीश की पारी समाप्त पहले ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में. ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी. फर्स्ट विकेट गॉन. इट्स 1 for the loss of 1 wicket now for VS इरा. तो यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त आगमन होता हुआ अश्वथ का, और इस वक्त देखना यह है कि वो रंजीत का किस तरह साथ निभाते हैं. निशान विकेट पिछले गेंद पर प्राप्त कर चुके हैं. दोपहर का वक्त 12:15 यहाँ पर बच चुके हैं. बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. सूरज बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है. धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से. और यहाँ पर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस दूसरे दिन का 5वां मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ. और गेंदबाज निशान अगली गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, तो VS इरा को इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की यहाँ पर सख्त ज़रूरत. और गेंदबाज इस वक्त निशान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग यहाँ पर, कॉट बिहाइंड द विकेट मेरे ख्याल से. और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है. तो कॉट बिहाइंड के विकेट के रूप में यह दूसरा विकेट गिर चुका है. इज जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट दिस टाइम. He scored a outside nick on that at the last moment. And the wicketkeeper behind the stumps made no mistake. Second wicket gone. दूसरा विकेट गिर चुका है. And now they are 1 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. I once again request the remaining players of SVC Pupadikal and Yuva Balaga Bolia to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. The next match will be played in between these two teams. और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज के रूप में, लक्ष्मण इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर यहां पर जारी. 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया. गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 2 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. अश्वथ इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज निशान की गेंदों का. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद निशान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. नॉट मोर देन अ सिंगल. और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है निशान की, जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए. 2 विकेटें इस ओवर में गिरे, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद VS Ira made a shackling start. In fact, it just managed to score only 3 runs on the board, losing 2 top enders wicket. And now still in overall calculation, it's going to be 30 runs more they have to score for victory in remaining 3 overs, and the asking run rate is now gone up exactly 10 runs per over.
Jairam, the bowler, is now brought into the attack. Second over starts. अश्वत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 इस सुंदर से शारदा गणपति विद्या केंद्र कैरंगला के सुंदर से विशाल से मैदान पर इस वक्त एक शानदार प्रगति करते हुए, और पहले ओवर के खेल के पश्चात यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं और फील्डर जो कि इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और गेंदबाज इस वक्त यार जयराम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, लेकिन काफी स्क्वायरली। इनफैक्ट ही गेट्स ओनली अ सिंगल फॉर दैट, and that single run the scoreboard moving up to 4 for the loss of 2 wickets now in the over number first in progress. Exquisite live telecast अभिमता चैनल द्वारा YouTube पर इस वक्त किया जा रहा है इस बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला का। और गेंदबाज जयराम एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा बिल्कुल जमीन के सारे लॉन्ग द कार्पेट गेंद आई थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। He just gone for a marty, not succeeded, and the ball passed between his legs and struck to his middle of stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number 3 now. It's 4 for the loss of 3 wicket, and VS Era are now looking deep in trouble. Still 29 more runs now they have to score for victory, and 2 overs to go after this one, and the situation, the target seems to be much stiffer for them. And in this critical circumstances, the number 4 batsman Ranjit, wearing number 18 jersey, is now coming out to the middle. तो जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, टारगेट तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए चंद करारे स्ट्रोक जो छक्के या चौके के रूप में अगर परिवर्तित होते हैं तो निस्संदेह यहां पर वीएस इरा इस मैच में वापस आ सकता है। फिलहाल एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज मास्टर शम्मी अपदाऊ के, और इस बीच रंजीत अपने दोनों हाथों को जमीन पर घिसने के बाद इस वक्त तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन, और गेंदबाज जयराम की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। जयराम दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, गेंद फ्लाइटेड, उछालना चाहा लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। 1 रन मिलेगा। विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है तो थ्रो को रिसीव करते हैं, लेकिन बल्लेबाज इससे पहले क्रीज पर पहुंच चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है यहाँ पर 5 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ वीएस इरा, और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, 5 फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात, और यहाँ पर 4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑफ पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान एक फील्डर मौजूद, जबकि एक फील्डर स्क्वायर लेग और शॉर्ट मिड विकेट के बीच तैनात 20 गज के दायरे के अंदर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो जयराम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, लक्ष्मण न सामना करते हुए, ये गेंद उछालना चाहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, came along the carpet and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. So fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowler called Lakshman. और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज जयराम तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार, दिस इज एन क्लीन हिट, आई थिंक सो, यस इट डज, इट्स अ बिग हिट, and the ball went over the fence and he's got that one in a style over mid wicket fence for 6 runs. और इस छक्के के साथ they are recovered a little bit after being a slower start, and now the scoreboard is moving up to 11 now with that 6. लक्ष्मण के बल्ले से ये छक्का यहाँ पर लग चुका है और बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट किया था गेंद को और डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफर। अब
20 रन चाहिए, 2 ओवर का खेल बाकी. 20 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 2 ओवर्स एंड आस्किंग रन रेट 22 required, in fact 22 required in remaining 2 overs, and the asking run rate is now coming down a little bit to 11 now per over, and the third over starts in their innings. तीसरा ओवर यहाँ पर शुरू होता है और गेंदबाज किरण इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई. निस्संदेह इस ओवर में अगर वापसी करनी है वीएस इरा के बल्लेबाजों को तो कम से कम 12 से 15 रन इस ओवर में बटोरने होंगे. और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इनटू द गैप, लेकिन गेंद को रोका गया इस वक्त और सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार गेंद को अंदर की ओर ढकेलने में सफल. छक्का वो बचाते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन फील्डिंग के बदौलत. और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. एंड नाउ इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 2 in progress. 21 required in 11 deliveries. The asking run rate is now creeping up for them. और एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज किरण दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया है मिड विकेट पर इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस. करारा प्रहार जरूर था लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट इट पेड द पेनल्टी. कैच इस वक्त रघु जो डीप मिड विकेट पर फील्डर थे वो इस कैच को लपकने में सफल और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है वीएस इरा की ओर से. सुशांत नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद. वो इस वक्त धीरे धीरे स्ट्राइक रन की ओर कदम बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार. किरण की गेंदों का 10 गेंदें बाकी हैं, 21 रन चाहिए. 21 टू गेट नाउ फ्रॉम 10 deliveries. They badly required couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का खतरा लेकिन निशाना चूकता हुआ और लेग बाय के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर. 13 for the loss of 4 wickets. That was really the struggling time continuing here for the batsmen of VS Ira. And a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Masters Mia Padau. और इस वक्त गेंदबाजी किरण गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद. एब्सोल्युटली गुड वन, perfect leg spin delivery. जमीन के सहारा ही came along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run in this delivery. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद फ्लाइटेड उछालना चाहा चूंकि मत स्ट्रेट लाइन और गेंद एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में पहुंची. एंड 7 balls remaining, 20 runs to score now. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद इस बार उछालना चाहा चूंकि रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ द थर्ड ओवर is now completed and 14 for the loss of 4 wicket after completion of 3 overs and now 19 runs more they have to score for victory in remaining last over. तो 16 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही है और 16 प्रतिष्ठित टीमों को 2 गुटों में बांट दिया गया है यानी 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है और हर टीम अपने राउंड रॉबिन लीग स्टेज में 7 मैचेस जो कि खेलेंगे और उसके बाद तो 7 मैचेस प्रति ग्रुप में हर टीम में खेलेंगी और उसके बाद प्लेऑफ दौर के मैचेस इस अगले सोमवार को यहाँ पर खेले जाएंगे. तो कुल मिलाकर कल और आज और अगले रविवार और सोमवार
तक ये श्रृंखला 4 दिनों तक चलेगी और इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है इस वक्त और अगली गेंद के लिए तैयार। यह गेंद चूंकि एक बार फिर से डॉट गेंद और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर। 18 रन चाहिए 4 गेंदों में। द लास्ट चांस driven and now the last chance. 3 sixes required in the last 3 deliveries. 18 to get from 3 balls. और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज गुरु अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। इस बार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन। नाउ अब ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है। अगर इन बचे हुए 2 गेंदों में गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए गेंदबाज गुरु दाहिने हाथों पर द विकेट एक बार फिर से चूके और गेंद सीधे इस वक्त शॉट फाइनल की दिशा में निकल चुकी है। हालांकि बेल्स तो डिस्टर्ब नहीं हुए इस बार रनआउट करते हुए। ಎಸ್ವಿಸಿ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। तो यहाँ पर रन्स वहीं पर रुक चुके हैं और अंतिम गेंद बाकी। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। 18 to get from last ball. ಎಸ್ವಿಸಿ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಳಿಯಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 18 to get from last ball. Absolutely impossible task और मैच की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज गुरु तैयार। ड्राइव किया और इसी के साथ 17 runs comprehensive victory registered by Masters Miyapado against VS Ira, and with that victory they back the complete points. And now next match will be the match number 6 of the day. Is now coming up between SVC Pupadikal versus Yuva Balaga Bolyar और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। And now it's time for break. Thank you. धन्यवाद। So man of the match award of this match goes to Nishan. Nishan of Masters Miyapado. I request Mr. Nishan to please come on to the dais and receive the man of the match award. Thank you. ಬಾರಿ ಪರ್ಲೋಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಶಾಂತ್ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆ ಹೊಂದರೆ ಮೂಜಿ ರನ್ ಕೊರ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆ ಹೊಂದರೆ ನಿಶಾಂತ್ ಮೇರೆ ನೇನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೋಡು। Welcome back for the match number 21 of this prestigious cricket tournament. We are watching the match number 5 of the day number 2. SVC Pupadikalu takes on Yuva Balaga Bolyar. So captain of SVC Pupadikalu won the toss, elected to the field first against Yuva Balaga Bolyar.
ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಮ್ಮಡೆ ಗೊತ್ತು ಇಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆನಿ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಲ್ಲ ಟಿ ಜಿ ರಾಜಮಠ್ ಸರೆ ಇರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದಲ್ಲರೆ ಇರ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತೆ ಮೋಕೆದಿದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದರೆ ಇರ ಎಂಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ ಬಂದದೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇರನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡೆ ಈ ಪೊರ್ತಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಎಂಕಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಟಿ ಜಿ ರಾಜರಾಮಠ್ ಸರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಂದಲ್ಲರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪುಣ್ಯಕೋಟೆ ಮೈದಾನಡೆ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ನಾಜಿ ತಂಡದ ಆಹ್ವಾನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಇನಿ ಸಾಗದು ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಚಾಲಿಯನ ಬರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗಡೆ ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಬಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆನೇ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾದುಕೊರಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಎನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಚೇಲೂರು ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬೈದರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡಪಣ್ಣದೆ ಭಿನ್ನೈತಂದಲ್ಲ ಎನ್ರಿ ಡಿಸೋಜ ಚೇಲೂರು ಮೇರೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. I request extra player. Please report to the commentary box. SPC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೋರಿನ ಕ್ವಿಕ್ ಹೀರೋಸ್ನ ಸ್ಕೋರರ್ ಪವನ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, everything is ready here, and Narayan Kamath umpire signaling towards our scorer, and the scorer ready. Everyone is ready. Anil starts the proceedings. The first ball, left arm around the wicket, starts with the delivery, which is little bit outside the line of off stamp, and the batter tried to sweep that one against the line of the delivery and missed it completely. Anil again, right arm beautifully bowled. One more very good delivery, the same line and length into the occasion. Anil Das just testing the batter's technique. The second time is bowling that line, and the same reaction coming from the batter, and missed it completely. Two very good deliveries to start with, and there is no possibility of any runs. Sampath will go into face Anil. This time lovely shot, beautifully driven. That was a fantastic, and that was a delightful extra cover drive. Just leading into the drive, the width is offered outside the line of off stamp. This time batsman stretching his front foot towards the line of the delivery. There is no protection has been given in the deep extra cover, and straight away Sampath has got the boundary for that. 4 without loss of any wicket. Now the one fielder is added to backward contusion because there is a huge gap, and straight away, and one protection in the offside region, 4 fielder in the offside region, and 5 on the on. Again nicely bowled, but wicketkeeper behind the stump missed it completely, and I think one from the bat. One more addition to total with the addition of that single scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Anil again back to his bowling mark. And that's nicely behind the line of the ball. Beautifully played that one with the full face of the bat, pushing it down to backward point region for a single. With that single, scoreboard now moves on to 6 on the board for the without loss of any wicket here in over number first in progress. Anil, the man who behind the tournament, we done a whole hard work to make this possible, especially in the arrangement of the officials as well as the pitch. He and Amar did a great job, and so far. And yesterday also we had a lot of friends. It's when everyone thought that it might be difficult to conduct a tournament in this particular day, but they've done a whole hard work in this day number 2 as well to make this possible. So again, the lovely delivery to finish the over number. The first over completed. After completion of our first over, searching for the right track. Still there's a little bit struggling as far as the run rate is concerned. Run is concerned. Yo Balaga Boliar managed to get just
6 runs, and that means a good start given by the bowler. Bharat brought into attack, and as for the rules and regulation and playing condition of this particular cricket tournament, Punyakoti Premier League Season 1, and one bowler, after that one fast bowler, you need to bowl 3 leg spin bowlers, so that the bowler is introduced, Bharat. Sampath is on strike. Bharat is on attack. Deep wideish long on, deep long on, wideish long on mid wicket, and deep backward square leg. On one fielder is at deep long off, one at short cow point, and Keshav Bhatt at backward point, one most senior most player in that region. This time re-lofted handsomely over the top of the infielder down to deep cow point region. Long chase here for the fielder, but ball winning the race against the fieldsman. Second boundary of the innings for Yuva Balaga Boliar. And the first delivery which is with is offered by bowler Bharat. When you are not having adequate field for that, you need not bowl that line outside the line of off stump all the time in the world to Sampath to take that one over the top of that cow point region. Score jumped into 10 on the board. Oh, beautifully bowled. Excellent delivery indeed. That Sampath across the line tried to swing that one. Intention is very clear that he wanted to swing that one down to deep backward square leg, but he missed it completely. Extra turn as well here for Bharat. Bharat again ball. This time lovely shot. That was a fantastic hit. Right from the middle of the bat. Just the instrumental sound which is coming from the blade of Sampath. He hit that one right from the middle of the bat. He tried to bring the ball around the legs of Sampath, but it's a very slow delivery indeed. So that Sampath quickly picked that line and length, and score jumped into 16 now without loss of any wicket. Bharat changing angle now, bowling over the wicket, right arm. They went for the reverse sweep this time. I think. That was a little better work from wicketkeeper behind the stump, and he'll thus wanted to get the result in the form of stump out, but might be the batter in the right time, just dragging his back leg into the crease, inside the crease, so that Narayan Kamath, the square leg umpire, not interested to call that out. Rightly so, the batter is safe. A good comeback by bowler Bharat in the negation, that is seeing that the batter is going for the switch it. He's just following the batter, bowling outside the line of off stump, and there is no possibility of any run. 16 on the board. Again, look at the delivery. That kind of line is required when you're bowling the leg spin deliveries. Beautifully bowled. That was need to see there. You need to learn from your mistakes, isn't it? And after getting that treatment from the batter when bowling outside the line of leg stump, then he's just changing his angle, coming over the wicket so that he able to bowl that line on the middle stump and turning the ball a little bit outside the line of off stump, so that it little bit trouble for the batter to get the big shot. 16 without loss of any wicket. Bharat again with the short run up. Right arm over the wicket, delivers. Again, lovely delivery in there. Good comeback. Outstanding comeback from Bharat. So 2 overs completed up completion of over number 2. It's 16 without loss of any wicket. And the run rate is exactly 8 runs per over. For the late comer, you are watching the match here between SPC Pupadikallu versus Yuva Balaga Boliar. The day number 2 of this prestigious PPL 2022 season 1, and the Punyakoti Premier League is running very successfully under the great leadership of Rajram, but one really behind this cricket tournament, done a whole hard work. It's definitely, you are watching 4 days of cricket, but I think more than 4 months effort which is required. And if they wanted to organize such a big tournament for 4 days, of course, coming 10th and 11th, it's going to be a 3rd and 4th day of this particular tournament. And day by day, the excitement is really increasing about this cricket tournament. So Sandesh brought into attack, right arm over the wicket, delivers. Beautifully bowled. That was a very good line indeed. Again, that ball pitched in the middle stumps, little bit deviation, then a ball just missing outside the line, outside the bat of
the batter in delegation. Again, nicely driven, but not more than a single. Fielder is situated in there, but it went towards a declared area, so that he needs to settle for the single. So with that single, scoreboard is moving now to 17 without loss of any wicket. A very good partnership is building up between these two opening batters of Yuva Balaga Buliar against the SVC Pupadikal. Sandesh, right arm over the wicket again. Is not really got timing in the direction. Actually, it was a loose delivery, in fact, but he's a little bit shown urgency by the batter. He wanted to hit a big shot, but Rachan not really getting that one from middle of the bat. Mistimed that one, and there is a possibility of a single. Sampath facing next delivery from Sandesh. Oh, that was a juicy one. After 2-3 bounces came into the bat, but the batter again seeing that short pitch delivery, little bit excited. He wanted to hit a big shot, but a little bit early. The ball came a little bit late to the bat, and he missed it completely. Again, lucky escape here for Sandesh. And with the jersey number 333 bowling, right arm over the wicket, round the wicket delivers. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 19. The jersey number 333. Of course, sometime it's one must say that the favorite numbers in international cricket, the big man, and everybody knows that the West Indian big man Chris Gale is wearing that number, jersey number 333, and here is Sandesh wearing that jersey number 333. Again down the leg stump, well within the reach of a batter, so that over number 3 completed. Good over actually. And after that, over number 3, in fact, 19 on the board without loss of any wicket. Just 3 runs came from that over, I think so, in this particular over, and that means it's a very good over. In the 4-over format of game, when any bowler is conceding just 3 runs means absolutely it was one of the best economical and best bowling figure for any bowler. So now last over remaining in the innings of Yuva Balaga Buliar. Wait and see how well they manage to get some acceleration the final over. So next match, I once again request Vinayaka Kuttar as well as the tech company. The tech company as well as Vinayak Kuttar will go into play the next match, so that I request both the teams players please complete the signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಲಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತರ್ ಹಾಗೂ ದಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್. It's a very good match actually. Both the teams has got some good players. Of course, the D Tech company is one of the favorite of coming to the playoff round in this league matches, because they got some good players in the side. Even Vinayaka Kuttar has got a very good players in the side. So that both the teams definitely we are expecting some great battle between these two very good teams. So back to this match, as our last over will going to start from the commentary box, and Ranjit brought into attack. Right, what a shot. That was a very good shot. No need to run for that. Just stand and delivered. For such a fantastic cricketing stroking delegation. He's got a very good technique actually. Technically very sound, Sampath Shetty. And little bit outside the run of off time. But look at the way he's just transferring his weight onto the back foot and just punching it down over the top of that cow point region boundary for 4 runs. You know exactly where the fielder is. There is a long off. There is an extra cover. But there is no cover point. Now one fielder is situated there. After that stroke, there one fielder is going back to deep extra cover. 23 without loss of any wicket. Ranjit delivers good bowling, shuffled across the line of the delivery. Anil is just asking question for umpire Narayan Kamath. Again the second time Anil making a stump and asking umpire for the stump out, but again Narayan not really convinced with the appeal. Batsmen are safe. Again the short pitch delivery, but again the Sampath might be a little bit urgency. Is early into the stroke. The slow leg spin again from the bowler Ranjit missed it completely, and score remains on 23 on the board without loss of any wicket. The partnership of 23, but more than the partnership in this limited over matches, they want to see the run rate, and so important here. Again missed it completely. Again that was hittable delivery down the leg stump, dipping down the leg stump, and Arish Padil, the umpire, lifting his leg. The one more very good umpire
in South Kent district, more than 25, almost this is 26th year. Is doing an umpiring job. Absolutely, most of experience he has got, not only from Karnataka but outside the Karnataka as well, in Maharashtra, Andhra Pradesh. He's got a plenty of experience behind him. Along with him, we have Narayan Kamath as well as Siraj. This time on more wicket. Straightforward catch where he was standing deep long off. The ball is coming straight to that fielder. And the good innings is comes in, and the partnership is just broken in the last over. And at the score of 24, and the last delivery remaining. The innings of Yuva Balaga Bodiar. Charit will go into face the last delivery, and that's it, by call by umpire. So 25, exactly the quarter century. 25, which is scored by Yobalaga Boliar. That means they set a target of 26 to win this match. 24 deliveries, 26 to win this match, and asking run rate is exactly 6.25 runs per over. And wait to see how well they will going to get this 26. I think it's not a big total to chase down, but we can't say anything in cricket. If Yobalaga Boliar bowls well, they can depend the total. But before that, I request Vinayaka Kutar as well as the tech company. Please report here to sign the official chart. I request Gopi to take over the microphone in our national language. He's in a little bit of sleepy mood because of weather condition. Of course, the hot condition, 31 degrees Celsius in the afternoon. And so temperature of the match is really going high as well. The match by match, and each and every team wants to become a champion of this prestigious Punyakoti Premier League Season 2. 16 teams taking part in this particular tournament, and the 16 teams is divided into two groups, as 8 teams each in every group A and B, and each and every team will getting a chance to play 7 matches in the league, and toppers, the 4 toppers in both group will going to enter into the playoff round, and wait to see which team will going to get that prize. So still is excitement left in this cricket, and before the innings will go into start of SVC Pupadikal, I would like to request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Please come in, Gopi. Thank you. Two big A's in the pack. So 26th target for SVC Pupadikal, and their innings now going to start. So openers अनिल अमर, और जहाँ तक अनिल और अमर का सवाल है, बेहतरीन तरीके से इस श्रृंखला के इस पिच को उन्होंने तैयार किया है पिच क्यूरेटर के रूप में. निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पिच made by these two batsmen, these two persons.
अनिल एंड अमर हु इज कमिंग एज एन ओपनर फॉर पुपाडिकल। और जहां तक सवाल है, पहली गेंद इस वक्त ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑफ पर, रन्स यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 0 पर। रन्स एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए संपत शेट्टी, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, लेकिन गेंद को खेल नहीं पाया और गेंद सीधे पॉइंट क्षेत्र पर फील्ड होते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो 26 रन बनाने, 26th टारगेट फॉर देम इन 4 ओवर्स। और इस बीच संपत शेट्टी गेंदबाजी करते हुए अनिल के लिए, दाहिने हाथ संपत गट्टी गेंदबाजी करते हुए अनिल के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, एक बार फिर से डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं कि वो खुलकर स्ट्रोक्स को खेल सके। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहा, गेंद पहुंची थर्ड मैन पर, 1 रन का इजाफा, लेग बाय 1 डिक्लेयर्ड। और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 1 रन 90 लाख से नुकसान के। संपत इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, क्लीन कलेक्शन, थोड़ी सी मिसफील्ड, और यहाँ पर इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया। ऑन साइड पर गेंद को उछाला था, अंतिम क्षण में डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर फील्ड और गेंदबाज फील्डर के द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में अंतिम बार संपत गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिड विकेट पर फील्डर जरूर थे, बाईं ओर उन्होंने जरूर दौड़ी, गेंद तक पहुंचना चाहा लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद उनके हाथ को वंचित करते हुए सीधा डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर निकल गए 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर लगता हुआ अनिल के बल्ले से, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 7 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ ಹಾಗೂ ದಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और तो जहां तक सवाल है, दोनों आरंभिक बल्लेबाज अनिल और अमर, जो कि एक बार जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, पिच बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस श्रृंखला का पिच उन्होंने तैयार किया है बेहतरीन तरीके से और पिच क्यूरेटर के रूप में, और यहाँ पर वो बल्लेबाजी पर अपना हुनर दिखाते हुए, और गेंदबाज इस वक्त तैयार, चरित गेंदबाजी शुरू करते हुए, अमर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराए, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 26 रन उन्हें बनाने निर्धारित 4 ओवर में, और एक बार फिर से गेंदबाज चरित गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अमर के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 8 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर बन चुके हैं, और स्कोर इस वक्त 8 रनों पर जाकर रुक चुका है। दूसरा ओवर प्रगति पर 18 रन और चाहिए विजय के लिए 16 गेंदों पर, 18 रन टू स्कोर इन रिमाइनिंग 16 डिलीवरीज, और अनिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज चरित फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अनिल के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड का इशारा, गेंद को सीधे जाने दिया, अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस, और चरित एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अगेन दिस इज एन क्लीन हिट, इट्स अ मैसिव वन, इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ 6, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर डीप मिड विकेट फेंस फॉर 6 रन्स। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ अनिल, और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर, 15 विदाउट लॉस इन द सेकंड ओवर, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर देम।
और एक बार फिर से चरित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेट अवे द बॉलर नाउ ऑन अंडर प्रेशर. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर अगेन द सेम ट्रीटमेंट. दिस टाइम लिटिल बिट ऑफ अ फ्लैटर. Consecutive success for Anil, and now he is looking on fire. 21. He just wanted to finish the match as soon as possible now. Just 5 to get, and this is the second over in progress in their innings. और 14 गेंदें बाकी है और सिर्फ 5 रन चाहिए विजय के लिए. और चरित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फुल टॉस, दिस टाइम जूसी फुल टॉस, लेकिन इस गेंद का वो प्रयोजन न उठाने में असफल रहे और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा. मिड विकेट की दिशा में गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 ओवर पर. सो फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर SVC Pupadikal, and now they are looking in a commanding situation. 22 runs scored after 2 overs, just 4 to get now for them. Next match, the match number 22 of this tournament is now coming up live exclusively right after this match between Vinayaka Kuttar versus The Tech Company, and because of that I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Play that one by Anil down to long off. Why is long off in fact? He gets on a single for that और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 23 विदाउट लॉस, जस्ट 3 टू गेट नाउ. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अमर सामना करते हुए पुल किया एंड दिस टाइम ही फिनिश्ड द मैच इन स्टाइल. 2.2 overs and they reached the target without losing any wicket and they won the match by 10 wickets. So a comprehensive victory for SVC Pupadikal against Yuva Balaga Boliar, and with that victory they back the complete points. So the next match Vinayaka Kuttar will take over the Tech Company, and और इसलिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि विनायका कुत्तार और दी टेक कंपनी के सर्व सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर सही न दर्ज करने के लिए. So Anil, because of his explosive batting, he is now adjudged man of the match for SVC Pupadikal. I request Mr. Anil to please come on to the dais and receive the man of the match award here. ಅನಿಲ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು SVC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಇವರು ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. He scored unbeaten 20 runs, including 2 massive sixes by Anil. And because of that fantastic piece of batting, he bagged the Man of the Match award. So he is receiving the award from Mr. Praveen Dumbadeguttu, proprietor of Sriram Finance, and he will distributing the award. So that's the story of this match, and now straight away moving out to the next match. Vinayaka Kuttar will take over the Tech Company. ದಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಡೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಿ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So the next match Vinayaka Kuttar will take over the Tech Company. Match number 22 of this tournament is coming up. और जहाँ तक सवाल है अगले मैच का, तो इससे पहले कि अगला मैच शुरू हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रेस्पेक्टेड मोस्ट रेस्पेक्टेड मिस्टर विजय कुरुनाडु टू कंटिन्यू द नेक्स्ट फॉर द कमेंट्स इन आवर
local language, Tulunad language in Tulu. Thank you. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರೆ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಡೆಪ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದೇವ್ ಮೇರ್ನ ಮುಂದೋಲತ್ತಡೆ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ದೇವ್ ನಾಯರ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದೋಲತ್ತಡು ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನೆ ಮುಡಿಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ತಂದು ಬೈದಾರೆ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಕರ್ಣ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂತು ಮೇರ್ನ ಜೀವನನೇ ನಿಜವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೊಡ್ಲಡೆ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ತುಂಡಲ ಸಂತು ಮೇರ್ನ ಜೀವನನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ದೇವು ನಾಯರ್ ಮೇರೆ ಸಂತು ಕರ್ಣ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ್ని ತಂದು ಬೈದಾರೆ ಭಾರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿದ PTC ಈ ಒಂಚಿ ಕಂಪನಿದ ಆಯೋಜನೆ ರೆಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರಿ ನಾನಿ ಸುಮಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರೆ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿದ ನಾಯಕಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡ ಅಪುನ ನಿಖಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಮಾಜಾರ ಬಡದೆ ಎಂಕಲು ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡೆ ವನಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ವನಸ್ತ ಅಂಗನಾಗ ಹೋದು ನಿಖಲಿಗೆ ಬಡ ಅಪುನಂದ ಇತ್ತನಂದ ನಿಖಲು ವನಸ್ ಮನ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲ ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತುಯ್ಯರವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗಳ ವನಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತೇರ್ಲ ವನಸ್ತಡೆ ಹೋದು ನಿಖಲ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡಾವ ಪುನಂದಿತ್ತನ್ನ ನಿಖಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ನಿಖಲ ಎಂಕಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿನ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಪಾಯಸದ ವನಸೊಂದು ಚೀಪದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ಬರ್ಪಿನ 11ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಮ್ಮತ್ತದೊಂದು ಪಾಯಸದ ವನಸುಂಡು ಇನಿ ಖಾರ ವನಸೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಲೆ ನೆತ್ತ ವನಸಿತ್ತನೆ ಇನಿ ಖಾರ ವನಸೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಚೀಪದ ವನಸುಂಡು ಗುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ KFC ಕುರ್ನಾಡೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಗುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು KFC ಕುರ್ನಾಡ್
ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಗೆ ವಿಜಯದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಯಕ ಮಂತನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡೆ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಗೆ ವಿಜಯ ಶಾಲೆ ತೆರೆ ಸಂತ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆಡೆ ಕುಡವರ ಮಂದಾಸ ತೋಜನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡ ವಾರೀತಿದೆ ಈ ದುಂಬದ ಬರ್ತಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣದಿತ್ತ ಕಾತಡ ಕಾತಂದು ಪುಗ ಕಾಣದ ಬರ್ತಡು ಮಂದಾಸಡೆ 56 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಶಾಲೆ ಆತನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಕರುಣಾಕರ್ ಮೇರೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಹಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಆಯರಂಡು ಅನಿಲ್ ಪುಪ್ಪಾಡಿಕಲ್ಲೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅನಿಲೇ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದಲ್ಲ ಇರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಬಾಲ್ ಓಡೆ ಪೋತನೊಂದಿಜ್ಜನ್ನ ಅನಿಲೇ ಇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡಿಗೆ ಇರು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿನ ಬಾಲ್ ನಲ್ನ ತಿಕ್ಕಿಜಿಗೆ ಇರು ಬರಡಿಗೆನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಇರು ಟೇಪ್ ಹತ್ತೋಡಾಪುನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕದಾರಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅವಡು ನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಚ್ಚಿ ತಜ್ಞರು ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಾರೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ಒಂಜು ವಾರ ದಿಂಚಿ ಬಾರಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಮುಕ್ಳೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂನಗ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡದೆ ಮಲ್ತಿಲಕ ತೋಜಂದನು ಅನಿಲ್ ಮೇರೆ ಆ ನಮ್ನೆ 6 ಬಾರಿ ಸಾದೇರೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದ ಸಹಕಾರ ಬಂತಂದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಚೇಲೂರು ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪವನ್ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರಡು ನಂಡ ಪವನ್ ಬೇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ದಿನತ್ತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡೆ ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೆ 42 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ವಾರಂಜಿ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದರೆ VS ತಂಡದ ರಂಜು ಓಲಿ ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು VS ತಂಡದ ರಂಜು VS ಇರಾ ತಂಡದ ರಂಜು 42 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯೊಂದರೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ಟಡ ಈ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಪಡೆಯ ನೋಡು ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡಿ 42 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ಇರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯೊಂದಾರು ಯಾಸರಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ ನೆತ್ತ ಕರ್ನಾಕರೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಯಾಸರಾಡಿ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಭದ್ರನೇ ಆಟಗಾರರು ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಬಾರ್ದಿರ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರೆ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಗೆ ರನ್ ಔಟ್ अपना लक्ष्य ತೋರಿಸಿದ್ರು ರನ್ ಔಟ್ ನ ಕಾಯಿ ಚಲ್ತಾರೆ ಓಂಚಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಮುಖೇನ ಓಂಚಿ ರನ್ ವಿನಾಯಕ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಪದರ ನಾಟಕರಿ ದಯಮಂತದೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಪದರ ನಾಟಕರಿ
ವಿನಾಯಕ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯಮಂತ್. ಸ್ಟೇಕರ್ ಆದ ನವೀನ್ ಬಕರ್ ರಾಕೇಶ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 40 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. ರೆಡ್ ರನ್ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೊರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸತತವಾದ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು. ಅಶ್ವಿನ್ ವೇರ್ನ ಚೆಂಡಿರ್ದೆ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಸುರತ ಹೋದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಗಾರ್ಜನೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ತಿ ಗಾರ್ಜನೆ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆಜಿರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಜಿರನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. ಎಡಮ ಒಂಜೋರ್ ಮುಗಿಪನಾಗಿ ಎಡಮ ರನ್ ಬಂದುಂಡು ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡ. ಚೇತನ್ ಯಾನೇ ಚೇತು ರಡ್ಡನೆ ಓರ್ದ ಸುರತ ಬಾಲ್ ಪಡ್ರೆ ನವೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರೆ ನವೀನ್ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನವೀನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಚೇತು ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಪರಿಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಚನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟೆ ದೀಪು ಫಿಲ್ ಮನ್ಪುರ ಮುಖೇನ ರೆಡ್ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಡ್ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. ಪಾತೆ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡನೇ ಹೊರ್ದ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ಮೂಜು ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇ 40 ರೆಡ್ ರನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರೆ ರಂಜು VS ಇರಾ ತಂಡದ ನೇನು TG ರಾಜರ ಮಟ್ರೆ ರಂಜು ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನು TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಸರ್ ರಂಜು ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲರೆ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಮಾತಾಡಲು ಹಾಜಿರನ್ನಿ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದುಂಟು. ನವೀನ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನೆ ನವೀನ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿ ಕುಡೋರ ಗಾರ್ಜನೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡಿ ಕುಡೋರ ಗಾರ್ಜನೆ. 4ನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಹೊರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. 17 ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದಿರಿ ನವೀನ್ ಬೇರೆ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ ಮನ್ಪುರ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು. 17 ಅಕೇರಿದ ಬಾ ರಡ್ಡನೆ ಹೊರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ರಡ್ಡನೆ ಬಾ ಪರಿಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆದ ಫೇಲ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಬೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕರ್ನಾ ಮೇರಿದೆ.
ಸಂತು ಕುಡಾರ ಗರ್ಜನೆ ಆಶ್ವಿನ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತು ನಮಗೇನ ನವೀನ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಳದು ಮುಡಿಪಾದ ದಿನಾಂಚಿನ ಸಂತು ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲಿಗೆ ನವೀನ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಬಹುಶಃ ಉದಯನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಲು ಸುಣ್ಣ ಪಾಡುನ ಅಲ್ಪ ಸಂತುಲ್ಲೆಂದು ಯಾನು ಬಂತಿನತ್ತು ಉದಯನ್ನೇ ಬನ್ನಿನಿ ಯಾನು ಪನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂತೋನನ ನಿಜವಾದಲ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಓಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಸಂತೋನನ ಇರುಗೆಪ್ಪನು ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದಿರಿ ಒಂಚಿರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಜು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿಡಿದ ಬೈದನ ಒಂಜಿರನ್ ಮುಖೇನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು 14 ಮೂಜಿನೆ ಬಾ ರನ್ ಔಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ದಿರಿ ಸಂತು ಮೇರೆ ಒಂಚಿರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ 4 ಬಾ ಮುಜಿನವರ್ದ 4 ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದಿರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಪನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಂದನು ಆಶ್ವಿನಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂಜಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ರನ್ ತೋಕ ರನ್ ಔಟ್ ಅಪನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಂದನು ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಪೈರ್ ಮುಖೇನ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರಿ ಮೂಜಿನ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಇರ್ದೆ ಅಂಚಿಲಾತ್ ಇಂಚಿಲಾತ್ ನಡೂಟೊಂಡು ಕಂಬಲಾಡೆ ಏರೋಬೋಟ್ನಾಗ ಸಮಾಸಮಾದ ಟಿವಿಯಿಂದ ಬಲ್ನಾಕ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಸಮಾಸಮ ಟಿವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅದೇ ಮೂಜಿನ ಎಂಪೈರ್ಗೆ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ರೆಡ್ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ರೆಡ್ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 22 ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವರ್ದ 5ನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡಾರ ಬಿಚಾದಿರಿ ರಂಜು ಮೇರ್ನ ಕುಡಾರ ಎಸ್ ಔಟ್ ರಂಜು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇದೆ ರಂಜು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆರೆ ಅನಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಮುಜಿನವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಹದಿನೇಳು ಬಾಲ್ಗೆ 22 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡ ಕೊಳಂಜು ಬಿಜಾದ ಗೊಬ್ಬದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಅಪನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದ್ರು ನಾಟ್ ಔಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಂತಂದರೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಓವರ್ ಮುಗಿಪನ ಮೂಜೋವರ್ ಮುಗಿಪನಗೆ ಮೂಜು ವಿಕೆಟ್ನ ಕಲೆ ಒಂದು 23 ರನ್ ಮಲ್ತ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡ ಖರ್ನ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ದ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ
ಗೋರಿ ತಂಡನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾದೆ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಕರೆ ಡಿಟೆಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಟ್ಟೆ ಫೇಲ್ಮನ್ ಪನಮೊಕೆನ ಕ್ಯಾಚಿನ್ ಕೊರ್ದ ಫೇಲನ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತರ್ ತಂಡದ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಫಾತನ ರಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದೊಂದು ಕರ್ಣ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡಾರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸ್ ಔಟ್ ಆದೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತವಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಮೋನಿಡು ಕೊಡಾರ ಮಂದಾಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತರ್ ಕಡೆಡಿದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತವಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಒಂಜಿ ತಿಲುಪದ ತಿಳಿಕೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಮೇರ್ನ ಮೋನಿಡು ಒಂಜಿ ತಿಲುಪದ ತಿಳಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಉರಿದೊಂಬುಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ತವಕದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುರ ಇಜ್ಜ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೈ ಚೆಲ್ದರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಡ್ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಡಿಕ್ಲೇರಾ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾವನ್ನು 24 KFC ಕುರ್ನಾಡೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರೋ ಬಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಸರ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ವಿಜಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಹೊರತಾ ಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾದೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಡ್ ರನ್ಗೆ ಅಂಗಲಾಪು ರಡ್ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಡ್ ರನ್ ಮುಗಿಪಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 24 ಬಾಲ್ 27 ರನ್ ಮಲ್ತಿದೆ 22 ರನ್ನದ ಗುರಿದೈತನೆ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡ ಡಿಟೆಕ್ ಕಂಪಿನ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನೆ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಿ ಖುಡ್ಲಾ ಮುಕಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ಕರ್ನಾಕರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ಟಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನು ಪಡೆಯೋಡು ಕರ್ನನ್ನೇ ಈರ್ನ ಕೇಸರಿ ಕ್ಯಾಪನು ದೆತ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನು TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸೈಡ ಪಡೆಯೋಡು ದುಮ್ಮದ ಬೌಲರ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನು ಪಡೆಯೊಂದಿರೆ ಕರ್ನನ್ನೇ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ಗೋರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆಲ ಅಂದೆ ಕರ್ನನ್ನೇ ಬೊಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು
ಸುಲ್ಮಲು ವಿಜಯ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬರಿಶೋಕದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಂಗಲ್ನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್. So back to this match at 28 runs. 28 runs required for the victory, and 4 overs and required run rate exactly 7 runs per over for D-Tech company to win this match. And wait and see how D-Tech will going to get this, and wait and see how well the opposition team will going to defend this total. Vinayaka Kuttara. Of course, Vinay Kuttara has got some good bowlers in the side. They can defend this total if they starts well with some wicket taking overs and economical overs. So first over, Santosh is on strike. Right arm over the wicket, full toss, and Santosh drives it on straight to the hands of fielder. Lack of placement. That was a juicy full toss, and Rakshit in the negation lucky that Santosh is not really able to get the gap, find the gap straight to the hands of short mid wicket, and there is no possibility of any run at all. Again, right arm over the wicket, Rakshit to Santosh again not really able to get the timing, but he got a placement right between short mid off and the cover point region, extra cover region, and with that single Santosh is off the mark. At the same time, Tech company off the mark with a single. 28 to win this match. Rajesh, man of the match of the previous match. He played really very well in the previous match when they played against against Namo Brothers. Rajesh played a good innings, and second next delivery outside the line of leg stump. This is sometimes happening, especially those who are playing in the South Kenda district, especially the different rules and regulation. And in this particular tournament, we have a long, actually, the length of the wide in the onside region, the same as what we got in the offside region. Again, nicely. Oh, chance of catch there. Will it going to be a costlier? Of course, definitely going to be. It is a costly miss by the fielder at square leg. The wicket, the chance of taking a catch here. Rajesh is lucky here. He's got a life. He just flicks that one off his legs down to square leg, and the fielder then at square leg missed it completely because that ball went very quickly to the fielder, but not really able to take the catch, hold the catch. Ball just slipping out of the hands. So for the Rakshit has bowled very good line and length, and he bowling right arm over the wicket to the right-hander batter Santosh. Santosh time lofted that one down to deep long off region. There is no fielder. Of course, there is no chance. The fielder is there, but it's a little bit in the wideish extra cover region, wideish long off region. So that Santosh quite deliberately know exactly there is no fielder in the deep long off. He just got that one over the top of that mid-off fielder, and he got a welcome boundary for his team. So with that boundary, scoreboard now moves on to 6 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Rakshit back to his bowling mark. Final time in this over. Right arm over the wicket delivers. This time Santosh. This time a mighty blow. Absolutely a mighty blow. This time much straighter and straight down to deep long off for a huge 6, and with that 6 they're totally the control over this match, because 10 runs in the 12 runs in the first over. When you're chasing 28 to win this match, it's going to be a very good start from the opening batters of D-Tech company. So 12 deducted from 28. That means another 16 runs required for the victory in 18 deliveries. 5.33 runs per over is the required run rate. So next match, one more match. It's one more good match. KFC Kurnad will go in to take the competition of Brothers Cheluru. KFC Kurnad in the morning they lost
The big no ball. Ball, I think where that ball is went far away and over the head of the batter. So going to be the free hit delivery. And he hit that one very freely and he got the distance right. Trying hands off the deep long on fielder. Tried his level best to take the catch. But ball again, that's defeating that fielder. It's a tall fielder, but still. And it's just that ball is defeating Rakesh. I think is down at the deep long on. So with that 6 scoreboard now jumped into 19 on the board. Both the batters has got some good start from the bat. And Rajesh picking up his first 6 of this match. Rajesh, just like a right-hander batter, as doing a batting here, is a premeditated switch. It is attempted, but this time it will not really settle the batter for that kind of cricketing stroke. Just 9 runs away from the victory. The very bright sunny afternoon out here in this most beautiful cricket ground, Sarada Ganapati Vidya Kendra Kairangala. And again that ball is pitched outside the line of leg stump. Rajesh again looking for unorthodox cricketing stroke, but missed it completely from the bat. Good comeback by Mithun in this over, but not quite enough. Mithun delivers again. Again a short pitch delivery. Again Rajesh a little bit in urgency, wanted to finish the match as quick as possible, but bowler not really settling the batter. So one more dotted delivery. After that 6, he bowled 3 very good deliveries to keep the batsman quiet in this over. Mithun delivers beautifully ball along the carpet. Again Rajesh missed it completely. Good comeback so far, just a 6. And Zakarna is not happy. He's shouting there, Santu, what are you doing? Rajesh, what are you doing? And he's also asking Santu, why you are not talking with Rajesh? This time, that was what the Karna definitely was mentioning about Rajesh to do that. And Santu saying that, cool down man, cool down. Rajesh is still there in the middle. So 25, now 3 runs required for the victory. Last 2 overs remaining, and they're cruising towards the victory. Just a formalities left in this game. Next playing teams, please get ready. I request both the teams, please come forward for the toss. If you are not completed your sign, please come forward for the toss. KFC Kurnad as well as Brothers Cheluru, 2 teams captain. Please report in front of the main stage commentary box for the tossing ceremony. So last 3 runs required for the victory, and bowler brought into attack Sharath. Santosh, left-hand batter. Look at that one. Absolutely magnificent. Just to finish the match in a style. And I think he can become the left-hand batter as well in future. The wait and see. The way that he hit the ball is nothing lesser than the left-hand batter. Same kind of cricketing strokes. Slog sweep comes into play to finish the match. So comprehensive victory for the D-Tech company. And unfortunately, Vinayaka Kuthar fails to contribute, fails to control the flow of the runs of the D-Tech company. KFC Kurnad won the toss and he field first against Brothers Cheruru. So man of the match, which is goes to the man who got a purple cap, is none other than Karna. Has been now becomes the bowler, and investigation, especially now and the future. I hope he will become the bowler for Gori Young Boys. The leg spin very effective. So I request Karna, please go to there and. I request the principal of the school and Hari, please present this man of the match award. Not only the principal, but I think the man behind the success of this cricket tournament as well. Done all hard work. The last 2 days of cricket is the one behind the success of this cricket tournament. I request Karna of
D-Tech company, please receive your man of the match for your final over. You bowled magnificently. Just conceded 3 runs and picked up 2 wickets. Thank you. ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಆದಂತಹ ಹರಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಿಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಣ ಫಾರ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಟ್ ಅ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಸ್ ಅ highest wicket taker of this tournament as well. So thank you very much both of them, Hari sir as well as for Karna, for wonderful performance. Thank you. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. धन्यवाद सतीश. तो इस वक्त KFC कुरनाड और ब्रदर्स चेलूर के बीच में मैच शुरू होने जा रहा है एंड द मैच नंबर 23 इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट. ब्रदर्स चेलूर जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ, दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर तैयार था. इन्हें हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए अंकित सामना करने के लिए तैयार. हर्षराज गेंदबाज और मैच की पहली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें तो बड़ा विकेट. ये गेंद इस बार हवा में गेंद उछली थी लेकिन मिड ऑफ फील्डर की दाईं ओर से बाईं ओर से गेंद इस वक्त निकल चुकी है. मिड ऑफ पर लॉन्ग ऑफ पर कहना पड़ेगा और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद अंतिम क्षण में गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के. ಎಂಗಲ್ನ ಇನ್ನಿತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಸೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವಾ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಸೆಗೆ ಬೈದಿರಿ ಮೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಸೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತೆ ಮೋಕೆಡೆ ತಗೊಂಡಲ್ಲ. और इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट पर और उस कैच को वहां पर लपक लिया गया है. ऐसा कहना पड़ा. जस्ट शफलिंग अक्रॉस द लाइन, वांटेड टू लॉफ दैट वन ओवर डीप मिड विकेट फेंस, can't succeeded and has got his leading edge and finally deep mid wicket fielder made no mistake. First wicket fallen for Brothers Chelur and now they are 1 for the loss of 1 wicket in the first over. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Punyakoti Premier League Season 1 under the great leadership of Mr. Rajaram Bhatt, founder of this beautiful Sharda Ganapati Vidya Kendra Kairangala, and in this school ground and a magnificent tournament in the name of Punyakoti Premier League Season 1 2022 is now progressing here. And now the next ball from the bowler comes. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद इस वक्त फाइन लेग को पार कर चुकी है और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे 1. तो इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा. और जहां तक इस श्रृंखला का सवाल है, इस श्रृंखला के पूरी भागदौड़ को इस वक्त संभालते हुए श्रीमान श्री हरि जो कि शारदा गणपति विद्या केंद्र के प्रिंसिपल हैं, जो कि उनके मार्गदर्शन में
उनके डायरेक्शन में ये श्रृंखला जो कि एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए, और जहाँ तक सवाल है स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 2 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था, ना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद के अंदर की ओर आती हुई गेंद लगभग पैरों पर टकराई और गेंद को इस वक्त ढकेलने के प्रयास में ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए और सीधे पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर दिया गया। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और KFC कुरनाड जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ तक के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, लेग स्टंप अप्रूटेड, एंड दैट इज द विकेट नंबर 2. Ankit the man dismissed, just gone for a mighty heave this time, not succeeded. The ball kept low at the last movement, passed a bit between his bat and leg in fact, and it stuck to his leg stump. Bells are uprooted, and that is the wicket number 2. They are looking in trouble now. Brothers Boliar, 3 for the loss of 2 wicket in the first over. Brothers Chelur in fact, 3 for the loss of 2 wicket in the over number first in progress. So the next match, match number 24 of this tournament is now coming up. VFC Punyakoti will take over Sneha Friends Ayodhya Nagara, and that match is now coming up live and exclusively right after this match. And because of that, request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, और संदीप इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हर्षराज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, और इस बीच इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, और इस बीच सही गेंद पहुंची तक गेंद कुछ ज़्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक धीमा शुरुआत यहाँ पर कर चुका है ब्रदर्स चेलूर, 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर जोड़ चुका, 3 for the loss of 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। दोपहर का वक्त, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। 1:55 यहाँ पर बज चुके हैं, और धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ, और इस धूप की प्रखरता के तले यहाँ पर एक शानदार क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, और इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार हैं श्रीमान राजाराम भट्ट, जो कि हमारे साथ इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, और निस्संदेह उनके इस मार्गदर्शन में ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती है। और जहाँ तक सवाल है इस स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान श्रीहरि, इनका भी योगदान काफ़ी बड़ा है, और इन दोनों के मार्गदर्शन में और पुण्यकोटी प्रीमियर लीग के स्वयं सेवकों के मदद से ये श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए कि यादगार श्रृंखला होने की पूरी छाप छोड़ जाने की तैयारी में, और दाहिने हाथों पर विकेट, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अगेन ऑन साइड पर उछाला, एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ 6. That is an absolutely massive struck. Just got that one right from the middle of the bat and scooped that one in a style over the deep back with a square leg fence for 6 runs, and that 6 increasing the total to 9 for the loss of 2 wicket, and a perfect struck came from the bat of Vikas. और इस छक्के के साथ 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक इस वक्त कहना पड़ेगा लग चुका है ब्रदर्स चेलूर की पारी में, और इस बीच गेंदबाज यशवंत इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और विकास छक्का जड़ने के बाद काफ़ी आत्मविश्वास भरे यहाँ पर नजर आते हुए, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अगेन द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम इवन बिगर, मच स्ट्रेटर, consecutive success for Vikas, and the scoreboard is now jumping up to 15 now with that 6. Couple of sixes, and Vikas looking on a fire. तो इस वक्त दूसरा ओवर प्रगति पर, और 2 छक्के लगातार 2 गेंदों पर
प्रदान करने के बाद स्ट्रेट अवे द प्रेशर इज नाउ ऑन बॉलर। और देखना यह है कि यशवंत अपने अगली गेंद पर किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स यहां पर इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाज की गेंद दिस टाइम टर्न्स इट अवे, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट। और इस बीच 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फाइन ओवर in brothers Chelu's point of view. Already 2 sixes scored in this over, and strikes has been rotated, and Sandeep the man now back on strike. और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज, और एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। दिस टाइम ड्रिवन दैट वन स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, डन टू लॉन्ग ऑन, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए थोड़ी सी मिस फील्ड, बल्लेबाज दूसरा लेना चाहते हैं, डेंजर एंड की ओर दौड़ते हुए, और इस बीच दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। काफी वाइड थ्रो यहां पर पहुंचता हुआ, और इससे पहले की गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए थे गेंदबाज, और बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट अ सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, और 15 रन ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर। और गेंदबाज की ये गेंद gone for a mighty one this time, missing the line completely, but I think he's got back foot onto his crease at the last moment, and because of that he survived. 2 overs completed, and after 2 overs they are looking in a good situation after being a slower start. 15 runs scored in this over, and after 2 overs they are 18 for the loss of 2 wicket. Next match here ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಎಫ್ಸಿ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request all the players of VFC Mittakodi and Sneha Friends Ayodhya Nagara to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So back to this game, and 18 runs scored in the first 2 overs for brothers Chelur, and they are progressing along nicely. 2 overs remaining in overall calculation in their innings, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज ब्रदर्स चेलूर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. गेंदबाज आशीष आलवा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मैदान के चारों ओर भगवा झंडे इस वक्त लहराते हुए इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए, और कुल मिलाकर एक बेहतरीन वातावरण, कुल मिलाकर क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर इस वक्त छा चुका है, और एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहां पर पुण्यकोटि प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ गेंद को उछाला लंगोन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हैं और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है. विकास की पारी समाप्त. गेंद को उछाला था, नॉट क्वाइट मिड विकेट, और गेंद इस वक्त टॉप एज पर टकराने के बाद लंगोन पर उछली और लंगोन के फील्डर को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा, अपने आगे की ओर दौड़ कर आए, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें उन्होंने गड़ाए रखी और बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को बॉल लपकने में सफल, और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. सो 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. इन फैक्ट तो अब नए बल्लेबाज आदर्श इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ा दे, और जहां तक आदर्श का सवाल है, कल खेले गए मैच में उन्होंने जब अंतिम गेंद पर चौका उनके टीम को चाहिए था तो छक्का झड़कर उन्होंने अपनी टीम को विजय दिलाई थी. अब देखना है कि इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं नहीं. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 19 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. What a fantastic tournament is now progressing here. Absolutely jam-packed stadium. और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त तैयार, इस बार ड्राइव किया. This time the ball went just wide of the stumps. The batsman survived in this delivery. ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರ ವಿಎಫ್ಸಿ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರೋ ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೊಬ್ಬರ ವಿಎಫ್ಸಿ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ स्नेह फ्रेंड्स अयोध्या नगर. धन्यवाद श्रीमान विजय. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना ओवर द विकेट. यह गेंद जब किया इस वक्त गेंद हमें में मिड ऑफ के फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल, और यहां पर चौथा विकेट गिर चुका है. 20 for the loss of 4 wicket now, and this is the third over in progress in their innings.
तो नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। आशीष आलवा एक बार गेंदबाजी यहाँ पर इस बार एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, स्मैश दैट वन एंड टेकन जस्ट इनसाइड डिफेंस, not quite mid wicket, and because of that he paid the penalty. One more wicket fall on 3 overs completed, and now after completion of 3 overs it's 21 for the loss of 5 wicket for brothers Chelur. Now they are looking in trouble now. तो जब 2 छक्के विकास ने झड़े थे तब ऐसा लग रहा था बल्लेबाज ब्रदर्स चेलूर के छा जाएंगे गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए केएफसी कुरनाड के गेंदबाजों ने ब्रदर्स चेलूर के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाया और अब परिस्थिति को अपने नियंत्रण में वो लेते हुए और अंतिम ओवर का खेल बाकी और 21 रन बन चुके हैं और गेंदबाज प्रवीण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। तो जहां तक सवाल है प्रवीण का, तो अपी के निकनेम से वो जाने जाते हैं और यहां पर गेंदबाजी का कार्यभार वो आरंभ करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस। संदीप सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, हवा का रुख काफी कुछ हद तक तेज, मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त हवा गुजरते हुए और इस भीषण गर्मी से यह हवा खिलाड़ी और दर्शक दोनों को काफी हद तक राहत दिलाते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑन साइड पर, गेंद को चलना चाह, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 5 गेंदें अब बाकी उनके पारी में, जस्ट 5 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रवीण और दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला नहीं, गेंद को ड्राइव किया स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। इट्स 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट विद जस्ट 4 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। बेहतर 2 गेंदें इस ओवर में प्रवीण फेंक चुके हैं, सिर्फ 2 सिंगल्स वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद धीमी गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, not quite get that one right from the middle of the bat, he just lofted that one and the placement was too wrong and because of that he paid the penalty. 6th wicket down, now it's 23 for the loss of 6 wicket in the over number 4th and the last in progress in their innings. Just 3 balls now remaining in their innings. सिर्फ 3 गेंदें बाकी और नंबर 8 बल्लेबाज 18 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त मैदान पर उतरते हुए नए बल्लेबाज के रूप में और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 गेंदों में ब्रदर्स चेलूर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो काफी दूर दूर तक क्षेत्ररक्षक इस वक्त फैलते हुए 20 गज के दायरे के बाहर 5 खिलाड़ी इस वक्त तैनात। डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर, डीप मिड विकेट और डीप बैक स्क्वायर लेग ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर तक आई, बैक लेग पर गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है लेग बाई के रूप में और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट विद जस्ट 2 बॉल्स नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद विकेट से हटते गेंद को ड्राइव किया, स्लिप ऑफ पर रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ यहां पर विकेट बच चुका है और इससे पहले की गेंद को रिसीव करने के बाद विकेट चटकाए गेंदबाज बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे, स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे, फलस्वरूप उन्हें कोई दिक्कत ही यहां पर महसूस नहीं हुई 1 रन प्राप्त करने में। 25 रन 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद उनकी पारी का लेकर गेंदबाज प्रवीण तैयार, सामना करने के लिए तैयार इस वक्त संदीप। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। संदीप प्रवीण टू संदीप नाउ और यह गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला, गेंद जाती हुई शॉर्ट मिड विकेट पर, फील्डर को गेंद को रोका गया, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज बच नहीं पाएंगे और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप।
their stipulated overs are completed. They managed to score 26 runs in the stipulated 4 overs, and now the target for KFC Kurnool is 27. KFC Kurnool have to score for victory with the required run rate of exactly 6.75 runs per over in their first stipulated 4 overs. That means they have to score 27 in their stipulated 24 delivers with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see, can the batsmen of KFC Kurnool will reach the target or not, which set by brothers Chelur. And their inning starts now within just a short while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back. We'll be back right after the short break with one more my friend Mr. Vijay Kurunadu in our sweet language Tulu when the next match, when the next innings of KFC Kurnool will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಸಲ್ಮೆಲೋ ಗೋಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲರಿ ಗೋಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲೆ ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲರೆ ಕೋಡೇರು ದಿನ ಒಟ್ಟ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನೆ ವಿಎಸ್ ನೆತ್ತ ರಂಜೋ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯನ್ನಂಚಿನ ವಿಎಸ್ ಇರಾ ತಂಡದ ರಂಜೋ ಎಸ್ವಿಸಿ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಏರೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಪಡಣ್ಣ. ಏರೆ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಯತ್ತ ಬೆಲೆ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಅನಿಲ್ ಆಲ್ವಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವಾ ಕೋಯತ್ತ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೇ ಈ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನು ಪಡೆಯ ನೋಡು. ರೆಡಿ ಹರಿಸಣ್ಣ. ಪಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷ ಸುರತ ಓವರ್ದ ಸುರತ ಬಾಲ್ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಕಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದರಿ ಪಚ್ಚು ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೋರ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದೆ ಹರ್ಷ ಕೊಡೋರ ವೈಡ್ ಬಾ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರಿದೆ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಬಾಳಿದ್ರೆ ಅಂಕೆ. ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದೇರಿ ಹರ್ಷ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರಮ್ಮನ ಮಾತಾರಾಕ್ಷಣ ತೋಜಂದು ಸಂದೀಪ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ರ ಮಕ್ಕಿನ ಹರ್ಷ ಮೇರೆ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಕೆಎಫ್ಸಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗಾಥ ಅಂತ ಬನೋಲಿ ಹರ್ಷ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಆ ಒಂದು ಸಂದೀಪ್ ಮೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಮುಖೇನ ವಿಕೆಟ್ ಪಾತನ. ಹರ್ಷ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾನಿಗೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ರನ್ ಮಲ್ತಕೊ ಬಂದು KFC ಕುರ್ನಾರ್ ತಂಡ 25 ರನ್ ಮಂತದ 27 ಗುರಿ ಪಡೆಯೊನ್ನಂಚಿನ KFC ಕುರ್ನಾರ್ ತಂಡ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಕೆಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ರನ್ ಮಲ್ತಕೊ ಬಂದು ರಾಕೇಶ್
ಅಂಕಿತ್ ಮೇರ್ನ ಸುರತವರ್ದ ಮೂಚಿನೇ ಬಾಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿ ಕೆಮಲ್ ತಂದಲ್ಲರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಾಡಿದೆ ಅಂಕಿತ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಿತ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಾಡಿದೆ 4ನೇ ಬಾಲ್. ಕೊಡವರ ವಿಜಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸತತವಾದ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಕಿತ್ ಮೇರ್ನ ಚೆಂಡಿರ್ದೆ. ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡವರ ಬಿಜಾದೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವನ ಮಾತಾಡಕ್ಷನ್ ತೋಜಿಂದು ಸೂದೀರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತ ನಮಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಕೊಡವರ ತೆಲೆಪದ ತೆಲಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಡೆರ್ದೆ ಓನೆಡೆ ತೋಜನ್ನ ತೆಲೆಪದ ತೆಲಿಕೆ. ಸುಜೀರ್ ಮೇರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತ ನಮಗೇನ ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಲೆ ಒಂದುಂಡು KFC ಕುರ್ನಾಡ್ ತಂಡ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ರಾಕೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡ್ಯಾರೆ. ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಸುರತವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಕಡೇತ ಬಾ ಸುರತವರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ. ಕೊಡವರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆ ಒಂದು ರಡ್ ರನ್ ಪಡೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಿತ್ ಮೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಡೆ KFC ಕುರ್ನಾಡ್ ಕಡೆ. ಹದಿನೈದು ಬಾಲ್ಡೆ 25 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ KFC ತಂಡ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರದೇವರ ತಂಡ. ಕೋಡೆ ರಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆದ ಈ ಕಾಣೆ ಬಲ್ಪಗು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ನೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾನೆ KFC ಕುರ್ನಾಡ್ ತಂಡ. ಇಂದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ KFC ಕುರ್ನಾಡ್ಗೊಂದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ರಡ್ಡನೇ ಹೊಡೆದ ಸುರತ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ಧೀರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಸಹೋದರಿ ವಿದ್ಯಾರಾಜ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ದಾಂಡಗತ್ತಾಗಂದೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಟೆ ಬಾಲೆ. ಕೇಶವ್ ಭಟ್ರೆ ಓಲಿತ್ತನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡ್ಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರೆ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಡು ಸರ್ ಇರ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಇರು 4 ದಿನಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಸರ್ ಈತ್ ಇರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಿತ್ತು ನಂಡ ನನಾತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಎಡ್ಡೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ರಡ್ಡನೇ ಬಾ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಪಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರಾಜ್ ಮೇರೆ ಪಚ್ಚು ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದಕ್ಕೆ ಮುದಿರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜನು 4 ರನ್ ಮನಮಾವಕಾಶ ಹೇಳಿದ ದಾಂಡಿ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು KFC ಕಡೆರ್ದಿ ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಈ 4 ರನ್ ಮುಖ್ಯನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 7. ಹೆಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಪರೊಂದಲರೆ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಪಾಂಡದ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತಿನ ನೆರೊಚ್ಚಿ ದೀರೋ ಪಾಂಡದ ಪಾತೆರ ಬರೊಂದುಂಡು TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರನ ಪಾತೆರ ಅರ್ದೆ. 4ನೇ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೇ ಹೊಡೆದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡವರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಗಿನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು ಎಡಮ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8. ಯಾರಿಗುಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗುಟ್ಟು? ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಈ ಗಂಟು ಐದನೇ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡನೇ ಹೊಡೆದ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ದೀಚು ಬಿಜಾದು ಗೊಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನಮೊಕ್ಕ ಶರೀರ ದಾಂಡಿ ಗರ್ಜನೆ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜಿಸುಂಡು ದೀಚು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಪದರಾಡಿ ಕೇರಿದ 15 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರ ನಂಡ 13 ಬಾಲ್ KFC ಕುರ್ನಾರ್ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಕೇರಿದ ರಡ್ಡನೇ ಹೊಡೆದ ಕೇರಿದವ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದೇರಿ ದೀಚು ಮೇರಿ ಒಂಜಿರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಕಿ ಬಿಲ್ ಮನ್ ಪ್ರಮುಖನ ರಡ್ಡನ ದವಕ ಒಂಜಿರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಒಂಜಿರನ್ನು ಮಗಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 13 ಓವರ್ ಮುಗಿಪನ ರಡ್ಡು ಓವರ್ ಮುಗಿಪನಗೆ 13 ರನ್ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಮೂಲ್ಯమైన ರಡ್ಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಲೆ ಒಂದು KFC ಕುರ್ನಾರ್ ತಂಡ 16 ಬಾಲ್ 14 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರನ್ನ KFC ಕುರ್ನಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೆಲೂರು ವಿರುದ್ಧ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆನಗರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾನ್ ನೆಚ್ಚುಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಸಮಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಾವ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಪಂದ್ಯಾಟಲ ನಡಪೆರಂಡು 4 ದಿನಟ್ಟೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿಯೋಡು ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಕ್ಕ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದುವೆ ಮೈದಾನಡೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕುಡೋರ ನಡಪೆರಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಮುಜಿನವ್ರದ ಸುರತ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ವಿಕಾಸ್ ಕುರಾರ ಗೊಬ್ಬದೇರ ದೀಚು 1 ರನ್ ಸರ್ಪಡೆ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ಪಾಚೋ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದೇರೆ ಪಾಚೋ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡದ ಗರ್ಜನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆದರ್ಶ್ ಫಿಲ್ ಮನ್ಪನ ಮಕ್ಕೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 1 ರನ್ ಮಕ್ಕೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 15 ಮೂಚಿನ ಬಾಲ್ ಮುಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆದ ಮುಚ್ಚಿನ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ದೀಚು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ನ ಚೆಂಡಿದೆ ದೀಚು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ದೀಚು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆರೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯಚುಮ್ಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾಯಕೆ ಮಂತಿದ್ದಾನೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕೈ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ ದ ಮಾಲಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಸಫಲ್ಯ ದೊಂಬಡೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ನ ಮುಂದೋಲ ತಡೆ VFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಾಮಕರಣಡೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಈ ತಂಡನಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೈದರೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ದೀಚು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ 4ನೇ ಬಾಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರ್ನ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವತ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದೇರಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮಗ್ಗಿನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 15 5ನೇ ಬಾಲ್ ಎಡಮ ಬಾಲ್ 15 ಎಡಮ ಬಾಲ್ 15 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ 1 ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 17 ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ 7 ಬಾಲ್ ಬಾತ್ತೆ 7 ಬಾಲ್ ಬಾತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಕೈ ಚಲ್ದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದೆ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ ದವಕ
ರನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತೋಜೊಂದು ಆಜಿ ಬಾಲ್ 2 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ KFC ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರು ನಾಂಡ ಆಜಿ ಬಾಲ್ 2 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಜಿಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳರಿಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ಗೊರಡನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಜಿಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಡದು SVC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಟೀಮನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಲ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಡೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋಜಿಪೊಂದುಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆಂಕಲು ತರತಗ್ಗಾದೆ ಪಾದ ಪುಡ್ಯೋಡೊಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡೆ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಂಡೆ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ 2 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ KFC ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರು ನಾಂಡ ದುಮ್ಮದ ಪಜ್ಜೆ ಕಾರ್ದೆ ಅವರು ನಾಂಡ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ 2 ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅದು 1 ಮ್ಯಾಚಿನ ಕೈ ಬರ್ತೊಂಡು KFC ಕುರ್ನಾಡೆ ಈ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದೆ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಎಸ್ ರನ್ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಳೂರ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡೆ ತೆಲೆಪುದ ತೆಲಿಕೆ ಶುರುವಾತನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿದೊಂಬಗು ಕುಡಾರ ತೆಲಿಕೆ ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಆಗಮನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾನೆ ಆಪಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡಡೆ ಆಯ್ಕೆಯನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಪ್ಪಿ ಮೇರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರೆ 5 ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮ ಕಿಶೋರ್ 4ನೇ ಓವರ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ವಿಜಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವಾಯಿನ ಮನವಿ ಪರಿಶೋಕದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಮೇರೆರ್ದೆ ಬಾರಿಶೋಕದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಆಸಿಸ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ರಡ್ ಬಾಲ್ಡೆ ರೆಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮನು ದೀಚು ಮೇರೆ ಕೊರಪೆ ಬಣ್ಣದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮನು ದೀಚು ಮೇರೆ ಕೊರಪೆ ಎಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಯಶವಂತ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು 4 ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮ 4 ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಸೂಚನ ಕ್ಯಾಚಿನ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಕಿ ಮೇರೆ ರಾಡ್ ರನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ದೀಚು ಮೇರೆ ದುಂಬೆ ಬಂಗಡಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡಲ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉರಿತೊಂದೇರಿ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಷ್ಟಲಾತೆ ಸುಲಭಲಾತೆ ಬಂಗ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ಕಷ್ಟಲಾತೆ ಸುಲಭಲಾತ್ ಬಂಗ ತನ್ನ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಶವಂತ್ ಮೇರ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು
ಯಶವಂತರೇ ರಡ್ 6 ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೇ ಜಬರ್ದಾರಿನ ಕೈಟುಂಡು ಕೆಎಫ್ಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ಡಾಜಿ ಇರ್ನ ಗಮನಗೊಂಡು ರಡ್ 6 ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಬೇಜಬದ್ದಾರಿನ ತಜಿಬಾದಾರ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿ ಕಡೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ತಾಂಡುಂಡನ್ನ ಕೂಡಾರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಳೆದಿ ಯಶವಂತ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ಕಡೆಟ್ಟಿ ಜಬದ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಿಶೋರುಡ ನಿಶೀತ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂತಿಮ ದಿವ್ಯರಾಜರೇ ಗಮನಾದ್ಯತೊಲ್ಲೆ ರನ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಗಮನಾದ್ಯತೊಲ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನನೆ ಅಂತಿಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂಪಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತುಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂಚ ಪಂಡೆ ರಂಚನಿಗಳು ನೆನಪಡು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬಿಲ ಕತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ನಂಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ರೀ ಅಭಿಮತ ವಾಯಿಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅನೆಬರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ವೈಬಾಲ್ ಕ್ರಮ ಪಾರಿಸೋಕುದ್ದ ಒಂಜಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಷಣ ಎಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ಆತೆ 1+1 ಆತ ಎಸ್ ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ 4 ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಲಿ ನಿಶಿತ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ತಾಂಡಿ ರಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ಡಿ 4 ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ದಾಂಡಿ ಗರ್ಜನೆ ನಿಶಿತ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡೋರ ಕುಸಿತ ತಿಳಿಕೆ ಬರೊಂದು ಶೇಖರ್ ಮೇರ್ನ ಮೋನಡಿ ನಿಜವಾದಲ ನಿಶಿತ್ ಮೇರ್ನ ಭರವಸೆ ಇತ್ತನೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಪಾಂಡಿದೆ ಆಂಡ ಗಮನ ಇತ್ತನೆ ಕಿಶೋರ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಪಾಂಡಿದೆ ಆಂಡ ಧೀರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಮೋನೆಡೆ ಮಂದಾಸದ ತೆಲಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಳಿಪುದ ತೆಲಿಕೆ ಪೋತನು ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕ ಏನೇ ಕೋಡೇರ್ ದಿನಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡು ವೀಕ್ಷಕ ಏಳನೇ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕ ಏಳನೇಗಾರರೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತದೆ ತನ್ನ ತಂಡಗೆ ವಿಜಯದ ಒಂದು ರುವಾರಿ ಆತಾರೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯಲು ನೇನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಲ್ವಾ ಕೋತ್ತ ಬಯಲ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಗಲ್ನ ಏನೈತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಕೋಡೆ ಉದಿಪನದ ಪರ್ತುಕೊಲೆತ್ತೇರಿ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನವೀನ್ ಪಾದಾಲ್ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ಪ್ರವೀಣಾಲು ಹಾಕುತ್ತ ಬೈಲೆ ಇರ್ದ ಕೊರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲೆರನ ಇರ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ತೀರ್ಥ ಜತದೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮನ್ಪಡು ನವೀನ್ ಪಾದಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಆಸಿಸ್ ಆಲ್ವಾ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನವೀನ್ ಪಾತಾಲ್ಪಾಡಿ ಕುರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು
ತನ್ನ ತಂಡಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ವಿಕೆಟ್ನ ಪಡೆಯೊಂದು ತನ್ನ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿಯ ನೆಂಚಿನ ಆಶೀಸ್ ಸಾವ್ಲ ಮೇರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯೋನೋಡು. ಬಾರಿಶೋಕದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಮೇರೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ವಿಎಫ್ಸಿ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ನೆತ್ತ ರೆಡ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಡೆ ಬರೋಡು ದಯಮಂತದ್ದು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಎಫ್ಸಿ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯ board now moves on to 5 on the board. Without loss of any wicket. Again, good bowling. This time nicely bowled right on the block hold in that occasion. Leg by called by umpire Arish Padil. With that leg by scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Suresh and Nitesh are the two batters are in the middle. Now Suresh will going to take the strike. Vicky. Vicky, right arm over the wicket to Suresh. A lovely delivery. That was a beauty. Absolutely fantastic. Even there is no clue at all for the batter what kind of delivery it's going to be. A little bit across the line of delivery without moving his front foot where he was standing. Tried to get that one on the onside region. But that one very, very good delivery. The quicker one, the faster one there from Vicky. The beaten by the pace and the turn. The ball hits the stumps. The wicket number first is back into pavilion of Sneha friends Ayodhya Nagar. They really got not a good start, and after getting a boundary in this particular over, they lost the wicket as well. So wicket number 1 is back into pavilion at the score of 6 on the board. This is the over number. The first is completed. Yatish is a new batter. Yatish will going to take the strike. Vicky continues from the commentary box and away from us. Right arm over the wicket and delicately played there by the new batter. Just opening the face of the bat, running it down the third man region. So with that single, Yatish is off the mark and scoreboard now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. So final time in this over. Vicky with a short run up, moving away from us. Right arm over the wicket delivers. Again that ball deflected from the leg, so that opportunity of one more leg by. With that leg by, scoreboard now moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Equal start for both the teams. 8 runs which is scored by the batting team. At the same time 1 wicket for fielding team VFC Mittakodi. For the next match, match number 25 of this cricket tournament, VS Era takes on Team Rudram. So that I request both the teams players please complete the signatures as soon as possible. Before the end of this innings, you need to complete your signatures. So once again, I request VS Era as well as Team Rudram to complete the formalities of signatures and please get ready for the next match. Vinod brought into attack, experienced campaigner for the side, and he will go into ball to the right-hander batter Yatish. The leg spinner introduced a slow leg spin delivery and slowly flicks that one off his legs off towards the square leg region by Yatish to pick the single. So with that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 2 in progress. Again, right arm over the wicket delivers. This time he lofted and some. That ball will go into travel into the commentator's roof, into the main stage as the first sixer that in the 2 days which is hitting the roof of the main stage, and that shows the power
behind that stroke from the batter Neetu, and bowler got a punishment straight away. Vinod. That was a fantastic stuff from the batter, right from the middle of the bat, very straight as an arrow. Just ball landing into the roof of the commentator box, and because of 6 they got a very important run that they wanted to get in this over. 15 on the board for the loss of 1 wicket. Because the bowler bowls a slower one in the negation, the much required slower one, because Vinod knows that if the ball quicker one, it can hit the ball little bit down the leg stump, and there is no possibility of any run. Again, loose delivery, punishment is given, but fortunately for the bowler, that powerful stroke will get one single, and with that single scoreboard now moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 2 in progress. Vinod. Again the short pitch delivery, this time didn't got that much of elevation what he's looking for. The one bounce collected by the fielder in the deep long off, and with that addition of that single scoreboard numbers on to 17 for the loss of 1 wicket. That was a fantastic stuff. That will go into be one more 6. The second sixer of this over, and this is a productive over. This is a productive over here for Sneha Friends Ayodhya Nagar. Because of that productive over, the run is really creeping up in this second over. Completion of over number 2, and VFC Sneha Friends Ayodhya Nagar, they got 23 runs for the loss of 1 wicket. $14 runs which is came from that over. So Sachin brought in the attack, hero of the previous match, who contained 6 runs in the previous over. And what a fantastic start here from Sachin. As always, is a clever and intelligent cricketer, the man who was responsible for the victory in the previous match when it's a 6 required in the last over. He just bowled a fantastic over, a dream over, and he just conceded 2 runs in that particular over, and he takes the match away from the opposition. Sachin, right arm over the wicket, round the wicket, little bit correction. Delhi was this time driven that one towards a square leg for a easy single. The declared area with that single scoreboard moves on to 24 now for the loss of 1 wicket. Neetu is on strike. Sachin. This time he's off it and handsomely driven, but one bounce collected by the deep long on region fielder. The stationed 1, 2, 3, 4 fielders in 4 fielders in the onside, 3 fielders in the onside region, 2 in the off. 25 for the loss of 1 wicket. Sachin again, right arm around the wicket, delivers beautifully ball. Oh, perfect one. Appeal for caught behind. Rightly so, umpire Harish Padil. You know exactly that ball just deflected from the leg, not from the bat. The very experienced umpire Harish Padil know the kind of line, and of course that was the gap between bat and the ball. So good comeback here for Sachin in this particular over. Full toss missed it by wicketkeeper. I think missed by the batter. In fact, the wicketkeeper behind the stump did the rest. Lucky escape here for the bowler. Sometimes it's definitely going to be one of the weapon of the leg spin bowler. Sometimes they bowl the full toss delivery, which is not that much of easy to put that one out of the park. That full toss is a difficult one, and which is outside the line of off stump. And this time he hoisted it over. This time he hoisted it over towards the deep backward square leg for the maximum. Much required sixers came in this particular over. 5 deliveries, which is a good one. 1 delivery is a little bit dripping down the leg stump, and batsman taking a full advantage of that delivery, and he hit that one right from the middle of the bat towards the deep backward square leg region for a maximum. And score jumped into 31. Yatish picked up a 6 in the last and final delivery of the over number 3rd. Devi Kiran brought into attack.
ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕೆದಿಯಾಲ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ವಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ wonderful cricket tournament, Punyakoti Premier League 2022 Season 1. Meanwhile, one more wicket is back into pavilion. The fantastic start from the Devi Kiran fixed up a wicket. A very danger man departs after I think he's conceding some big runs from his bat. He's just back into pavilion. They really got what they really wanted in the 3 overs. 31 for the loss of 2 wicket. So restriction is much required here for the bowlers of VFC Mithakodi, because they are the one won the toss. They elected to field first, so that need to restrict the runs of Sneha Friends Ayodhya Nagara. This time he lofted, not quite getting hold of that one properly, but he pays the penalty for that. Short mid-wicket fielder completes the catch. The back-to-back 2 wickets here for Devi Kiran. That means he's on hat-trick. The opportunity for him to get the hat-trick here. I think the one hat-trick which has taken place in this tournament. ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ನಿತೇಶ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. So many dignitaries out here to enjoying the game of cricket in this bright sunny afternoon. And Devi Kiran again, right down over the wicket, and this time going to be a chance of a 3rd wicket. No, it doesn't. He got the distance. Everyone thought that it might be the catch for the deep long on fielder. Even Ganesh is a fielder in the deep long on. Surprise! He's just ready to take the catch, but with the direction of the wind, that ball just going and going and going over the head of Ganesh down at deep long on. Absolutely, the score now jumped into 38 for the loss of 3 wicket. Devi Kiran also got the punishment. He got 2 wickets, but he got the punishment. Again, one more, but this time I think it's a mistimed cricket. Oh, the misjudgment. Absolutely misjudgment and misunderstanding between 2 fielders, costing 2 valuable runs as well as a wicket, which is definitely Devi Kiran will going to miss here. So 40 for the loss of 3 wicket. 40 on the board. Very good score on the board for Sneha Friends Ayodhya Nagar, facing their last and final delivery of their innings. Can he finish this innings with a big stroke? Wait and see. Devi, right arm over the wicket again, nicely bowled. Just a single, not more than that. They're looking for the second, but very difficult to get. Just that's it. 41 is the total score, and 42 is going to be a target for VFC Mithakodi to win the match. And I think it's going to be fantastic to see which team will going to win the match. 42, and that means asking run rate almost 10.25 runs per overs to win this match for Sneha Friends Ayodhya Nagara VFC Mithakodi if they wanted to win the match. Meanwhile, the next match, VS Hira takes on Team Rudram. ದಯಮಾಲ್ತು ದೈಟ್ VS Hira ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ನೆತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲ ಐನತ್ ಬೇಗ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಸೈನ್ ಪಾಡೋಡು ಸೈನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತನ ದಯಮಂತದ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ. So 25th match, that is the 25th match of the tournament, the league match. VS Hira takes on Team Rudram. So before the innings will go into start of VFC Mithakodi, I once again would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश.
So the target is 42 now for VFC Mittakodi, set by Sneha Friends Ayodhya Nagara. And as far as the required run rate is concerned, exactly 10.5 runs per over they have to score for victory. और जहाँ तक सवाल है लक्ष्य तक पहुँचने का, तो देखते हैं VFC मित्तकोडी के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं नहीं. और जहाँ तक अगले मैच के बारे में अगर जिक्र किया जाए, just talking about the next match, VS Ira will take over Team Rudham in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So the innings of VFC मित्तकोडी is now going to start. और उनके दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर मौजूद, विकी और नॉन स्ट्राइकर एंड रोशन स्ट्राइकर एंड पर. विकी इस वक्त गेंद बल्लेबाजी करते हुए और स्ट्राइक गेंदबाजी वरदा इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर वरदा विकी के लिए, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है. पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ. और निस्संदेह जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, तो इस वक्त पावर प्ले का फायदा उन्हें उठाना होगा. और अंपायर ने हाथ उन्होंने आड़े पकड़ा था और उसके नीचे से उन्होंने गेंदबाजी करनी चाहिए. क्वाइट फनी थिंग्स इज गोइंग ऑन देयर इन फैक्ट. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, पहली गेंद का ऑफ स्टंप से बाहर रख, क्विक पिच ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. लेकिन एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर. तो इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है. और देखना यह है कि तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं. विकेट जब चटकाए गए थे विकेट कीपर द्वारा, तब बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से लिफ्ट हो चुका था या नहीं. जस्ट वी हैव टू वेट एंड सी. He's gone. और क्रीज से बाहर निकल चुके थे. और इससे पहले कि वो अपना बल्ला बैट क्रीज पर लैंड करे रखे, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए. और इसी के साथ पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. So brilliant piece of wicket keeping made by wicket keeper behind the stumps in the face of stump, and the first wicket gone for VFC Mittakodi, and now they are नॉट फॉर वन इन द फर्स्ट ओवर. और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए विकी, और नए बल्लेबाज के रूप में आशीष इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. तो यहाँ पर जहाँ तक 42 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है, तो एक बेहतर शुरुआत की ज़रूरत इस वक्त VFC मित्तकोडी को. जहाँ तक साझेदारी का सवाल है, तो इस वक्त एक साझेदारी उन्हें निभानी होगी. और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में आशीष क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज वरदा की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और काफ़ी बाहर की ओर. और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के 7 रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. 1 रन 90 से नुकसान के, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है. ये गेंद ऑफ द टोज गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन 1
विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतर लिंक तो रन के साथ इस वक्त गेंदबाज वरदा गेंदबाजी करते हुए। नाउ लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस रोशन, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और वरदा गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। पावर प्ले का पहला ओवर यहाँ पर जारी। लेफ्टी बॉलर टू द लेफ्टी बैट्समैन, ये गेंद चिप किया इस बार मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर इट्स गॉन ओवर द फेंस आफ्टर बीटिंग हिम। और गेंद टिप्पा खाने के बाद इतनी ज्यादा उछाल ली कि गेंदबाज फील्डर जो खड़े हुए थे उनके सिर के ऊपर से निकल गए, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लकी चौका इस वक्त जुड़ता हुआ रोशन, और टीम के खाते में स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। फील्डिंग में इस वक्त बदलाव किया गया है, डीप मिड विकेट और मिड ऑफ फील्डर को इस वक्त बदल दिया गया है, और इस बीच गेंदबाज तैयार वरदा गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, सिले में डाउन की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना टकरा चुका है, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो भी हो चुका है, और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है यहाँ पर 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। वीएफसी मित्तकोडी को चाहिए एक बेहतर शुरुआत, अगर 42 रनों के लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना है तो वरदा इस वक्त रोशन के लिए एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ तो ओवर द विकेट, ये गेंद चिप किया लॉन्ग ऑन पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, लेकिन गेंद को इस वक्त रोकने में वो सफल रहे या नहीं देखना पड़ेगा। इस बीच नो बॉल का भी इशारा हो चुका है, मेरे ख्याल से वो गेंद को रोकने में सफल डीप लॉन्ग ऑन पर, और हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए, लेकिन गेंद को उन्होंने अंदर की ओर ढकेल दिया। अंतिम क्षण में बेहतर फील्डिंग की बदौलत 2 रन बल्लेबाज ने प्राप्त किया, और 1 रन नो बॉल का भी, कुल मिलाकर 3 रन उनके पारी में जोड़े जाएंगे। 3 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और रोशन सामना करने के लिए तैयार, ये गेंद उछालना चाहा, गेंद स्टंप्सों पर इस वक्त टकरा चुकी है, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं। बेहतर गेंद थी, और यहाँ पर बाई का इशारा अंपायर का 1 रन का इजाफा, स्पाइक के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। वरदा इस वक्त गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज आशीष के लिए, जो कि फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट करते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहाँ पर जारी। और इस बीच वरदा बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आशीष के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में, कॉन्फ्रेंस द गैप क्लीनली, और गेंद को मिड ऑफ फील्डर ने फील्ड कर लिया, और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इसी के साथ पहले ओवर के समाप्ति, फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, and after first over chasing the victory target of 42 in 4 overs set by Sneha Friends Ayodhya Nagara, VFC Mittakodi made a pretty good start, except they lost 1 wicket. They managed to score 12 runs on the board, and this is a good start for them. And let's straight away coming back to the equation. 42 minus 12, that means 30 runs more now they have to score for victory in remaining 3 overs with the required run rate of exactly 10 runs per over. और 18 गेंदें बाकी हैं, 30 रन चाहिए, और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो अभी भी मैं कहूँगा एक बेहतर साझेदारी उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। स्नेहा फ्रेंड्स अयोध्या नगर का जहां तक सवाल है तो फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, अब फील्डर्स मैदान पर छाते हुए, तो स्नेहा फ्रेंड्स अयोध्या नगर के गेंदबाजों को इस वक्त एक कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए, अगर उन्हें 41 रनों के अंदर रोक कर रखना है वीएफसी मित्तकोडी के बल्लेबाजों को। तो क्या होता है देखते हैं, और गेंदबाजी लिखित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन इस वक्त सामना करते हुए। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को इस वक्त उछाला है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद फील्ड होती हुई, क्लीन कलेक्शन आफ्टर 1 बाउंस, और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदें बाकी है, 29 रन और चाहिए, 29 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 17 बॉल्स। और इस बीच गेंदबाज लिखित गेंदबाजी करेंगे आशीष के लिए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार उछाला लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ।
डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, डीप मिड विकेट, लेकिन कोई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात नहीं। और इस बीच लिखित गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए रोशन एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं। कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त ज़रूरत इस मैच में वापस आने के लिए बल्लेबाजों को। और ये गेंद इस बार उछालना चाहा रोशन ने, बेहतर गेंद थी इस वक्त गेंदबाज के, लगभग ज़मीन के सहारा ही अलॉन्ग द कार्पेट, He's got a nick on that at the last moment। और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। इस बीच ये गेंद इस बार उछाला है स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस एंड इट्स अ बिगी। गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स स्टेज पर टिप्पा खाते हुए और एक लंबा छक्का यहां पर लग चुका है बल्लेबाज आशीष के बल्ले से। और ये छक्का अब मैं समझता हूं कुछ हद तक आत्मविश्वास का ऑक्सीजन भर चुका है बल्लेबाजों के लिए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, ये गेंद इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना, और इस बीच ये विकेट गिर चुका है। ही इज गॉन, आई थिंक इज गॉट अ प्रॉब्लम ऑन दैट। मैं समझता हूं अंतिम क्षण में रन पूर्ण करते समय बल्ला बैट उनके पैर पर जोर से टकराया और इस वजह से वो काफी दर्द यहां पर महसूस करते हुए और यहां पर मैदान पर वो लेटे हुए हैं और अन्य खिलाड़ी यहां पर उनका उपचार करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। Actually that absolutely that was a nasty blow at the last moment, the bat hitting to his leg, I think so। और इसकी वजह से वो काफी दर्द यहां पर महसूस करते हुए और निस्संदेह यहाँ पर वो मैदान पर लेटे हुए हैं और उनका इलाज यहाँ पर जारी है। तो टीम के उनके खिलाड़ी इस वक्त दौड़ कर आते हुए शायद उन्हें इस वक्त उठाकर ले जाना पड़ रहा है और वो इस वक्त उनको ले जाते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी और दुर्भाग्यवशात यहाँ पर दूसरा विकेट उनके लिए गिर चुका है। तो दूसरा विकेट गिर चुका है। नाउ इट्स 21 for 2 in 1.5 overs, so 21 required in remaining 13 deliveries। This is the 24th match of this tournament is now progressing here and जहाँ तक इस श्रृंखला का सवाल है पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के अंतर्गत इस मेगा श्रृंखला का मैच नंबर 24 यहाँ पर खेला जाता हुआ और गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज रोशन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा और ये गेंद जमीन के सहारे ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, इन बिटवीन लॉन्ग ऑफ एंड लॉन्ग ऑन, ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 2 overs completed। So next match will be the 25th match of this tournament is now coming up live and exclusively right in front of you right after this match between VS Ira versus Team Rudram and because of that I request the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ VS ಇರಾ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು। ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, 20 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್। तो पहली गेंद using his feet down to a long on, not more than a single and with that single the scoreboard moving up to 23 now। 23 रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है और अब रन चाहिए 19, गेंदे बाकी हैं 11 और बराबर का संघर्ष यहाँ पर चलता हुआ। कम से कम एक चौका या छक्का वीएफसी मित्तकोड़ी को इस मैच में वापस ला सकता है और बल्लेबाज वीएफसी मित्तकोड़ी के उस चौके और छक्के की इस वक्त तलाश में। गेंदबाज इस बार ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, लगभग फुल लेंथ गेंद थी और गेंद इस वक्त बल्ले के अति निकट टिप्पा खाते हुए गेंद को विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे फील्ड कर लिया और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। ये गेंद ऑन साइड पर, दिस इज अ बिगर वन, इट्स अ मैसिव, it's gone over the fence, in fact it went out of the ground in fact and that is a big 6
एंड दैट सिक्स came from the bat of देवी. और इस छक्के के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा वीएफसी मित्तकोडी के लिए समीकरण न कुछ हद तक आसान हो चुका है. 13 रन चाहिए और 9 गेंदें बाकी. इस बार गेंद को खेलना चाहा, खेला भी, लेकिन ठीक तरह से खाली जगह ढूंढने में असफल. मिड विकेट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच बल्लेबाज को रन यहाँ पर नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 29 रनों पर. 8 गेंदें बाकी, 13 रन चाहिए और ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका, विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे गेंद पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेट्स एन एक्स्ट्रा बाउंस फॉर द बॉलर और गेंद टॉप एज पर टकराने के बाद काफी देर तक हवा में रही, लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद विकेट कीपर इस गेंद तक पहुंच नहीं पाया और इस बीच बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए. 7 गेंदें बाकी है, 12 रन चाहिए. 12 टू गेट फ्रॉम 7 balls. व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और रोशन इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और गेंदबाज नीतू की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद चिप गया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में. एंड दैट इज द एंड ऑफ रोशन. और इसी के साथ ये तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. अंतिम ओवर का खेल बाकी, 12 रन चाहिए अंतिम ओवर में. 12 runs to get from last over and 6 balls to go and 12 runs they have to score for victory. So what a fantastic tournament is now progressing here in the name of Punyakoti Premier League Season 1 2022, which proudly organized by the organizers, leading from the front under the great leadership of Mr. Rajaram Bhatt sir, the founder of this शारदा गणपति विद्या केंद्र कैरंगला. और निस्संदेह उनके मार्गदर्शन में, श्रीमान राजाराम भट्ट सर इनके मार्गदर्शन में, ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करती हुई पुण्यकोटि प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के नाम पर. और इस श्रृंखला की सफलता के पीछे एक और नाम है. इस बार चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, तो मैं फरमा रहा था इस श्रृंखला के, और इस बार रन आउट यहां पर हो चुका है. एंड नाउ 12 टू गेट फ्रॉम 5 balls. द टारगेट सीम्स टू बी अ मच स्टिफर नाउ फॉर देम. और इस श्रृंखला के सफलता के पीछे एक और नाम जरूर लेना पड़ेगा, श्रीमान श्रीहरि, जो कि इस शारदा गणपति विद्या केंद्र के प्रिंसिपल हैं. और इन दोनों की मेहनत और इस स्वयं सेवकों की मेहनत की वजह से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर प्रगति होती हुई, और निस्संदेह कड़ी मेहनत इन सब ने मिलकर किया, तो इस वजह से ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती हुई है. गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर, रन से नहीं मिलेगा. और इस बीच स्ट्राइक को अपने पास यहाँ पर रखना चाहते हैं बल्लेबाज. अब द टारगेट सीम्स टू बी अ मच स्टिफर नाउ फॉर देम. 11 to get now. 4 balls remaining. So 12 to get, in fact, in remaining 4 balls. Full toss, pull that one. He's got the distance, and the hopes alive for VFC Mittagodi. 6 more to get now for victory, and 3 balls remaining. 6 रन और चाहिए, 3 गेंदें बाकी, और ये छक्का देवी के बल्ले से लग चुका है, दूसरा छक्का. और मैं समझता हूं यहां पर इस छक्के के साथ वो अपने उम्मीदों को बरकरार यहां पर रख चुके हैं. तो 6 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, पुल किया है, टॉप एज, दिस टाइम नॉट क्वाइट मिड विकेट, चांस फॉर द फील्डर एट डीप मिड विकेट, एंड ही टुक द कैच सक्सेसफुली. और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. अब 6 रन चाहिए. हेलो सर, हेलो सर ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಚಾರ್ದ ಅವು ಏತು ಬಿಲ್ ಸರ್, ಅವು ಈಗ ತೀರ್ಥ
इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। तो अब अंतिम गेंद बाकी और छक्के की जरूरत। 6 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट डिलीवरी एंड द लास्ट डिलीवरी ऑफ द मैच इज नॉट कमिंग अप। गेंदबाज इस वक्त तैयार था नॉट राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चूके और इसी के साथ दैट्स इट। स्नेहा फ्रेंड्स अयोध्या नगर registered a thrilling 5 runs victory against VFC Mittakodi and with that 5 runs victory they back the complete points। और अगला मैच अब खेला जाएगा VS इरा और टीम रुद्रम के बीच में और वो मैच यहाँ पर चंद लम्हों बाद यहाँ पर शुरू होगा। ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೇರೆ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ವಿಟ್ಲ ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಗಣೇಶ್ ಕೇದಲ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರೆ ಸ್ನೇಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಗರದ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಪಡೆಯನಡು ಗಣೇಶನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿನ ಕೊರದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು। धन्यवाद। तो अगला मैच VS इरा विल टेक्स ओवर टीम रुद्रम और यहाँ पर वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तो इससे पहले कि अगला मैच प्रारंभ हो आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अब सतीश को मैं बुलाना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Welcome back, and I request extra player from both the team. Please report here in community box immediately. Extra player from VS Ira as well as Team Rudram. Please report to the commentary box immediately to identify the names of the players. So after winning the toss, the captain of Team Rudram has got no hesitation in his mind. He is straight away taken decision to ball first, and so that opening batters are came into middle for VS Ira. So Ranjit is on strike and bowler from the commentary box end. Team Rudram, please send your extra player. Again, that was Abhimatha, and straight away it's a wide call by umpire, and far outside the line of off stump, and white signal. So 1+1, 2 more to the total in the form of extra. Abhi bowling the first over of the power play. Deep long on, and one fielder at deep mid wicket. And here is the second ball, right above the wicket. 11 for the big shot, straight down the ground, but protection has given
in the straighter version, straight it area down at the deep long off fielder run across towards his right and fields the ball. Ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 3 on the board. Oh, that was a spectra wide, absolutely spectra wide. And again the 1+1. The runs are coming here for Hira in the form of extra in the first over. Already it's a 5 on the board. Out of that 5, 4 extras conceded by the bowler Abhi. Struggling to get his line and length. Even is just changing his angle now, coming round the wicket. But the problem continues for Abhi. Right arm round the wicket delivers. This time a short pitch outside the line of off time. Not really getting hold of that one properly. Mistimed that one. Unfortunately, that ball didn't carry to that fielder at inside the ring. And the falling shot of that fielder at cow point, and ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Ranjit is on strike. Abhi. This time again he drives straight to the hands of short cow point. A little bit of correction, short extra cover in fact. He takes the catch. And that's the last thing what Abhi wanted to do in this particular over after conceding runs in the form of extras. And he bowled outside the line of off time. Went for the big shot. Not quite getting hold of that one properly. Not really getting that one from the sweetest part of the bat. And he pays the penalty for that. And the short extra cover fielder completes that catch. Wicket number 1 is back into pavilion of VS Era. Lakshman walking towards the middle. The very good striker of the ball, Lakshman. It's a fantastic all-rounder. Is a very, very key player for Era. And he need to play some shit ankle role if they wanted to win the match against the very formidable team against Rudram. So Lakshman going to face a next delivery. Abhi round the wicket delivers. This time again the line is not good in that occasion. Luckily that ball didn't hit properly by the batter. Missed it completely. Lakshman leg by call by umpire. One more addition to total addition of that single scoreboard. Now moves on to 7 on the board for the loss of 1 wicket. Good comeback, Abhi. After that he is a little bit struggling to get line and length. Bowled 2 big wides. But after that he's just galvanizing his level of confidence after he got the wicket of Ranjit. And that's always happening, isn't it? Whenever the bowler's getting wickets, it will definitely the bowler getting some confidence back in the favor. And that's the result. After that Abhi's bowled the very good line and length. And now he's bowling 5th time in this over. Again, just talking about it, just got his confidence back. But again, that ball is going away outside the line of off time. But result here for the fielding team in the form of a stump out. Just a presence of mind here from wicketkeeper behind the stump. Seeing that the batter is out of the strike, out of the crease, Shishant. And one is presence of mind, that is a wicketkeeper, but a little bit of absence of mind here from Shishant. He never know he's out of the crease, and he just pays a penalty for that. The wicket number 2 is back into pavilion. 8 for the loss of 2 wickets. Chetan. Yatish walking towards the middle. The Lakshman is in non-strike Gazan. It's a prolonged over and already 3 wides in this over, and he already bowled 7 deliveries, but still they need to get a ball another 2 deliveries in this over. Definitely it's going to be a disaster for any bowler. When you bowl wide balls so many, it's very difficult when you're going to chase those runs. The extras will going to play a big role and in the result of the match. Next match, Badukate Bantwal takes on Namo Brothers Bolangadi. So that I request both the teams players, please complete. SGVK. The students, SGVK, please come here
complete your signatures. Again the wide, really disaster. One more wide, fourth wide of this over, and scoreboard moves on to 9 on the board. So contribution out of 9, 7 extras, only 2 from the bat. Abhi again back to his bowling mark. Yatish is on strike. It's a new batter for him. 5 fielders in the off, 4 in the on. Square leg, deep backward square leg, and deep long on. This time lovely delivery. That was the line you need to bowl, especially for the left-hander batsman. Just a little bit shaping away from the outside the line of off stump, and wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run. So 9 without loss of 9 for the loss of 2 wicket. Abhi again with a short run up. Final time in this over. Pass umpire Sriraj delivers again the wide. It's a 5th wide, as I think so. 5th wide, unfortunately. 10 runs on the board. Again, this time a little bit inside the line, and right call from umpire. So over number first completed after completion of over number first. And they got a very good start from the extras, in fact. And Ira vs. Ira has got a double figure 10. And unfortunately to see that out of 10 runs, 8 extras conceded, and only 2 runs which came from the bat. Just imagine, just exclude that extras in that over, the batters has got only 2 runs. That was definitely going to be a disappointment factor for any bowler, because the captain choosing you to bowl first over, that he deserve you to bowl some good over, and the captain's expecting something special from your bowling. And of course he's a very good bowler. Whenever he bowls a very good line and length, it's very difficult for the batter to get any kind of big stroke. But problem that he bowled extras, so that opposition team has got 10 valuable runs in that particular over. Second over will going to start here. Just number 8. Bowler name please. Nitin. There is a long off, there is a mid off, there is a cover. Now one fielder coming from a deep long on to deep long off. Just survive from that no ball because before start of this over, I think 6 fielders are in the onside region. Now one fielder coming in the off, so that no problem. Oh, what a shot! That's just a stand and delivered. Why not? That was a short pitch delivery. Need to get a punishment. And he just hammering it down to deep backward square leg into the school building for the massive 6. Lakshman, just we are talking about his potential, his ability, his muscle power. Never going to miss that opportunity whenever that short pitch delivery. And with that 6 scoreboard moves on to 16 now. Again, this time definitely opportunity for the fielder, and he's grabbing the opportunity by catching that ball. Why not? This is definitely going to be a big fish in the net. Again, that was a short pitch delivery. Again, that was a punishable delivery. But Lakshman little bit it shows urgency. Without waiting for the ball to coming to his bat, he wanted to charge that one. And not really able to coming into the pitch of the delivery. Tried to get that one over the mid wicket, but he got again mistimed that one. And the fielder from deep long off Vikas charging in and taken a wonderful catch, running to his front, complete the catch. The wicket number 3 is back into pavilion. Vishu is a new batter, walking towards the middle. Yashu, little bit correction. Little bit surgery in a batting order. Yashu probably in the yesterday I saw him coming as opener batter for the side. Now he's coming in a number 5 position. Wait and see the changes in batting order will going to help or not. Oh, what a delivery! What a delivery! That was a really disaster for the bowler, because that going to be a leg by. The ball is almost hitting the middle stump, and the back foot of the left-hand batter's right in front of middle stump. And after that ball hitting his leg, went towards a short third man. One more addition in the form of leg by. Scoreboard moves on to
17 on the board for the loss of 2 wicket. Again, nicely bowled by Sachin. Just testing the temperament of and the technique of the batters in the outside the line of off stump. And the bowler batters just watching the ball goes into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Yatish again swinging his bat, but not in the line of the delivery. Missed it completely. Again the dotted delivery. So far it's a very good over after he conceded 6. He back very strongly with some good deliveries in this particular over. Again the full toss, but batter again Yatish completely missed out. But opportunity to cross off for a single in the form of a bye. With that bye, scoreboard numbers on to 18 on the board, and one more good over. And in fact, the first over it's 10 runs, and in this particular over they got 8 runs altogether. 9 runs per over is the run rate progressing, and 18 in the sense the projected score showing here is 36 runs, and the similar run rate if they able to get the runs, and probably the batting team wanted more than that. And 40 plus always going to be a very good total to depend, and not lesser than this, especially when you're playing in the afternoon till 4:30. It's going to be a very good batting track. The strong wind passing in the ground, probably opportunity for the batter to get some big strokes. So very important here for the batters to play well in the remaining 2 overs. At least they have to get another 20 plus runs to win this match. Jersey number 33, Arsha. Thank you. The cameraman of Abhimatha is all-rounder, even you know each and every player's names. Maybe the Arsha, because his nickname will be the Sonu. So Sonu brought into attack outside the line of leg stump and just passed around the legs, so that there is no chance of any run. And beautifully bowled. Sonu bowling with a short arm. Tall man, Sonu. And not that much of easy for a tall bowler to bowl the leg spin. They need to bend a lot, and so far he's bowled a very good line. And again one more single deflected. I think it's a from the bat, deflected from the bat. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard now moves on to 19 on the board. 19 for the loss of a 3 wicket here in over number 3 in progress. Sonu again with a short run up. Leg spinner always having a short run up. Again the short run up and short pitch delivery, but the line is too far away from the leg stump. So white call by umpire. So with the addition of that single, scoreboard moves on to 20 on the board. Again Sonu to Yatish. Oh, Yatish really missing some deliveries, I must say. Maybe he was a little bit early into the strokes every time when he is getting some short pitch delivery. Again that was a short one, but not really using his feet, and he missed it completely, that delivery. Sonu to Yatish. Yatish again hitting that one, but not connecting properly. Try to hit that one down to mid wicket region. One more dotted delivery. The problem continues here for the batter, but Sonu just enjoying his bowling. Now Yashwant just coming down to track, maybe having some word with his partner, not to miss the delivery. We are dealing with the third overs, need to get some runs. And again here is the next one. This time he got a connection, but not really getting the distance right. Mid wicket fielder takes a comfortable catch. Struggled innings which is comes to an end of Yatish. Maybe he is not really having a good time in the middle. Every time he is trying for the big shot. Now he got a connection, but not really getting that one over the head of the fielder. I request us SGVK as well as Namo Brigade Bolangadi, all the players, please complete the signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ SGVK ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೈರಂಗಳ ಇದರ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. New batter is Akshay, came to middle, and so far I think it's a very good over from Sonu. Last time in this over, score is just a 20.
Again, he finished the over with the single. That was a fantastic over. Really good over indeed there from Sono. Just 3 runs which just came from that over. So completion of over number 3. It's a 21. The run rate is really coming down rapidly because of that economical over. 21 means they got only 7 runs per over. Now last over remaining in their innings, and wait and see how VS Ira will going to get the acceleration. The last opportunity for Virat to get some acceleration. At least 15 runs takes their team into fighting total. 30 plus, 35 plus definitely is going to be the fighting total. And wait and see how well they manage to get. And bowler will going to start the last over. Bowler name please. Bowler name please. Gautam. Gautam brought into attack. Down the leg stump, but well within the reach of the batter. Wicketkeeper, very quick actually. Excellent work. Wicketkeeper so far is got a very good time behind the stumps. And great work behind the stump. Safest pair of hands behind the stump. One of the toughest job as far as the fielding is concerned. Wicket keeping is definitely going to be one of the toughest job. And so far, and wicketkeeper behind the stump did a great job for the team. So one more dotted delivery. Problem continues here for VS Ira. Gautam searching for one good over. They needed so far. It's a very good going, especially last over and going in the favor of Rudram. Team Rudram. Gautam to Yashu. Oh, beautiful leg cutter. Absolutely perfect. Quicker one. The fastest leg cutter. Beaten by the face. Yashwant, of course, no other option at all. Need to go for the big shot. But he's just choosing a wrong delivery for the big shot. That was a fantastic delivery. Slightly deviating after ball pitching on the leg stump. And then because of that turn, ball hits the stumps off stump. The wicket number 4 is back into pavilion. Now is Pachu is walking towards middle. Very popular name Pachu, is knowing for some big innings, and of course his team is required some big innings. And wait and see how Pachu will go into deliver here. A lot of fans for Pachu in this particular tournament, for a particular ground. Everyone want to see that Pachu will going to get some big stroke in this last over, because his team is not really having a good big score here. And wait and see how Pachu will go into bat here. Gautam. At the moment wicket, Pachu went for the big shot again. Not really getting that one from the middle of the bat. He got a single leg by. In fact, he's missed a bat. Leg by called by umpire. So with that single scoreboard moves on to 22 on the board. 22. Last 4 deliveries left in their innings. 3 deliveries in fact. Oh, full toss, but no ball. Right call from umpire. Chance of run out in a non-strikers and I think is need to come back. Out signal by umpire, and at the same time is no ball called by umpire, so that is going to be a free hit delivery for the batter Pachu. And wait and see how Pachu will going to capitalize this free hit delivery. So with that no ball, scoreboard is moving from 22 to 23. So new batter is coming to the middle. The jersey number 33, Ashwath. He's in non-strikers end, but a free hit delivery for Pachu. Here is again Gautam. Right arm over the wicket. Pachu! Just like I mentioned, but unfortunately, what a bad luck for that Pachu. He's just got a single for that. Oh my goodness. What could be a certain 6 because of that ball went little bit finer and they got only single for that. 24. Again he lofted fielder there. Oh, what a fantastic catch. He's really having a good time. The fielder
Down at deep long off, charging into that catch, completed that catch, wonderful run, and that was a really good catch indeed. The long off fielder need to have some such kind of fielders in the deep. Those who are very athletic and gymnastic sometimes needed. And that long off fielder done a great job to run front and take a wonderful catch, just running in front and covering a lot of ground actually if you wanted to complete that catch. One more wicket is back into pavilion. Pachu back into pavilion. Right arm round the wicket. Again, look at the delivery. Now wicketkeeper behind them. First time seeing that he's missing the ball from his hand. And so that a bike call by umpire. So with that extra scoreboard now moves on to 25. Quarter century and over completed as well. Oh, what a fantastic bowling performance by the bowlers of Team Rudram. And that's it. I think the bowlers of Rudram did the job. And they just set a perfect platform for the batters without any tense, without any having a problem as far as a run rate required is concerned. I think not a big run rate required. 26 to get in remaining 4 overs. In 4 overs, 24 deliveries, they have to get 26 runs to win this match, and 6.25 runs per over is the required run rate. I don't think it's going to be a big ask in this afternoon. Meanwhile, I request captains of SGVK as well as Namo Brigade Bolangadi. ದಯಮಾಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಜಿ ವಿ ಕೆ ಬಕ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬರೋಡು ಟಾಸ್ಗೆ. So before the innings will go into start, I once again would like to invite our most popular Tulu commentator, Mr. Vijay Kurnad, for the further explanation of the match in our Tulunadu language, that is Tulu. ಹಾಲ್ ಸಲ್ಮೆಲು ಸತೀಶ್ ಸಲೇನೆ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಾನ್ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದಕಲೆ ಸೇನ್ವನ್ ಪರ ಬಾಕಿತ್ತು ನಂದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡೋಡು. 24 ಬಾಲ್ಡೆ 25 ರನ್ ಮಲ್ತದೆ. 25 ರನ್ನದ ಗುರಿ ದಿತ್ತನೆ ರುದ್ರಂ ತಂಡಗೆ ವಿಎಸ್ ಇರಾ ತಂಡ. ಅಂಪೈರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರುದ್ರಂ ತಂಡದ 14ನೇ ಆಟಗಾರೆ ದಯಮಂತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ. ರುದ್ರಂ ತಂಡದ 14ನೇ ಆಟಗಾರೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ. ನಿಖಲ್ನ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಡ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ 14ನೇ ಆಟಗಾರೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಖಲ್ನ ಪಿರೌಡಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಬೇತೇನೆ, ನಿಖಲ್ನ ನಿಜವಿನ ಪುದಾರ್ ಬೇತೇನೆ ಅಣ್ಣ, ಮನಸ್ತ ಉಲಾಯಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಬೇತೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೌಶಿಕ ಸ್ಟೇಕರ್ ಆದ ಚೇತು, ನಾನ್ ಸ್ಟೇಕರ್ ಆದ ಕೌಶಿಕ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಗೆ ಬಾಗಡೆ ವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ವಿಎಸ್ ಇರಾ ಕಡೆ ಸುರತ ಬಾಲ್ನೆ ಡಾಟ್ ಆದ ಬಾರ್ದೇರೆ ನಿಜವಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರಡೆ ಪದ್ನಾಜಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮಠ್ ಸರ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಣ ಈ ಕಣ ದಾಯಕಟ್ಟೆಯರನ್ನು ಪಂಡ ಪೂಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳೊಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಆ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟಡೆ ಒಂದು 6 ಬಾರಿಸೈನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಟಿ ಜಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್. ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಈ ನಗರಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದೆ ಆಶೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 4 ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಡ ಪನೊಂದು ವೈಡ್ ಬಾ ವಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ವೈಡ್ ಆದ ಬಾರ್ದೆ
ಕುಡಾರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇತು ಮೇರೆ ವಿಫಲತೆ ತೋಜ ನಿಜವಾದ ಚೇತು ಮೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪು ಗಿರೆಗೆ ಆಕಾರ ಮುಖ್ಯನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತನಂದ ಇತ್ತೀರ್ನ ಗರ್ಜನೆ ತೋಜಾವಡನ್ನ ಎಲ್ಲಂಗಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇರಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂಡ ಇರ್ನೈನಿ ಗರ್ಜನೆ ತೋಜಾವಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರ್ನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮೂಜು ಬಾಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊಬಂದು ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡ ಚೇತು ಮೇರೆಗೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲೇ ಎಸೆತ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ತೆಗೆದರೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಅಭಿಮತ ವೈಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅನಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರತ್ತೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಟ ಪುರ್ಲ ಅವರು ನಾಂಡ ಈ ಪಿಚ್ಚಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮರ್ ಮೇರೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಡ್ ವೈಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ನಂದ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ದು ರನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಂದೆ ಇತರ ರೂಪಡು ರಡ್ ರನ್ನೇ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರೆ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ರಂಜು ವಿಎಸ್ ಇರಾ ಥಂಡರ್ದೆ ರಂಜು ವಿಎಸ್ ಇರಾ ಕಡೆಟ್ 4 ರಂಜು ನಕುಲೇರು ABC ಡಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾತೀಶ್ ರಂಜಿತ್ ಮಿತ್ತಾವನ ಸಹೋದರಿ ಯಾತಿ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತ ನಮಗೇನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಒಂದುಂಡು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಯತಿ ಮೇರೆ ಯತಿ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಚೇತೋ ಇವ್ರನ್ನ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಅವರನ್ನ ಇರ್ನ ತಂಡ ದುಮ್ಮದಪ್ಪ ಜೇಕಾರ್ದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಅವಡು ರಂಜು ಬೇರು ಆ ರೀತಿ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ತೋಕ ವಿಜಯರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರೆ ಚೇತು ಮೇರ್ನ ವಿಫಲತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡನವ್ರದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರೆ ರಂಜು ಮೇರೆ ವಿಎಸ್ ಇರಾಕರ್ ಹಿಡ್ದೆ 4 ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡನವ್ರದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಪಿಚಾದಕ್ಕೂ ಬಂದರೆ ಚೇತು ಮೇರೆ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ 1 ರನ್ ಮುಖ್ಯನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಮೋಜಿ ಪದ್ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ 20 ಮೂಜಿ ಕಷ್ಟಲತ್ತು ಸುಲಭಲತ್ತು ತುಯರ ಬೋಂಡ ಬಂಗ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಸುಲಭ ಯತಿ ಈ ರಿಂಚನೆ ಬಿಜಯರನ್ನ ಅಂದ ಕಷ್ಟನ್ನ
ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರ ನೆತ್ತ ಕಪ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ರಂಜು ನೆತ್ತಬೆರಿಕ್ ರಂಜಿತ್ ಮಿತ್ತ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಬಾಗಡೆ 16 ಬಾಲ್ 4 ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊಬ್ಬೊಂದು ಟೀಮ್ ರುದ್ರಾಮ್ ತಾಂಡ ಕುಡೋರ ಗಾರ್ಜನೆಗೆ ಕೈ ಬಾಡೊಂದಲರೆ ಚೇತೋ ಇಂಚನೆ ಬೀಜಿಂದ ಗಾಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರನ್ ಬರಂದನ್ನ ಖಾಲಿ ಗಾಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ದು ಕೂಡಾರ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮಾತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಚಿನ ಕೈ ಕೋರ್ದು ಫೇಲನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದು ಚೇತು ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟಿ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಚೇತು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಗೌತಮ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಮಯದ ಮಸ್ತೆ ಅಭಾವ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜ್ರನ್ನ ಪಾರ್ದೇರೆ ಯತಿರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲು ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಭಿನ್ನೈತ ಬಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲು ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದರೆ ಯತಿ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಚೇತು ಮೇರು ಬಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬಿಜಿ ನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯತಿ ಗೊಬ್ಬಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ವಿನ್ನಾವರು ಪಂಡದಿ ಯತಿ ಮೇರ್ನ ಕೆಬಿಕನ್ನು ಕೇಂದಪ್ಪು ಚೇತು ಯಾನುಲ್ಲ ಈ ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡದಿ ಭರ್ಜರಿ ವೈನ ರಡ್ಡು 6 ಬಾಡ್ದಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡೋರ తెలుపుದ ತಿಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಜಿಬ ಒಂದುಲೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿಡ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಗಿದ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 17 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲು ಹೆಂಗಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬರೋದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ವರ್ಮ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಲೆ ಹಂಚಿನ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದಾನೆ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ವರ್ಮ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ವರ್ಮ ಗೌತಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಚೆಂಡೆ ಗೌತಮ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟ್ ದಾಂಡೆ ವೈಡ್ ಆದ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತನ್ನ ಇಂಚೆ ನೀರು ಅಗಲ ಪಾಡ್ಯಾರಂದ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿತುಲೆ ಸರುತ್ತ ಮಾಡೋಡಿರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ
ಒಂದು ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಈ ಥರ ರೋಬೋಟ್ ರನ್ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮೇಕಿನ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಐದು ಬಾಲ್ ಆಜಿ 5 ಬಾಲ್ ಆಜಿ ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರು ನಂಡ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಂದಿತ್ತೇನೆ. ರನ್ಔಟ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ದರೆ 1 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಬಾಲ್ ಡೈನ್. ಗೌತಮ್ ಬೇರೆಗೆ ಪಚ್ಚು ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಪ್ನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಗಿನ ಗೌತಮ್ ಬೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದು ತೂಳೆ. ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ. ಅಭಿ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಡೈನ್. ಅರೆ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಐನ್. ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಭಿಮೇರಿ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಏರ್ಲ ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ರಡ್ ಕ್ಯಾಚಿನ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ತಂಡಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಂದಿತ್ತೇರೆ. ಅಭಿ ಯತೀಮೇರ್ನ ಮೂಜೆಟೈನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ರಡ್ ಬಾಲ್ ಐನಿ ಪಚ್ಚನ್ನ ಈ ರಂಚಿನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂದ ಇರ್ನ ತಂಡಗೆ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತ. ಯತಿ ಈ ರಿಂಚನೆ ಬೀಜರು ನಂಡ ಸೋಲು ಖಂಡಿತ. ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತಾಗೋಡನ್ನ ಬಾಲ್ ಈರು 13 ರನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನ ಕಾವನ್ನ ಕುಡೋರ ಬೀಜಾದಿರಿ ಕುಡೋರ ಎತ್ತಿ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದೆ ಕುಡೋರ 6 ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಗುರಿನ ತೆಗಿಬಾದಿರಿ. ಎತ್ತಿ ಮೇರೆ 14 ರನ್ ತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತಂಡ ದಾಂಡ್ರಿದೆ 14 ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎತ್ತಿ ಮೇರೆ ಪಡೆಯುವರೆ ಎತ್ತನ್ನ ಈ ರೈನಾಥ್ ಬೇಗ ಮತ್ತಿದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವರು. ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೇನ್ ಬರ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಪ್ಯನ್ನೇ ಈ ವೀಕ್ಷಕನೇ ನಡಪಾತು ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಯಲು ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರ್ತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಂತನ್ನೇ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ನಿಜಾದ್ಲ ಪಾನಿ ಅಡಿತ್ರ ನಂಡ ಮೇರು ಉಪ್ಪುನಿ ಕೂಡ್ಲಾಡೆ ಯಾಕಡೆ ಉದಯನ್ನೇ ಬಂದೇರಿ ಸುಣ್ಣ ನಾಲು ಸಂತುಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಓಲು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂತನ್ನೇ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ತನೆ ಎಂಕಲು ನೆಂಪಂತಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟಿ.ಜಿ. ರಾಜಾರಾಮಠನ ಈ ಒಂದು ಕಣ ಈ 4000 ನಾಂಡ 4 ದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪೊರ್ಲುಡಾದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ 40 ಇಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಅವರು ಪಂಡದೆ ರಾಜಾರಾಮಠನ ಈ ಒಂದು ಕಣ 4000 ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೋಗ ಪಂದು ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಗೋಪಿ ಮೇರೆ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಯತಿ ಏರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ನೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಟ್ಯಾಲು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸದಸ್ಯ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು
SVK ಹಾಗೂ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ತಂಡದ ಇತರ ಸದಸ್ಯ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. SVK ಹಾಗೂ SVK Thank you, Mr. Vijay Kurnadu, for your wonderful speech in our sweet language Tulu. And now we are moving to match number 26 of this tournament is now going to begin between SVK versus Namo Brothers Bolangadi. And SVK are going to bat. Vinyas and Rakshan, the openers for SVK, and the first ball of the match is now coming up. Sharath, the bowler, and the first ball of the match number 26 of Punyakoti Premier League Season 1 2022 is now coming up live and exclusively right now. फर्स्ट बॉल पहली गेंद लेकर तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ रनों की शुरुआत यहां पर हो चुकी है, और एक रन बिना किसी नुकसान के, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथों पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी, और वाइड का इशारा अंपायर का, और इस बीच 1+1 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। 3 रन बिना किसी नुकसान के अपनी सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए शरत 2 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं, और 3 रन यहां पर प्रदान कर चुके हैं अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में। विन्यास इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, शरत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर, बेहतर गेंद थी इस बार, बेहतर गेंद थी लॉन्ग द कार्पेट, और गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, गेंद इस वक्त आखिरी मौके पर विकेट कीपर के हाथों से छूटी, और दोबारा अपने दूसरे प्रयत्न में इस गेंद को उन्होंने फील्ड कर लिया, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 3 रनों पर। और शरत दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद विन्यास के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, एक और वाइड, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर। यह गेंद ड्राइव किया ऑफ द टोस down to a long on, collected by the fielder cleanly. In fact, they come back for the second, slight bit of a fumble there, and because of that the batsman come back for the second run. अंतिम क्षण में गेंद से अपनी नजरें उन्होंने हटा ली थी, और गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई, और इस छिटकपन का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ने 2 रन यहां पर पूर्ण कर लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर, पहला ओवर यहां पर प्रगति पर, और गेंदबाज शरत अपनी ओर के अगली गेंद बाउल्ड आउट ऑफ द बैकवर्ड स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को खेलना चाहता, चूंकि ऑफ कटर गेंद थी, नीचे रहते हुए टिप्पा खाने के बाद विंडो लेग स्टंप पर जा टकराते हुए बिल्स डिस्टर्ब होते हुए, और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ फॉर SVK at batting first against Namo Brothers Bolangadi in the match number 26 of Punyakoti Premier League Season 1 2022. Meantime, the next match, KF Friends will take over Yuva Balaga Boliar, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KF Friends ಹಾಗೂ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ
ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು नए बल्लेबाज रक्षित सामना करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का एक बार फिर से, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर. 2 रन्स 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल. 8 रनों पर स्कोर बोर्ड बढ़ चुका है. और अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. एब्सोल्युटली गुड वन along the carpet. The ball came and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 8 without loss. गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शरत ये गेंद ड्राइव किया, जगह नहीं बना पाए. गेंद पहुंची मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका. और इसी के साथ ओवर नंबर पहले की समाप्ति हो चुका. फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर एसवी के 9 for without loss, 9 for no loss. So Kirtan, the bowler is now brought into the attack and the second over starts in SVK's innings. पहली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस वक्त बिल्कुल जमीन के सहारे ऑफ स्टंप से कुछ बाहर की ओर निकलती हुई करारा स्ट्रोक खेलना चाहा था. चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंचे, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. और एक बार फिर से कीर्तन की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी. इस वक्त बल्ले का बाहरी किनारा, बड़ी मुश्किल के साथ गेंद को रोका बेहतर तरीके से शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर ने. और इस बीच रन एक बार फिर से बल्लेबाज को नहीं मिला. तो 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में कीर्तन यहां पर फेंक चुके हैं और अपनी तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, गली की दिशा में गेंद पहुंची. 1 रन का इजाफा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के, 1 विकेट के नुकसान पर. जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर. कीर्तन की गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट. सिली डाउन पर गेंद, 1 रन का इजाफा. 11 काफ़ी खामोश क्रिकेट, क्वाइट क्रिकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. और इस वक्त एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए नमो ब्रदर्स बोल अंगड़ी के बल्लेबाज ये गेंदबाज और ये गेंद को इस वक्त खेल दिया मिड विकेट पर. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. बेहतरीन लाइव कवरेज अभिमता चैनल इस वक्त कर रहे हैं यूट्यूब पर. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर एंड इट्स क्रॉस्ड ओवर द फेंस फॉर अ सिंगल इन द फेस ऑफ लेग बाय. और इसी के साथ 2 overs completed and after 2 overs SVK are still searching for the right track. 13 without loss, 13 for the loss of 1 wicket in fact. विनीत गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए नया ओवर प्रारंभ होता हुआ. पहली गेंद थी बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ नीचे रहते हुए आक्रामक स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके गेंद, और इस बार गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है अंतिम क्षण में. और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में. दूसरा विकेट गिर चुका है. इट्स 13 for 2. So Dhanraj, the number 4 batsman, is now comes out to the middle for SVK and he is now going to face Vineet. Here he bowls. इस बार ड्राइव किया, गेंद पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद को रोका गया वहां पर और 1 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं.
रन्स सिंगल्स के रूप में अभी भी बनते हुए, और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का तो कोशिश जारी है इस वक्त बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। ये गेंद ढीली गेंद थी, लेकिन इस गेंद पर ऑन साइड पर स्ट्रोक्स खेलने में सफल, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और एक बार फिर से गेंदबाज एक बार तैयार, दाइनाथ ओवर द विकेट, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, kept over at the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman. There is no possibility of any run. Fantastic piece of bowling performance continuing here from Vineet, और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस ऑन साइड पर पुल किया, लेकिन सिर्फ एक रन के लिए, 1 डिक्लेयर्ड, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 for the loss of 1 wicket now in the over number 3rd in progress. Vineet दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि तीसरे ओवर की समाप्ति, एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड। जस्ट 2 runs came from this over, and after 3 overs it's 15 for 1, 15 for 2 in fact. So the last over starts in SVK's innings. Sachin the bowler is now brought into the attack. First ball down the leg side, और वाइड के साथ शुरुआत इस वक्त गेंदबाज सचिन न कर चुके हैं, और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, क्विकर गेंद थी, और पैरों पर गेंद टकराई, पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 17 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट in the over number 4th and the last in progress. अगली गेंद इस बार बेहतर गेंद, और रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, और इसी के साथ विकेट और एक यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, भुगतान उन्हें करना पड़ा, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर ये रन आउट हो चुका है। तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। नाउ इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। Our friends will meet Yuva Balaga Boliar in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KF ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಬಳಗ ಬೋಲಿಯಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ. और नए बल्लेबाज इस बार लेग स्टंप पर आते हुए गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। जमीन के सहारे गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 17 नाउ, और गेंदबाज सचिन, ये गेंद बेहतर, वंस अगेन अ गुड डिलीवरी, और इस बार रनआउट का मौका, बैकहैंड थ्रो किया था इस वक्त विकेट कीपर ने गेंद पर लपकते हुए, लेकिन आखिरकार उनका निशाना चूकता हुआ, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। सो द इनिंग्स इज अप फॉर SVK. They finished with the 18 for the loss of 3 wickets in their stipulated 4 overs, and now they set a victory target of 19 for Namo Brothers Bolangadi. And Namo Brothers Bolangadi have to score 19 runs in 4 overs with the required run rate of just under 5 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 4.75 runs per over. They have to score for victory. The present with the help of 10 wickets, the present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. 19 to get from 4 overs, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद होगी, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक वी आर हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद माय फ्रेंड मिस्टर सतीश इन इंग्लिश व्हेन द इनिंग्स ऑफ नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी विल गोइंग टू बिगिन विद इन जस्ट शॉर्ट व्हाइल, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. I request KF friends as well as Yuva Balaga Boliar, 2 teams players, please complete the signatures as soon as possible. ದಯಮಾಡ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ KF ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ ಯುವ ಬಳಗ ಬೊಲಿಯರ್ 2 ಟೀಮ್ ದಲ ಪ್ಲೇಸ್ ನಕಲು ಬರೋಡು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರೋಡು. ದಯಪಂಡ 14 ಮರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಗ ಮುಗೇರ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ.
So start of the over number 1. Start with the no ball, and it's going to be a free hit delivery from Prajwal. And the bowler. This time Prajwal just capitalizing with both hands with a big 6. The free hit delivery, and he hit that one very freely. And juicy falters once again for Prajwal, and he just capitalized that one, and scoreboard moves on to 7 on the board. Again the second one. This time I think it's only get a 1, but ball is travels out of the park. And I think that was one of the longest 6 as far as in this particular tournament is concerned in this area. Oh, balled him, cleaned him up. That was a kind of the comeback. Absolutely good to see. They're the students, but definitely that wicket will going to give a lot of confidence for the bowler. Prajwal back into pavilion, and the bowler just number 17 has got a fantastic leg cutter in the occasion. Fastest one, quicker one, and Prajwal completely missed out that delivery. So Dhanraj, I think in the match, first match they are not really looking that much of confidence. Second match, I think they are a little bit getting experience. This time he's lofted. Oh, that was a massive 6. Right off our commentary box, that ball is landed. And I think because of 2 6s, scoreboard moves on to 14 on the board. Target is 19. Another 5 runs required for the victory. They wanted to finish the match too early. That was absolutely finished the match in a style. Again, that ball landed into the main stage, the roof of the main stage. And the fourth delivery, they completed the match. And they won the match comprehensively. Of course, Namo brothers, they wanted to get some net run rate. That will definitely going to help them to get some net run rate. They finished the match too early. And congratulations. SGBK, of course, they need to learn from each and every matches. They are the students, of course. They will going to learn now. Umpires, giving some suggestion. Nice to see, because Sriraj is umpire. He is a former cricketer. He is a former cricketer of Gori Young Boys. He is a fantastic player. Sriraj is a very cool and top-ordered batter for Gori Young Boys for a long time. Even Arish Padil also is a former cricketer. Is a very good cricketer as well. So definitely the students will going to get a lot of tips from the umpires. So next match, Yuva Balaga Buliar Dayamanta Ainat Bega Barodu. Yuva Balaga Buliar Dayamanta Bega Batu the sign Padodu. So man of the match for this match, which goes to all-round performance from Vinith, who hit 2 6s and he bowled a very good 1 over. So that I request Vinith of brothers Vinith, please come and collect your man of the match from I think the player from Namo Brothers Bolangadi.
The final call, the last and final call for team Yo Balaga. Please report here. This is the ಈ final call for you. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದರು ವಿನೀತ್ ಮೇರೆ ನೇನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಪಡು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನೀತ್ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಟ್ಟ್ಯಾಲು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಪಡು. Next match. I request all the players of Adka Tigers Mudambail, please come here to sign the official chart. We have already the signature from D-Tech company. I request Adka Tigers Mudambail, please report here. We have already the signature from D-Tech company. So we are requesting Adka Tigers Mudambail to sign the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಕ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಡಂಬೈಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾರು ತೋಜಂದುಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಸೈನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಯುವ ಬಳಗ ಬಳಿಯಾರ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದವರ KF ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪಂದ್ ಘೋಷಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. KF ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಯುವ ಬಳಗ ಬಳಿಯಾರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದವರ KF ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ for a KF friends as well as the fact that Yuva Balaga Buliyar is not reported in a time, so that the winner of that match is KF friends. They got 2 valuable points in this particular match. So we are coming back to the match number 28. Adka Tigers Mudambail takes on the Tech Company. Ari sir, dayamanta the toss man play. I request captain D-Tech company's captain as well as Adka Tigers Mudambail, please report here for the toss.
ಕರ್ನರೆ ಇರೇ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಡೋಡು ಇರೆಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದನತೆ అయితే ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೌಲರ್ ಆತರ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ದವ್ರ ಇರನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೈದಂಡು ಎದುರು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಕರ್ನೇರ್ ನನ್ನದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ D-Tech company won the toss and elected to field first against Adka Tigers Mudambile, and wait and see how well Adka Tigers Mudambile will give the competition for the D-Tech company. And D-Tech company, of course, they won all the matches they played in these league matches. Coming to Adka Tigers Mudambile. ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 32 ಉಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ಜೀವ ಪುತ್ತೂರು extra player from Adka Tigers, please report here. Adka Tigers extra player ready ಬರೋದು I request to opening batters, please go for bat immediately of Adka Tigers. Umpires are waiting and even fielding team is waiting for the opening batters. So I request extra player from Adka Tigers, please report here. Adka Tigers, they ಮಾಡಿ 12th man extra players ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. Next match, after this match, Masters Miyapadav takes on Brothers Cheluru. So I request all the players of Masters as well as Brothers Cheluru, please sign the official chart as soon as possible. Please get ready. So Ashwin will go into start the proceeding. The magician with the nickname will go into ball the first delivery. This time he lofted down to deep long off. What a wonderful cricketing stroke. That was a fantastic start here from Chino. You know exactly where the fielder is. Such a wonderful cricketing stroke to watch. There is no fielder in the long off. One fielder is stationed at deep long on, one at deep mid wicket, and he just get that one over the top of that mid-off fielder, and it was definitely a bit of off ball. He's trying for the off cutter, and Chinnu just lofted that one quite beautifully. Again, he's bounced back with the leg cutter. He know exactly, did a mistake bowling very close to the bat. Now he's just shortening the length, just moving that ball away from the right-hander batsman. Low Laksha. Look at Low Laksha. He never see which bowler is going to face. He just want to know what kind of cricket, what kind of technique to be implemented to dispatch the ball. This is a absolutely brave and gutsy batting here from Low Laksha. Got the boundary and 6 against one of the best bowler of the
underarm cricket. Again, frustration and pressure. Even I think the bowler, like the capacity of Ashwin, is just feeling the pressure because of low Laksha's batting. Again, misfield there by the fielder. They're grabbing the opportunity to complete the single. It's outstanding batting performance here from Low Laksha, hitting 1-6 and boundary. And I think he's the one really going after Ashwin. Good comeback. This time, lovely leg cutter again from Ashwin. You need to see that need to come back in this over. But I think the punishment already given. Again, look at the delivery from Ashwin. He's not happy with himself. You know exactly. He's not that kind of bowler who concedes that much of runs in the first over. But Low Laksha, I think, is the champion in this particular over, hitting 1 boundary and a 6, and scored a valuable 12 runs in the first over. That means a great start given by the opening batter, especially Low Laksha getting the most of the runs in that particular over, and completion of over number. The good start here for Adka Tigers Mumbai. Just like the name they've got, Tigers, they started to roar in this particular over. The big tiger, and I think is Low Laksha in this particular over. He managed to get 12 runs. Now wait and see how well the second bowler Chetan will go into bowl that second over. D-Tech company certainly required some restriction from the bowling, and Low Laksha will go into face Chetan. The strong breeze is passing in the middle of the ground. Definitely it's going to be a benefit for the batters to get some big shot along with the direction of the wind. Again, one more addition in the form of bat, outside edge of the bat of Low Laksha, and scoreboard now moves on to 13 on the board without loss of any wicket. Again, Chetan just examining the field set. One at deep extra long off, deep long on, deep in wicket and deep backward square leg. Here is again Chetan bowls, tries that one, not quite getting a hold of that one properly. And before Santosh run across, he misfielded that one, but back up by Deepak in the deep extra cover region, so that he managed to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 14 on the board without loss of any wicket. Chetan with the short run up. Right arm over the wicket. Pass umpire Arish Padil to Chinu. Chinu drives that one powerfully down to deep wide-ish long on region. Not more than a single. They set a field for that kind of cricketing stroke, where you can see that one deep long on deep mid wicket for that particular cricketing stroke. So far, it's a good over there from Chetan. Both the batters are dealing with the singles. Scoreboard moves on to 15 on the board. Again, lovely delivery, fantastic leg cutter in the negation, just moving away from right-hander batsman along the carpet. Wicketkeeper behind the stump did the rest, and there is no possibility of any run at all. Chetan again from the far end on the committee box, and right arm over the wicket. Again, he's looking for the big shot, not really getting that one from the middle of the bat. Chinno picked up a single. With that single, scoreboard now moves on to 16 on the board. So umpire asking for the third umpire here now. Umpires asking for the third umpire, and third umpire here, Sriraj will go in to see whether will it going to be out or not. And the technicians of Abhimatha so far did a great job, and once again he will going to give right angle to get the best result for this decision, third umpire run out decision. And wait and see what could be the decision coming from umpire third umpire Sriraj. So far, it's a very good tournament. In fact, day number 2 is running very successfully, and after that, a successful day number 1 yesterday of this most prestigious Punyakoti Premier League 2022 Season 1, under the great leadership of Rajaram Bhatt, and of course, all we can see that the principal of this college school, Hari sir, done a great job. We have Anil. We have Keshav, but we have Amar, all done a great job, because when you having that kind of support from the behind you, definitely each and every tournament will definitely going to be a successful one. Once again, thanks to each and everyone, those who are supported for this wonderful cricket tournament in the name of Punyakoti Premier League Season 1 of this cricket tournament. Again, the Masters Miyapadav, Brothers Cheluru, ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ they wanted to see whether it's out or not out, and
Sometimes it's very difficult having some limited availability of technology. We need to get the best result. Not out is addition, so not Amazon. So Chetan again. Again, right arm over the wicket delivers, and again that was a good bowling performance here from Chetan. So one more single in the form of leg by. So with that single, scoreboard now moves on to 17 on the board. 17 without loss of any wicket. The good over there from Chetan, and in this over is not really conceded any big strokes, so that they got only 12 runs in the first over, and that means now it's 17, 5 runs which is came from this over. So third over is going to start, and Santosh has got a ball in his hand, and a very experienced campaigner Santosh, a good all-rounder, and starts with the delivery. Oh, that was a little bit short pitch one, but the batsman did bit early into the stroke, so that Chinnu couldn't manage to take the advantage of the delivery ball, just passing between the legs, and there is no possibility of any run. Again, Santosh, right arm over the wicket, balls to Chinnu. Chinnu drives the run down to mid wicket region, not more than a single. So Santosh not really bothered about that single, exactly restrict the big strokes like boundaries and sixes. And scoreboard moves on to 18 on the board for the loss of without loss of any wicket. Now Danger Man is on strike. Look at the effort there from Santosh. Little bit football from Santosh. Tried to stop the ball from his left foot, and he got not able to stop the speed of that stroke, and they managed to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 19 on the board. Over number 3 in progress. Santosh, right arm over the wicket to Chinnu. Oh, short pitch delivery. Wide outside line of off temp, and I think Santosh little bit happy. Even it's a wide, I think he's just survived from the big hit. That was punishable delivery, but ball is going further away. This time he lofted, and Ashwin. Oh my goodness! The razors of sun is hitting the high of Ashwin, so that he just came into the right position of taking a catch. When the ball looks like he will going to take the catch, I think he just left that catch because he really doesn't know where the ball is because of the razors of sun hitting directly into the eyes of Ashwin, and that ball went into the boundary for 4 runs. Oh, this is a mighty stroke. This is a mighty stroke, and ball travels into the commentary box. What a fantastic strike from Chinnu. He's just joining the party. Why not? After getting some inspiration from his partner Rolaksha, now his job is to get some getting some entertainment from the bat. Again picked up a single. Fantastic batting performance here from both the opening batters. One more expensive over is completed. After completion of over number 3, scoreboard jumped into 31 on the board. The first time you are seeing that the tech company is getting that much of competition from the opposition. That shows the Adka Tigers, Mudambail, their potential. Just like what the name they got, Tigers. They're playing like a Tigers. That was a kind of body language which is required. If you knows that you are playing against a big team, but everybody knows that the cricket is unpredictable game. If you play well, if you give 100%, you can defeat any team. That was a self-confidence is much required, and I think we can see that confidence from the batting of Chinnu as well as the batter Lola Aksha. Again outside the run of off temp, and
The purple cap holder Karna is in action. First ball outside the line of off stump and batsman going for the slash, but mistimed that one. One more addition to total addition of the single scoreboard moves on to 32 on the board. Karna. Right arm over the wicket delivers. Again, that was a little bit short pitch. Not that much of a shot enough to get any kind of big stroke. Looking for the second. It's going to be a suicider. It's definitely going to be a suicider because no chance at all for the second run. But I think the low Laksha is back into pavilion, but he's played a big hand. He played a big hand for getting some big score for his team, and he's back into pavilion. The standing and a round of applause coming from the teammates. Why not? They played an excellent game of cricket, especially against the bowling of Ashwin. He picked up one boundary and a six, which is definitely going to be the word of appreciation which is required. Once again, I request all the players of Masters Miyapada as well as Brothers Cheluru, please come and sign your sign in the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾಪದ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. This time lovely shot. This is a huge one. Again the ball is travels out of the park. He's just playing his first delivery and he's just enjoying with the six. The purple cap holder also not survive, and he's also getting some punishment. Mohan, ಮನಮೋಹಕವಾದ shot from Mohan. This time one more beautiful stroke, just like what the name he has got. Mohan is just really getting some treatment. 2 sixes in a row. Tremendous strike there for Mohan. Back to back 2 sixes and score jumped into 45 on the board. Karna delivers again inside out cricketing stroke and fielder takes a catch. Deepak there in the right position at the wideish long off region, and Mohan, I think it's a small cameo. It comes to an end. Short and sweet innings. 3 deliveries, 12 runs is scored. It's been outstanding. The 400 strike rate. It's, I think, nevertheless against the team like the opposition team like the DTech company, I think it's outstanding batting performance. Again, this time he wanted to finish the match in a big stroke, but again a chance here for Deepak to take the catch. Back to back 2 catch wickets here for Karna. After that, back to back 2 sixes. Again, purple cap is definitely will going to remains in his head because of that 2 wickets. But I think more than that 2 wickets, he's not happy because he considered 2 sixes before that 2 wickets, and that might get quite enough for Tigers to get some good score. And the scoreboard is 45 and they set a target of 46 to win this match, and wait and see how DTech will go into bounce back here. And definitely the first time the temperament and the talent what DTech company has got, definitely that will go into tested in this match against Adka Tigers Mudambile. Wait and see how well they manage to climb that mountain of runs. 46 to win this match in 4 overs. The asking run rate is just under 12 runs per hour, and exact figure is a 12.25 runs per hour is the required run rate for DTech company to win this match. First time they're getting that much of competition from any team, and Adka Tigers Mudambile, I think the batters did the job. Now all up to the bowlers of Adka Tigers Mudambile, how well they managed to restrict their opposition. So before the innings will go into start, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Welcome, Gopi. And Gopi, for the first time seeing that DTech company is getting that much of competition. Again, we need to appreciate the effort of the Adka Tigers, the way they batted, especially the opening batsman Chinnu, and I think Lolaksha, the 2 batters are laid the foundation, and not only they laid the foundation, but they got a run in such a fantastic economy rate, and because of that, I think the bowlers, batters of Tigers did a job. Now all up to the bowlers of Adka Tigers to justify, because that was absolutely the fantastic effort there from the batters, and if the bowlers will going to do the job, I think the opportunity is there for Adka Tigers first time to defeat the DTech, the one of the biggest contender of this tournament. Exactly, सतीश, जैसा कि आपने कहा, और जहाँ तक सवाल है यहाँ तक पहुँचने का,
और इस वक्त जैसा कि आपने फरमाया पहली बार इस श्रृंखला में डी टेक को कोई टक्कर दे चुका है। यहाँ पर 46 रन चुनौती भरा लक्ष्य, कॉम्पिटिटिव टोटल सतीश। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो इस वक्त सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप जो है डी टेक के पास, उस लाइनअप के ज़रिए उन्हें इस वक्त बल्लेबाजी करनी है एक बेहतर तरीके से। और मैं समझता हूँ विस्फोटक शुरुआत उन्हें करनी होगी। संतोष जैसे बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद हैं और संतोष एक बार श्रेष्ठ है, अपना लय अगर प्राप्त कर ले सतीश तो निस्संदेह बल्लेबाज गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता हो रखते हैं। और देखिए किस तरीके से व्हाट आई टोल्ड एंड ही स्टार्ट्स दैट वन इन स्टाइल, इट्स अ बिगर वन। और जैसा कि मैंने कहा सतीश, संतोष को पहले रोकना होगा उन्हें। दे हैव टू स्टॉप द संतोष इफ दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट द बैट्समैन ऑफ डी टेक अंडर 45 रन। और यहाँ पर छक्के के जरिए संतोष शुरुआत कर चुके हैं और विस्फोटक बल्लेबाजी की मुनसूचना यहाँ पर दे चुके हैं। गेंद के लिए तलाश यहाँ पर जारी है और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा संतोष अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर शुरुआत कर चुके हैं और देखना यह है कि अगली गेंद पर वो यहाँ पर क्या करते हैं। गेंद इस वक्त गेंदबाज के हाथों में लाई गई है, दी गई है और इस एक बार फिर से संतोष इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद एक बार फिर से द सेम ट्रीटमेंट, यस इट डज, दिस टाइम मच स्ट्रेटर and this time Santosh is on fire. क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. That's why I mentioned Gopi. The batters did the job, but bowlers have to complete the job for Tigers because batting is not enough, but need to bowl, need to restrict the opposition. But you know that ability of Santosh, the man who got fastest half century in the history of Urva cricket ground. He got 15, just 12 deliveries, and the man is on fire. Absolutely right. एग्जैक्टली सतीश। और यहाँ पर देखते हैं तीसरी गेंद पर संतोष क्या करते हैं। द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद को खेला इस वक्त लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद को फील्ड करते हुए बेहतरीन तरीके से फील्डर और बेहतर फील्डिंग की बदौलत सिर्फ संतोष एक रन इस गेंद पर प्राप्त कर चुके हैं। अब वो ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं एक और आक्रामक बल्लेबाज राजेश। और देखना यह कि राजेश यहाँ पर क्या करते हैं। तो गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए चिन्हो और वो इस वक्त देखना यह है कि राजेश को किस तरह रोकते हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए राजेश के ये गेंद इस बार गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडल गेट, गेंद पहुंची पॉइंट पर, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 14 विदाउट लॉस in the over number first in progress and this is an absolutely fantastic start for डी टेक। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कमबैक करना है तो यहाँ पर ये आरंभिक साझेदारी को इस वक्त तोड़नी होगी अड़का टाइगर्स मुडम्बैल के गेंदबाजों को। और संतोष एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं, गेंदबाज तैयार, दाहिना तो द विकेट, ये गेंद इस बार द सेम ट्रीटमेंट, 6 number 3 इन दिस ओवर और संतोष इज नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप, 20 विदाउट लॉस। और यहां पर ऐसा लग रहा है संतोष जल्द से जल्द मैच को इस वक्त समाप्त कर देंगे। तो 3 छक्के इस ओवर में लग चुके हैं और इस वक्त संतोष बुलंदियों पर नजर आते हुए एक बार फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद बॉल्ड आउट एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कमबैक, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, बाउल्ड अ स्लोवर डिलीवरी और संतोष इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और अपना विकेट खो बैठे। लेकिन सतीश मैं समझता ही डन हिज जॉब, 3 sixes in the first over and this is an absolutely fantastic start for them. Exactly, Gopi. He just did a job and I think he just opened the gate and for D-Tech company, the way that he's batted in the middle, absolutely unbelievable, isn't it? 3 massive sixes, it's not an easy job to do and that's a speciality of Santosh Gopi because his killing instinct is definitely going to be very dangerous. Whenever he's playing in the power play, was one of the most dangerous player in underarm cricket history. And I think, right, Gopi, he did a job. And I think the bowler, I think, is a good weapon he used, the slower one of the best weapon to use to pick the wickets like the striker like Santosh. Whenever using that weapon, Gopi, most of the fast bowlers getting that result. And the last moment, the bowlers thought that if he wanted to get the wicket, I want to use this weapon. That was a slower one, and he got a big wicket. Still opportunity
there for Tigers. If they bowl another one good over here and get 1 or 2 wickets in a quick session, definitely Tigers has got a chance here to bounce back. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर मौका जरूर है। संतोष का विकेट गिर चुका है। यहाँ पर 2 या 3 कसे हुए और 1 या 2 कसे हुए ओवर्स फेंकते हैं, बल्लेबाजों पर खामोश, बल्लेबाज को खामोश रखते हैं, तो यहाँ तक इस मैच में वो कमबैक कर सकते हैं। इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन बच चुके हैं राजेश, और इस बार विकेट यहाँ पर निशाना लग चुका है और अब गोज द फिंगर फ्रॉम द अंपायर, वाइड प्लस अ विकेट लॉस्ट, और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 21 रन, और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन वापस लौट रहे हैं दीपक, और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इट्स 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, और जहाँ तक सवाल है 25 रन और चाहिए विजय के लिए। 25 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। मीन टाइम द नेक्स्ट मैच ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾ ಪದವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾ ಪದವು ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. और वन मोर गुड स्ट्राइकर इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल वेयरिंग अ पर्पल कैप करना, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर, 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच गेंदबाज मोहन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना इस वक्त सामना करते हुए। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, फील्डिंग में इस वक्त उसी तरीके की फील्डिंग सजाई है, और इस बार करना की बारी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर सीधे स्टेज के सामने टिप्पा खाते हुए। 1 more 6, द स्कोरबोर्ड इज नाउ राइजिंग अप टू 27 in fact 27 the score now for the loss of 2 wickets। और करना पहली गेंद पर आक्रामक शुरुआत कर चुके हैं। एक गेंद स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड आई थिंक इट्स गॉन बिटवीन द 2 fielders, 1 more बाउंड्री। सो तो ऐसा कहना पड़ेगा, रनों की बौछार यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज दीटेक के, और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, एंड दे आर रशिंग टुवर्ड्स टू देयर विक्ट्री नाउ। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, धीमी गेंद उछालना चाहा करना ने, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, गेंद तक पहुंचना चाहा था चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो इस ओवर में कुल मिलाकर अगली गेंद, चौथी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद करना के लिए उछाला स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर, एंड 1 more विकेट फॉलन। सो इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, एंड करना playing a short but good innings of 6 and a boundary. He is backing to pavilion, and now they are lose their 3rd wicket. Now it's 31 for 3. Meantime, the next match will be played between Masters Mia Pado versus Brothers Chelur. So in this match, Brothers Chelur are won the toss, and after won the toss, they elected to field first. The match number 29 is now coming up live exclusively right after this match. तो यहाँ पर 2 विकेट गिरे थे सतीश, और छक्का और चौका लगा, और तीसरा विकेट करना का गिर चुका है। तो आप क्या समझते हैं, इस वक्त कमबैक करने का मौका है या नहीं इस वक्त अड़का टाइगर्स मुडम्बैल के बल्लेबाजों गेंदबाजों को? Why not, Gopi? Absolutely, there is opportunity, because after getting the wicket of Karna, and after getting the wicket of Deepak in the form of run out, and the wicket of Santosh as well, opportunity is still there, Gopi, because believe me, your strength is so important in this situation. Handling the pressure is so important, and I think in this particular if you bowl another 2 dot deliveries and wicket taking deliveries, still I think Arka Tigers has got opportunity to bounce back. बिल्कुल सतीश, देखते हैं क्या होता है। और इस वक्त अश्विन नए बल्लेबाज के रूप में आक्रामक का स्ट्रोक लगाना चाहा, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अभी भी अपने विजय से 15 रन और दूर, और 13 गेंदें उनके पारी के फेंके जाने और बाकी। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिडल गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। 32 नाउ, 46th टारगेट एंड 46th टारगेट इन फैक्ट, एंड 14 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और मैं समझता हूं सतीश, जो ये ओवर जो शुरू होने जा रहा है, ये ओवर दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किफायती गेंदबाजी अगर करते हैं अड़का टाइगर्स के गेंदबाज, तो निस्संदेह दबाव बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। और जहां तक सवाल है, इस वक्त क्रीज पर 2 बेहतर बल्लेबाज मौजूद, राजेश और अश्विन, और ये दोनों बल्लेबाज कम से कम 8 से 10 रन इस ओवर में बटोरते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्य आसान हो जाएगा डी-टेक कंपनी को। तो जहां तक सवाल है, ये ओवर दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों सतीश? Exactly, Gopi. The 14 runs required from 2 overs, and this over is definitely going to be very important for both the team.
as a winning perspective of Adka Tigers is concerned, in this over they wanted to bowl economical and wicket taking over, and the over of just 3 or 4 runs definitely will going to take this match very interesting for the last over. But I think the batters doesn't want to do that. They wanted to get as much run as possible in this particular, because they doesn't want to take any risk of getting more than 10 runs in the final over. So that having Ashwin in the middle, having Rajesh in the middle, I don't think D-Tech will going to have that much of pressure. But cricket, everybody knows this is a funny game. You can't say anything in cricket. बिल्कुल सतीश, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जैसा कि आपने कहा। और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, शॉर्ट मिड विकेट पर मिसफील्ड, दूसरा रन लेना चाहते हैं, बैकअप होता हुआ डीप मिड विकेट और डीप बैक और स्क्वायर के दरमियान, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 13 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 11 बॉल्स। डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त अडका टाइगर्स मुंबई के गेंदबाजों को, जबकि रनों की सख्त जरूरत इस वक्त दी टेक कंपनी को, बल्लेबाज को। कुल मिलाकर गेंद और बल्ले के बीच में इस वक्त कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है। राजेश बैक ऑन स्ट्राइक, और इस बीच गेंदबाज यहां पर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट अभिषेक गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हवे का रुख काफी तेज है, और जहां तक सवाल है वक्त का, तो 4:45 इस वक्त बच चुके हैं शाम के। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, और इस बार ये गेंद इस बार उछाला और गेंद मिड विकेट से बाहर, और इस छक्के के साथ मैं समझता हूं दबाव अब काफी हद तक कम हो चुका है दी टेक कंपनी के ऊपर से, ऐसा कहना पड़ेगा। He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over wide long on fence, और ये छक्का स्कोरबोर्ड को इस वक्त पहुंचा चुका है 39 रनों पर। 7 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी, 7 रन टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। और अभिषेक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और आखिरी मौके पर वहां पर रन नहीं मिलेगा तो डॉट गेंद, और 9 गेंदों में अब चाहिए 7 रन। निस्संदेह जहां तक सवाल है अडका टाइगर्स मुंबई का, तो मैं कहूंगा इस वक्त चमत्कारी गेंदबाजी ही अब उन्हें इस मैच में वापस ला सकती है। अभिषेक दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, राजेश के लिए यह गेंद फुल टॉस, बीमर और नो बॉल इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर सही तरीके से, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 6 रन चाहिए अब 9 गेंदों पर। फ्री हिट इस वक्त बल्लेबाज के लिए, और देखना यह है कि राजेश फ्री हिट को किस तरह यहां पर सदुपयोग करते हैं इस फ्री हिट का। और इस बीच गेंदबाज तैयार, ये गेंद फुल टॉच, पुल दैट वन एंड ही फिनिश द मैच इन अ स्टाइल। कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, इन फैक्ट वन मोर रन, and in fact the match is now finished. So comprehensive victory by 7 wickets for D-Tech company, and with that victory, with that 7 wickets comprehensive victory, they back the complete points. And now the next match, Masters Mia Padau will takes over Brothers Taylor, and that match starts within just short while. और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे हमारे मधुर भाषा स्वीट लैंग्वेज तुलु में श्रीमान विजय कुरनाड के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರ ಮುಲ್ಪದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತದೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ABPದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸನ್ನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಲಾದೊಲ್ಲೆರೆ ಸಂಪತ್ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದೊಲ್ಲೆರೆ ಮಿರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತು ಈ ಲೆಸ್ಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆ ಹೊಂದರೆ ನೇನೆ ಸಂಪತ್ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಪತ್ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಸಂತನ್ನ ಈರಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಡೆ ನೋಡು
ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ ರೆಡಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ SVC ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ. ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ SVC ಪೂಪಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ. ಅಂಕಿತ್ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಭದ್ರನಾಟಕರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡದ ಭದ್ರನಾಟಕರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ದಯಮಾಲ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊರತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ನಿಖಲ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೀರ ನಿಖಲೆ ಅಂಚನೆ SVC ಪೂಪಾಡಿ ಕಾಲದ ಅಮರ್ ಮೇರ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಂಕಿತ್ रघु मास्टर्स में बताओ कड़े रघु सूत बाल ने वाइड हाथ बात दे रहे 1+1 आते सर वन प्लस वन ಸುರೋತ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಿತ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಗೆ 2 ರನ್ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಲೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಪದವ ತಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ಸತತವಾದ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದೊಂದು ರಡ್ ಬಾಲ್ಡೆ 2 ರನ್ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಪದವ ತಂಡ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತ ಹೊರ್ತಾ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದ ಗೊಬ್ಬದರೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು 4 ರನ್ ಮನಮೋಕಾಶಲಿದ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಪದವು ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು 4 ರನ್ ಈ 4 ರನ್ ಮುಗಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮ ಒಂದುಂಡು ಆಜ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಅವಳು ಬಾಲ್ ಫಿಜಿಕಲ್ ಅನ್ನ नालने बाल ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದು 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ 1 ರನ್ ಮಗಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 7 ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಸುರತಾದ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಪಾರಿಶೋಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ राघु मेरे दे अंकित मेरे कैचन कई चल दे रहे डॉट बॉल अकेरी दबा सुरत और दा अकेरी दबा कुड़ंजी बिजा दे रही कैच आउट अपना माता लक्षण तो जो संदीप मेरे अला बढ़ते रहे कैच न बढ़ते रहे संदीप मेरे बढ़ते रहे कैच ने 1 रन पूर्ति मानते दे रहे 2 ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ 2 ರನ್ ಮುಗಿನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ವರ್ಮಾ ಸುರತ ವರ್ಮಗೆ ಪನಗೆ ವರ್ಮ ರನ್ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಪದವ ತಂಡ ಧೂಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ ಪೋಲೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ SVC ಪುಪ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ರುದ್ರ ರಾಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರಪಾಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ 2 विद्याराज रड्डन और सुरत बाल पाट रहे हैं विद्याराज
ರನ್ ಓರ್ಮನ್ನ ನಿಖಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮೂಲೊಲ್ಲೇರೆ ಆರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾಯರೆ ಕೋಡೆ ಕಾಣಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲೇರನ್ನ ಓರ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಾಜರೇ ಇರ್ಬಾಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಸುರೋತವ ರಡ್ಡನವರ್ದ ಸುರೋತವ ಓಹೋ ನೋ ಬಾಲ್ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಛೆಂದಿನ ಬಾಲ್ 1+1 ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕೈ ಕೊಡೋರ ಮಿತ್ತು ಓಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಫ್ರೀಟ್ಗೆ ಫ್ರೀಟ್ ಫ್ರೀಟ್ ಒಂದು ವಿಜಾದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿರನ್ನು ಮನ ಮಾವಕ್ಕ ಶೈಲಿದ ದಾಂಡಿಗರ್ಜಿನ ಒಂದು ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಮಿಯ ಪದ ತಂಡ ಕುಡೋರ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿದನೆ ಈ ಆಜಿನ ಮಗಿನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಟು 17 ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಡೆ ಎಡಮರನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಡ್ನೆ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದರೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದು 17 ರಡ್ಡನೆ ಹೊಡ್ದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾ ಮೂಜಿನೇ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾತ್ ಗೊಬ್ಬದೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ಪಿಲ್ಮನ್ ಪುಣ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 14 4ನೇ ಬಾ ರಡ್ಡನೆ ಹೊಡ್ದ 4ನೇ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದರೆ ರಘು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದುಂಡು ಆದರ್ಶ್ ಮೇರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತನ ಮುಖೇನ ರಘು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಪದ ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಗುರು ರಘು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇ ಪದ ಕಡೆ ಇರ್ದೆ ಗುರು ಐದನೇ ಬಾ ರಡ್ಡನೆ ಹೊಡ್ದ 5ನೇ ಬಾ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಇರುವ ಅಕೇರಿದವ ರಡ್ಡನೆ ಹೊಡ್ದ ಅಕೇರಿದವ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ರನ್ ಮುಖೇನ ತನ್ನದ ಖಾತೆ ಜಮಾತನೆ 16 ಬಾಲ್ಡೆ 21 ರನ್ ಮಲ್ತಕೊ ಬಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದವು ತಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೆಲೂರು ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಬತ್ ಬಾಡ್ಲೆ SVC ಪುಪ್ಪಾಡಿ ಕಲ್ಲೆ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ದರೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ಕೈತ ಬರವು ಪಾಡ್ಲೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡ ವಿಕಾಸ್ ಬೇರ್ನ ಮುಜಿನವರ್ದ ಸುರುತ್ತಬ ರಡ್ಡನೆ ಬಾ ಮುಜಿನವರ್ದ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್
ಕುಡಾರ ಬೀಜ ಆದರೆ ಕಿರಣ್ ಬೇರ್ನ ದಾಂಡಿ ಕುಡಾರ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಿಯಪ್ಪದವು ಕಡೆ ಇರ್ತಿ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ಶಾಲೆ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಈ ಆಜಿರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಆಜಿರನ್ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು ಇರುವತ್ತ ಎಡಮ ಮೂಜಿನ ಕುಡಾರ ಗಾರ್ಜನ ಕಿರಣ್ ಬೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ತಿ ಸತತವಾದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸಾವಂಗುಲರಿ ಕಿರಣ್ ಬೇರ್ನ ಮೋನಡಿ ದಪ್ಪದ ತೆಲಿಕೆ ವಾರೊಂದುಂಡು ಕಿರಣ್ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿ ಸಾದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಿಯಾ ಪದ ಕಡೆಕ್ ತೆಲಿಕೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ 34 ಕುಡಾರ ಗಾರ್ಜನೆ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದಿ ಗರ್ಜಿಸ ಒಂದೊಂದು ಸತತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸಾವಿರಿ ಕಿರಣ್ ಬೇರೆ ಈ ಆಜಿರನ್ ಮುಖೇನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 4 ಐದನೇ ಬಾ ಮುಜಿನ ಹೊಡೆದ 5ನೇ ಬಾ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಮುಜಿನ ಹೊಡೆದ ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದರಿ ಆಜಿರನ್ನು ಸತತವಾದ ದಾಂಡ ಗರ್ಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಕಿರಣ್ ಬೇರ್ನ ದಾಂಡಿರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದವು ತಂಡ 18 ಬಾಲ್ಡ್ 40 ಆಜಿರನ್ನು ಮಲ್ತುಗೊಬ್ಬಂದುಂಡು ಆಜಿ ಬಾಲ್ಡ್ 25 ರನ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ದೊಂಜಿ ದುಬಾರಿ ಓವರಂದೆ ಪನೊಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಮೇರೆ ಕಿಶೋರ್ ತನ್ನ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬೈದಾರೆ ಗುರು ಮೇರೆಗೆ ಕುಡಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಗುರು ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಧೀರಜ್ ಕಡೆ ಪಣಂತೇರ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಾಡಾಡೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಣ್ಣದು ಪೋದು ತನ್ನ ಕೈಟ್ 25 ರನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ದರ್ಶನ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಗುರು ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರ 40 ರನ್ ಮಲ್ತುಗೊಬ್ಬಂದುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಪದಾವ್ ತಂಡ ನಾಳೆ ನೋಡ್ದ ರೆಡ್ಡನೇ ಬಾಲ್ ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆನೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ಒಲಿತನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ರೆಡ್ಡನೇ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ದರ್ಶನ್ ಮೇರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಲವಿನ ಮೈ ಔಟ್ಗು ಟಿವಿ ಸಮ ಟಿವಿ ಆಂಚಿಲಾತ್ ಏಂಚಿಲಾತ್ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಂದು ಬರಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಮೇರೆರ್ದೆ ತನಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂದಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾತ ಮೂಜಿನ ಅಂಪೈರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೇರೆ ಟಿವಿಡತು ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ
ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ. ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸರ್ ಇದ್ದೆ ತನ್ನ ಕಾರು ಟಚ್ಚಾದೆ ಬೇಲ್ಸ್ ರಟ್ಟಿದಿತ್ತನ ದುಂಬೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಲವೈನ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ತನ್ನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವರ್ಚಿ ಟಿವಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ನಿರ್ಣಯದ ತಂದೇರೆ. ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಹೊರದ ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಕುಡಾಲ ಬಿಜಾದ್ ಗೊಬ್ಬದೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ನೇ ಬಾಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಹೊರ್ದ ನಾಲ್ನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾದೇರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 40 ಓವರ್ ರನ್ ಮಲ್ತುಕೊಬ್ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾಪದ ತಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ವಿರುದ್ಧ. ಐದನೇ ಬಾಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಹೊರ್ದ ಐದನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿರಣ್ ಮೇರ್ದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ನಾಲ್ನೇ ಹೊರ್ದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾತ ಕೊರಡು ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಓವರ್ ಮುಗಿಪನ 4 ಓವರ್ ಮುಗಿಪನಗೆ 40 ಓವರ್ ರನ್ ಮಲ್ತದೆ 5 ರನ್ನದ ಗುರಿದಿತ್ತಿರಿ ದುಮ್ಮದ ವೀಕ್ಷಕನೇ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ನಡಪಾತ ಕೊರಡು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ಸಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೆಸಿಗೆ ಸ್ಕೈ ಬಾರ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ತಮ್ಮನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೆಸಿಗೆ ಬೈದರೆ ಮಿರಲ್ ಪೂರ್ತಡಿ ಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಕಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈದರೆ ಮಿರಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ವೇದಿಕೆ ಬಡ ಬಣ್ಣದೆ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಸಾರೆ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಕಲ್ಲ. So thank you very much, Vijay Kurnad, and we are back to this game. The 50 is the target, and 10.25 runs per over is the required run rate if they wanted to win the match. Signal coming from umpire. So Nishan will go into starts the proceeding, and Nikshit is on strike. Nikshit and Ankit are the two batters in the middle, and Nishan will go into starts the proceedings. Needed some firework in the beginning itself if they wanted to win the match. Starts with a delivery, beautifully bowled, perfect delivery in the negation there from the bowler Nishan, so that the batters completely missed out the delivery, and there is no possibility of any run at all.
Fantastic batting performance by the batters of Masters Miyapadov, using his feet. Lovely placement as well. Down to wide is long on, no chance at all. The fielder there situated in the mid wicket, but he's just seeing the ball going over the rough. Tried his level best to reach there, but the placement is perfection in the negation there from the batter Nikshit to get the boundary. Needed such kind of batting in this power play. They need to exploit the condition if they wanted to win this match, and straight away in the second delivery, Nikshit has got a boundary. Third time in this over, again a short pitch delivery. Oh my goodness, he just missed that opportunity. The slower one and short pitch delivery, and Nikshit, a big whoos and goes when Nikshit is trying for the big hit, missed it completely, and ball just deflected from his leg, and a leg by call by umpire. So with that, leg by scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Again, Nishan delivers a lovely shot, glorious extra cover drive. Absolutely, that was a perfect and one of the most delightful stroke to watch. What a great stroke there from Ankit. Just a stand and delivered, and he immediately know exactly after he dispatched that one. He knows that will go into a boundary, and with that boundary, scoreboard is on 9 on the board. Good comeback, just around his legs. The ball just passes, and the batter completely missed out the delivery. Ankit. So Nishan so far it's in this particular over is considered 9 valuable runs, and a good start given by these opening batters, but not enough. Again Nishan bows. Again I beats him with the clever piece of bowling along the carpet. Maybe the line is outside the line of leg stump. The fact that ball is coming along the carpet, the batter completely missed out the delivery. The first over completed, chasing 50 to win this match. They're able to get only 9 runs, and I think still they're long way to go. 41 more runs required for the victory in a remaining 3 overs, and asking run rate might be a little bit headache to see that run rate required is almost 13 runs per over, and more than 13 is required run rate. They need to get some big strokes, need to get some big over. The over in the sense, big over in the sense 15 to 20 runs will definitely going to change the complexion of this match. The bowler is introduced from the commentary box, and second over. Jairam is in action. Again, looking for the big shot, not quite getting hold of that one properly. Nikshit picked up a single for that. I think captain of Masters will not really bother about the singles. You know exactly, they need to restrict the big strokes, sixes and boundaries if they wanted to win this match. So far 2 boundaries in this innings. Again, right arm over the wicket, Jairam. Delhi was all off it. Not quite got control over that stroke, but landed very safely after one bounce collected by the deep extra cover fielder before the throw coming from the deep. Ample time for the batter to complete the couple of runs. So again, the short pitch delivery. Batsman just using his feet, but not really getting that one over the top of that deep extra cover. He just got a couple of runs, and the scoreboard moves on to 13 on the board, 12 on the board. Again, bowler's back drive, misfield on his follow through. Opportunity to complete the single here for the batter Ankit. With that single, scoreboard numbers on to 13 on the board without loss of any wicket. Time is exactly 5 past 20, and the sun is almost finishing his job from east to west. And of course, the month of March and April, it might be the 6 to 6:45 the sunset. This time he lofted, but not really getting that much of distance and placement, and he picked up a single for that. Now they're going to get the bonus run. Interference in that middle of that throw by the short mid-wicket fielder, so that they're grabbing the opportunity to come back for the second, and they got a couple of runs. 15 on the board without loss of any wicket. Jairam, right arm over the wicket to Nikshit. Well-built personality. Now he lofted, just like I'm talking about his personality. Here you go, just the muscles that one down to deep mid-wicket for a maximum. The fielder there at the mid-wicket is tried his level best to take that catch, and just wanted to stop that 6, and but just again ball defeating that fielder, and that was a very important 6 coming in from the blade of Nikshit, and scoreboard was under 21 now. So that kind of treatment which is badly required here for the batters of the team brothers Chelur if they wanted to win this match. Again, Jairam back to his bowling mark. Right arm over the wicket delivers. Again, he wanted to get one more, but this time his line is so good, so very difficult to get the big stroke in the negation, but he managed to rotate the strike in the negation. Just keep the strike for the next over. 2 overs completed. Productive over as for the brothers Cheluru, chasing 50 to win this match. They are trying their level best, and they are able to score at 22.
That means another 28 more runs required for the victory in 2 overs in the asking run rate of exactly 14 runs per over. So the match is definitely inching towards a very interesting and nail-biting finish. That this over is definitely going to be very important over, and that's why Kiran just looks like he will going to bowl that very important over. Important over for both the teams, and a winning perspective of chasing team Brothers Chilur is concerned. At least they wanted to get 15 to 15 plus runs in this over, so that they can get they wanted to take this match into final over. So Kiran, wait and see, with the jersey number 10, bowling with a short run up, right arm over the wicket, delivers. Nikshit ball again, looking for the big shot, misfielder with the fielder. Oh, both the batsmen are in the same end, and this is definitely going to be a total misunderstanding between the wicket. There is a certain single, in fact, because Nikshit is not really interested for that run. Maybe he wanted to remain in the strike, saying that I want to deal with the Kiran's over. That's why you're not interested for the single, but that is costing a wicket of his partner Ankit. The partnership is just broken in the form of run out at the score of 22 on the board. I request all the players of Team Rudram, please report here for the signature. The end of before the end of this innings, you need to complete your signatures. Please note, Team Rudram, please come here and sign the official book as soon as possible. This time, juicy one, and batsman really capitalizing that delivery. So that's what I am talking about. Nikshit, why is not responded for the single in the previous over? You know exactly we're going to get at least 1 or 2 deliveries in this over, short pitch delivery, and Nikshit capitalized that delivery and score jumped into 28 now. 22 required for the victory in remaining 10 deliveries. Kiran, right arm over the wicket to Nikshit. Nikshit drives that one again, but the placement is not good enough. The mid-wicket fielder fields the ball. Ample time for the Nikshit to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 29 on the board, and another 21 more runs required for the victory in remaining 9 deliveries. Kiran, again with a short run up. Right arm over the wicket, delivers to the batter. The full toss, almost 6. This is a massive one. The ball is hitting the roof of that the building, and because of that 6 now, they are strongly back into this game. And with that 6 score jumped into 35. Adarsh. Definitely will going to become Adarsh for his team, the way that hit that full toss delivery. Now 15 to get. 15 to get in remaining 8 deliveries. 8 deliveries remaining, 15 runs required for the bowler's back drive, but not more than a single here. They're looking for the second as well. Ankit and correction, the batter Nikshit wanted a second, but no question of any second at all. One more single, 36, 14 required. 7 balls remaining. Each and every ball required 2 runs here onwards, because 14 to get from 7 balls. This is really turning out to be a fantastic over for Brothers Chilur. But this is a blast off here for Brothers Chilur. Nikshit drives that, and look at the powerful drive, but straight to the hands of short mid wicket. Very important dotted delivery there from Kiran. Now last over remaining, 14 runs required for the victory for Brothers Chilur. Fantastic game of cricket, high scoring game, but still we can see that the way the batters of Brothers Chilur, the managed to bounce back to this match, especially the Nikshit is still there in the middle, and of course Ankit is batted very well. Now afterwards the batsman came into middle is Adarsh. He picked up a 6 in the very first delivery he faced, and that means that the final over is going to be very interesting. Guru brought into attack, 14 to get. 6 ಬಾಲಲ್ಲಿ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಳೂರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. So from the commentary box end, Guru, right arm over the wicket, delivers. Again that was deflected from the legs. I think they are not really bothered about the singles.
because now 13 to get, actually 14 to get from the last over, and the bowler Guru is wearing the same jersey number, that is a 14, and now it's a 13 to get from 5 balls. Adarsh, right arm over the wicket. Delhi was lofted, but the fielder is under it and he's not really trying for the catch. He's just trying for the one bounce. And before the throw coming from the deep, they completed a couple of runs. Now 11 to get. 4 balls remaining. 4 ball 11 required for the victory. 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 4 ಬಾಲ್. Again wide outside the line of off 10 required from 4 balls. Still the match is going here and there. It's a floating. It's a floating actually, and we wait and see which team will going to win the match. 10 required, 4 balls remaining. Guru, right over the wicket, looking for the big shot. Adarsh this time is fielded by the fielder. They definitely going to complete the single. Now 9 required, 3 balls remaining. 3 runs per delivery is the required run rate. 3 runs per delivery, which is the required run rate. But I think having Nikshit in the middle, I think the captain of the opposition master will not going to relax here, because he is a kind of batter who can deliver any big shots at any time. Guru, right arm over the wicket. Oh wow, lovely delivery. That was an intelligent bowling. Intelligent bowling. Seeing that batsman little bit moving, shuffling across the line of delivery, just turning the ball around the legs and defeats him. 2 balls and 9 required. This time he left it. This time he left it. Oh, what a catch! What a catch there from the fielder. Might be little bit early jump there from the fielder at wideish long on, but he managed to take the catch. That's very important. And because of that because of that catch, I think the last chance which is they missed out. Nikshit, we can see the disappointment face after playing such a good innings. He couldn't manage to complete the match. Now last ball, 9 required for the victory. That means unless bowler is not making a mistake of bowling wides and no balls, no one can stop the victory from Masters. For the next match, the captain of team Rudram won the toss, and maybe they're looking to ball first. Wait and see. But here's the last delivery remaining. Just number 99 is walking towards the middle. But out of 99, just 1-9 which is required for the victory. But unfortunately, they got only 1 deliveries. Just an formalities left in the final delivery. Just 9 required, and that's why just Kiran having a word, the fielder having a word with the bowler Guru that don't bowl any wides and no balls. If you can bowl the short pitch delivery, if a batter hits the 6, it will not going to help to win the match for the opposition. Again he missed it and dotted delivery. So Guru just handling the pressure in the final over, and a victory of 8 runs for Masters, and congratulations. The team played very good in this particular match. So congratulations for the Masters Miyapadavu. So far they got a very good tournament in this Punyakoti Premier League season 1, which is wonderfully organized under the great leadership of Rajaram Bhatt sir. So that we are into the successful day number 2, and the next will go after this day. We are moving to the next week, then 10th and 11th, and another 2 days of cricket. Definitely this match is inching towards very exciting here, and now we are going to the 31st match of this league. That match will be played between SVC Pupadikallu versus Team Rudram, and Team Rudram captain won the toss, and I think they will go into the field first. And before the innings will go into start of SVC Pupadikallu, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Welcome, Gopi.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾಪದವು ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾಪದ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಯಾಪದ ತಂಡದ ಕಿರಣ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಇವರಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू सतीश, धन्यवाद सतीश। और इस बार मैच की शुरुआत यहां पर होती हुई और पहली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर तैयार. आई रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा प्लेयर ऑफ बोथ टीम्स ಎರಡು ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು. And this time first ball driven that one through the extra cover and finds the gap as well, and he gets an boundary. In fact he gets an boundary for that. He's just played that one between cover and extra cover, and because of that he picked that one for a boundary, and that boundary brings the run record open for them, and now they are 4 without loss. So first boundary in the very first delivery, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एसवीसी पुपाडिकल के लिए 4 रन बिना किसी नुकसान के. टीम रुद्रम के खिलाफ वो पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और अनिल चौका लगाने वाले बल्लेबाज, और अगली गेंद का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ इस वक्त ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 5 रन बन चुके हैं. एसवीसी पुपाडिकल पहले बल्लेबाजी करता हुआ टीम रुद्रम के खिलाफ. यहाँ पर उनकी पारी का पहला ओवर प्रगति पर. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाज की गेंद उछाला है, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस एंड इनटू द फेंस. It fell just short of a fence at the last moment, and he gets a boundary for that. और चौका नंबर 2 इस वक्त लगता हुआ अनिल के बल्ले से, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर, 9 विदाउट लॉस, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली पॉजिटिव स्टार्ट फॉर अनिल. नाउ 2 boundaries hit by him in this over, and he is looking in a very attacking mood. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, कौशिक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. ये गेंद इस बार दिस इज अ बिगर वन, आई थिंक सो, एंड इट्स गॉन नो द वे. इट्स अ बिग boundary and a 6. This is an absolutely fantastic start for the batsman Anil, and the scoreboard is now jumping up to 15 now with that 6. 15 रन पहले ओवर में बन चुके हैं, और यहाँ पर गेंदबाज कौशिक को दूसरे खिलाड़ी इस वक्त समझाते हुए कि किस तरीके की सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए. और अनिल इस वक्त एक आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत यहां पर कर चुके हैं इस पावर प्ले ओवर में. कौशिक का एक बार फिर से तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर, एंड अ सिंगल रन एडेड इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास, एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 16 विदाउट लॉस नाउ. और कौशिक एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 17 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर यहां पर प्रगति पर. पहली बार अमर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. अमर इज नाउ गोइंग टू फेस कौशिक नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ओवर. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई, केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात. वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट,
और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई, इस बीच गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन पर, एक रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड है। और इस बीच लेग बाई के साथ एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस एक रन के साथ 18 रनों पर। इट्स 18 नाउ विदाउट लॉस in the over number first in progress. Absolutely fantastic progressing, fantastic start in fact for SVC Pupadikal, all because of this man Anil. He is looking on fire. और गेंदबाज कौशिक का गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बल्लेबाज अनिल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी यहां पर करते हुए, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल हिट, गॉड इज इनसाइड एज, the ball collected at a square leg area. The batsman picked up the single at the last moment, and because of that single the scoreboard is now moving up to 19 without loss after the completion of first over. So first over completed in SVC Pupadikal's innings, and they made a terrific start. It's 19 for none after first over. So what a fantastic tournament, absolutely fantastic tournament is now progressing here in the name of Punyakoti Premier League Season 1 2022 under the great leadership of Mr. Rajaram Bhatt sir, and this tournament is now progressing along nicely. The day number second and 31st match of this tournament is now started just short while ago, and this is an absolutely outstanding tournament is now progressing here. और जहां तक सवाल है यहाँ पर गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए शाम के 5:40 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक कम हो चुका है। सूरज मैदान के दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफ़र तय कर चुका है, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी इस मैदान पर कम होती हुई, और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस वक्त गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, चूँकि पैरों पर टकराने के बाद गेंद निकल गई शॉर्ट फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर एक रन के लिए, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। आई रिक्वेस्ट द एक्स्ट्रा प्लेयर of the fielding side, Team Rudram, to please come to the stage immediately to tell the player's name. Puneet, the bowler is now brought into the attack. Second ball of his first over comes. और अगली गेंद लेकर तैयार, फ्लाइटेड, उछाला और गेंद मिड विकेट फील्डर के हाथों में इस वक्त लपक ली गई है। So this is an outstanding catch. और जैसे ही गेंद को पहले प्रयत्न में उन्होंने रोका, गेंद हवा में उछली, दूसरे प्रयत्न में गेंद को उनके हाथों से छूटी, लेकिन तीसरे प्रयत्न में उन्होंने गेंद को अपने हाथों में लपक लिया और उनका पिछला पैर क्रीज से लगभग 1 या 2 इंच अंदर रहा, तो इस वजह से यह विकेट यहां पर गिर चुका है इस बेहतर कैच की बदौलत, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। अमर द मैन डिसमिस्ड एंड SVC Pupadikal आर लूज देयर फर्स्ट विकेट। इट्स 20 for 1. So Prajvit, the number 3 batsman, is now comes out to the middle for SVC Pupadikal, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद, और अनिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फिलहाल पुनीत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त पुनीत फील्डिंग का मुआयना इस वक्त करते हुए, और जहाँ तक सवाल है बाएं हाथ के बल्लेबाज अनिल के लिए, तो डीप बैकवर्ड थर्ड मैन, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात। ये गेंद चेक किया ऑफ द डोज, लॉन्ग ऑन पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और गेंद सीमा रेखा से इस वक्त बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए। ऑफ द टोज, he picked that one off the toes and he's got the gap perfectly between long on and a deep mid wicket, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 26 रन पर। एफर्टलेसली प्लेड दिस टाइम ऑफ द टोज, और जहां तक सवाल है इस वक्त अनिल काफी आक्रामक नजर आते हुए, और यहाँ पर छक्का नंबर 2 वो झड़ चुके हैं, 2 चौके भी वो लगा चुके हैं, और यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन वो देते हुए, और स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। और देखते हैं अगली गेंद पर पुनीत किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। अनिल को दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, बेहतर गेंद थी, गुड वन फ्रॉम द बॉलर, थोड़ी सी उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में बल्लेबाज ने गेंद को पुल करना चाहता, ऑन साइड पर फ्रंट फुट पर जाने के बाद गेंद उनके लगभग पैर के
ऊपर टकराई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ये गेंद इस बार इनसाइड एज एंड दिस टाइम ऑन टू द स्टंप्स, जस्ट ट्रैक डाउन टू द स्टंप्स और इसी के साथ यह विकेट अनिल का गिर चुका है। गेंद को स्टंप्सों पर खींच लिया था और अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद सीधे टकराई लेग स्टंप पर। बिल्स यहां पर डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ दूसरा विकेट गिर चुका। अनिल आउट फॉर 21 रन स्कोर्ड, he scored 21 runs into his credit, including 2 massive sixes and 2 boundaries. After being playing a quick firing knock for their side, he is back into pavilion and SVC Pupadikal loses their second wicket. It's 26 for 2. Extra player ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು. ಪಂಡ್ಯತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಮರ್ಪುಜಾರ ಹಾಕಲಿ ಇದು ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ಲ ಅಂದುಲ ಅಡಕ ಇದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೂಲ ಹೌ ಲೆಪ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ಹಾಗೂ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲಾಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and collected by short point fielder and there is no possibility of any run. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 ओवर के समाप्ति के बाद 26 रनों पर 26 for the loss of 2 wicket. 2 overs have been bowled and now in overall calculation it's going to be 2 overs remaining in their innings. Match number 31st of the fantastic tournament named Punyakoti Premier League Season 1 to 2022 is now progressing here nicely and under the great leadership of Mr. Rajaram Bhatt sir. And after this match, next match will be the last match of the day, will be played between Vinayaka Kuttar versus Namo Brothers Bolangadi. And because of that, I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. So third over start, तीसरा ओवर यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आरंभ करते हुए इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर और इस बीच 1 डिक्लेयर्ड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड दिस इज द ओवर नंबर 3 स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट वाले गौतम गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार था हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद ढीली गेंद उछाला बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एंड ही गेट दैट वन फॉर जस्ट अ सिंगल बिकॉज ही हिट दैट वन पेडी स्क्वायर एंड जस्ट अ सिंगल रन एडेड टू द टोटल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर मिस्टर हरी एसवीसी ತಂಡದ ಹರಿ I beg your pardon, the principal of this college, Mr. Hari, I request please come on to the dais. It's beach better, absolutely quicker and he got the breakthrough. गेंद त्रिप्पा खाने के बाद काफी तेजी के साथ सीधी रफ्तार के साथ मिड स्टंप ऑफ स्टंप को केंद्रित कर आई और बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे. चूंकि गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप पर जाकर टकराए. बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. तीसरा विकेट गिर चुका है 28 रनों के ऊपर. इट्स 28 for 3 नाउ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ SVC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅಮರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ has got the distance. Bigger one.
6 runs. And the ball just missed the camera at a deep mid wicket. और गेंद सीधे जो कैमरा पेन जो इस वक्त लाइव कवरेज ले रहे थे उनकी दाईं ओर से निकलती हुई और यहाँ पर छक्का प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, और अगली गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाए लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित। तो जहां तक सवाल है इस ओवर का, अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी और संदेश बल्लेबाज बैट्समैन जो छक्के के साथ 2 गेंद पहले शुरुआत बेहतर तरीके से वो कर चुके हैं। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा, चूंकि कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रही थी और डॉट गेंद। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 overs completed and after 3 overs still they are looking in a comfortable situation now. 34 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs for SVC Pupadikal. So the bowler is now brought into the deck and the last over starts in SVC Pupadikals innings. और गेंदबाज 33 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए सोनू यानी हर्षा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उछाला, गेंद हवा में, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। तो राकेश का विकेट गिर चुका है, चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है 34 रन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड नाउ विद जस्ट 5 बॉल्स रिमाइनिंग इन द रिंग। सिर्फ 5 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और 6 विकेट सुरक्षित। और नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त रंजू क्रीज पर उतरते हुए नंबर 17 की जर्सी यहां पर पहने हुए। रोशनी काफी हद तक मैदान पर कम हो चुकी है और लगभग शाम के 6 बजते हुए और धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ। रंजू नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रंजू के लिए बेहतर गेंद, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त डीप मिड विकेट, फील्डर का सीधे गेंदबाज के हाथों पर दोनों बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। चिप किया हवे में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, 3 फील्डरों के बीच गेंद टिप्पा खाती हुई और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तम यहां पर दूसरा रन न पूर्ण कर चुके हैं। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए मिड ऑफ क्षेत्र पर और 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में और गेंदबाज सोनू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाह चुके, गेंद सीधे इस वक्त टकरा चुकी है स्टंप्स पर और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 5, जबकि इस वक्त स्कोर है उनका 37, 37 for 5 now with just couple of balls now remaining in the innings, just 2 balls left in fact in their innings. Prakash wearing a number 14 jersey is now comes out to the middle as a number 7 batsman for SVC Pupadikal and he'll be now going to face Sonu. 2 गेंदें बाकी इस ओवर में और देखना है कि इन बचे हुए 2 गेंदों में SVC Pupadikal के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। स्कोरबोर्ड इस वक्त रुक चुका है 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे इस वक्त विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, विकेट नंबर 6,
37 for 6 now. And now just last ball remaining in their innings. तो प्रकाश आउट होने के बाद अभी का आगमन यहां पर होता हुआ अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहा। तो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अंतिम गेंद का सामना करने के लिए कहना पड़ेगा और देखना यह है कि वो इस अंतिम गेंद में क्या करते हैं। So the last ball for their innings is now coming up और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। Lofted and I think it could be taken just inside the fence. Yes, it is. और इसी के साथ the innings is up. The stipulated overs are completed and SVC Pupadikal managed to score 37 for the loss of 7 wickets in the stipulated 4 overs, and now the target for Team Rudram is 38 in 4 overs they have to score, and as far as the required run rate is concerned, exactly 9.5 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets the present equation shows for them। 38 रनों का लक्ष्य 4 ओवर में बनाने 10 विकेटों की मदद से प्रेजेंट इक्वेशन इस वक्त टीम रुद्रम के सामने, और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर चंद लम्हों बाद होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे तुलु में श्रीमान विजय कुरनाड के साथ, जब टीम रुद्रम की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಹರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈರ್ಲಾವು ಏರೆಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು। ದೀರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಚೇಲೂರು ತಂಡದ ದೀರು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈರ್ಬತ್ತನಲ್ಲಾವು ಒಂಜಿ ಜನ ಕಡಪುಂಡಲಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಡನ್ನ ಇರನ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಲೈಸಿಗೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ರುದ್ರಂ ತಂಡದ 14ನೇ ಆಟಗಾರ ಏರನ್ನಲ್ಲವರಿ ಬರೋಡನ್ನ ಐತೆ ಈತೆ ಬತ್ತಿಜರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಪನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬಾಲ್ಗೆ ಪವನ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಾತನೆ ಏರನ್ನಲ್ಲವರಿ ಬರೋಡನ್ನ ನಿಖಲ್ನ 14ನೇ ಆಟಗಾರಿ ದಯಮಲ್ತು ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಟ್ಟಾಪನು ಮೊಲು ಇರುವತ್ತ 4 ಬಾಲ್ಡೆ 38 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡ ಸುರೂತ ಬಾಲ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಾದ ಬೆವಳೆನಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಟಿದ್ದಾನೆ। ಇಳಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರು ಬಕ್ಕ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡ ಇಳಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸುರೂತ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ KFC ಕುರ್ನಾಡೆ VS ಇರಾ ತಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಣೆ ಬಲ್ಪು ಗುಯಿಡೆಗೆ ನಿಖಲಾಜಿರಾವಡನ್ನ VS ಇರಾ ಬಕ್ಕ
KFC ಕುರ್ನಾಡ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಾಜಿರಿತ್ತಿರಂದಾಂಡ 4 ದಿನ ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಜಿ ದಿನ ಆವು ಎನ್ಮ ಇರುವಗೂ ಒಕ್ಕಾರೆ ಲೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿರನ್ನೇ 1+1 ಸರಿ ಎಸ್ 1+1 ಅಂಚನೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ರೆಡಿ ಅವಳು EFC ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಗರ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪ ಗೆನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಲ ಹಾಜಿರುಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ಐನಬ ಚೇತು ಮೇರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಮೇರೆ ಐನ ಬಾಲ್ ಪಾಡಿದರೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಬಾ ಕುಡಾರ ಬಿಜಾದರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ತೃಪ್ತಿ ಓವರ್ ಮುಗಿಪನ ಇಳಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 31ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಯೋನೆ 17 ಬಾಲ್ಡೆ 33 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಷ್ಟಲಾತ್ ಸುಲಭ ಆತ್ ಬಂಗ 17 ಬಾಲ್ಡೆ 31 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ರಡ್ಡನೆ ದಿನತ್ತ 31ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂಜುವರಿದನೆ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಳಂಗಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂದೇಶ್ ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರೆ ಸಂದೇಶ್ ಮೇರೆ ಕರಿನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾರಿಕೆ ಬಾಗಡೆ ಸಂದೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ SVC ಪೂಪಾಡಿ ಕಲರಿನಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಂದೇಶ್ ಮೇರ್ನ ಆಗಮನ ಒಂದುಂಡು ಚೇತು ಮೇರ್ನ ದಾಂಡೆ ಗರ್ಜನೆ ಹೊರ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಇರಿ ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಜ ಅಂದಾಂಡ ರನ್ ಬರಂದೆ ಇರ್ನ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅವರು ನಂಡ ದಾಂಡಡಿರ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋಜಾಡವು ಸಂದೇಶ್ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ತಂಡಗಿರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಹೊರ್ದ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಲ್ ಸಂದೇಶ್ ಯಾತ್ರಾಶ್ ಕುಡಾರ 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 ಎಸ್ ಅಂತಿನ ಕಣ್ಣಿನ 3 ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರೆರ್ತಿ ಎಸ್ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಂಚಿಲತ್ ತಡೆಂಪರ್ ಹಂಚಿಲಾತ್ ಇಂಚಿಲಾತ್ ಸಮ ಸಮ ಟಿವಿ ಎಂಕಲೆ ಕಂಬ್ಲಗೆ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆನ ಉಂಟು ಸಮ ಸಮ ಟಿವಿ ಇಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಲ ಹರಿಶರ್ನ ಕೈ ತೋಜಿದನು ಕೂಡ ಎಂಕುವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಚಿ ಟಿವಿ ತೂಕ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮ ಸರ್ ಈ ಟಿವಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿರೂಪಕಾರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅವರೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮೈದಾನದ ಅವಡೊಂದಾಂಡ PG ರಾಜಾರಾಮಠನ ಒಂಜಿ ಕಣ ಇತ್ತು ಆ ಕಣದಾಯ ಕಟ್ಟೇರನ್ನು ಪಂಡ ಪೂಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಾಟಡೆ ಮೇರೆನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟಡೆ ಒಂಜಿ 6 ಹಾಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವೆಂಕಲ TG ರಾಜಾರಾಮಠ ಸರ್ ಅರೆ ಗಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಣ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನಡೆ
ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪಾವಡು ಪದ್ನಾಜಿ ತಂಡ ನಿಲೆಪ್ಪೋಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆವಡು ಪಂಡದು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನೆ ಆ ಆಸೆನಿ ನನ ದುಂಬುಗು ಕೇಶವ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಿರಂದ ಮೈದಾನದ ಕೊತ್ತಲಿಂಗದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಜಿಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಎಂಕಲ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲಾರ್ನ ಕಾರು ಪುಡ್ಡೋಡು ಎಂಕಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರು ಪುಡ್ಡೋಡು ಅಜಿಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಅರ್ನ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ದಾತಿನ ತಂದೆ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ನಂದು ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಚಂಚಲವಾದುಂಡು ತುಲೆ ಎಸ್ ಔಟ್ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತನ ನಾನಲ್ಲ ಹರಿಸಾರ್ಗೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಎಂಗ ಜಬ್ಬದಾರಿ ಬರ್ಚಿ ಸಮಾವಡೆ ಮೂಜಿನ ಎಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನದ ನಡಪಣ್ಣದು ಯತಿರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆತನೆ ಯತಿರಾಜ್ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಪಡೆಯರೆ ಹರ್ಷ ಯಾನೆ ಸೋನು ಮೂಜಿನ ಬಾಲ್ ಹರ್ಷ ఆయనంత ಬೇಗ ఈ క్రీడాకూట నడపదగోడు క్రీడా ప్రేమిలో ಬಿಚಾದ್ಕೋಬದರೆ ಒಂಜರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜರನ್ನು ಮುಗಿನ ತನದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದುಂಡು 7 4ನೇ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ಡನವರ್ದ 4ನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿಜಾದರೆ ಚೇತು ಮೇರೆ ಒಂಜರನೆ ರಾಕೇಶ್ ಪಿಲ್ಮನ್ ಮುಖೇನ ಒಂಜರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಎಡಮ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗಂಟು 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಾರದಾ ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ 50,000 ಗಂಟು ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ರಡ್ಡನೆ ಹೊಡೆದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಪದಿಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಷ್ಟಲತ್ತು ಸುಲಭಲತ್ತು ಬಂಗ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನೆ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆ ಇವನ್ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡಪಾದಗೊರಡು ಇಜಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡಪಾದಗೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಪದರಾಡೆಟ್ಟೆ 30 ರನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರ್ಲೆ ಕೋಡಿರ್ದೆ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ
ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಾಗಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಬಾರಿ ಶೊಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಜಿನವ್ರದ ಸುರತ ಬಾಲ್ಪಾಡ್ರೆ ರಂಜು ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಂಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿರೂಪಣೆಡೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚನೆ ವಾಹ್ ಕ್ಯಾಶ ಭಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಈ ದುಂಬುದನೇನು ನೆನಪು ಮನ್ಪಡೀರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬತ್ತೋಡು ಸಾರಿ ರೀ ದುಂಬುದೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬನು ನೆನಪು ಮನ್ಪಡು ಸಾರಿ ರೀ ಇರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡ್ನ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುವೇರಿ ಕ್ಯಾಶ ಭಟ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಡುಪನ ಮಲ್ಲನ ಅಂದೆ ಅಜಿಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ನಲ ಇರು ನಲ್ಲ ಮೈದಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲಿರ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕುಡಾರ ಕುಡಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದಾರ ನೋಡೋಣ ಮಾತಲಕ್ಷಣ ನೂರ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಯಿ ಮುಖೇನ ಒಂಜಿರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂಜಿರನ್ನು ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾತೆ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಮೂಜಿನವ್ರದ ಮೂಜಿನೇ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿರನ್ನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಚೇತು ಮೇರ್ನ ದಾನ ಇರ್ದು ಒಂಜಿರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿರನ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದೊಂದು ಪಾತೊಂಚ್ ಐನೇ ಬಾಲ್ ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಗಲ ಎಸೆತ್ತ ಒಂಜಿ ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪದರಾಡಿ ನಮೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೋಲಂಗಡಿ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆ ವಿಜಯ ಶಾಲೆದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪಾತ ಕೊರಡು ಟೀಮ್ ರುದ್ರಂ ತಂಡರ್ದೆ ಅಂಚನೆ SVC ಅನಿಲ್ ಮೇರೆ ನನಂಜು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸರಿ ಸುಮಾರೇ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕಾಲ ಒಂದು ವೈದನೆ ಅಭಿ ಹರ್ಷ ಮೇರ್ನ ಜಾಗ ಬಡ್ಯಾರೆ ಅಭಿ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಮುಜಿನವ್ರದ ಅಕೇರಿದ ಬಾಲ್ ಕೊಡೋರ ಬಿಜಾದರೆ ಅಭಿ ಮೇರೆ ಒಂಜಿರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂಜಿರನ್ನು ಮುಖ್ಯನ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಒಂದೊಂದು 13 ಆಜಿ ಬಾಲ್ 25 ಬಂಗಾಲತ್ತು ಸುಲಭಲತ್ತು ಕಷ್ಟ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ನಡತೊಂದುಂಡು TG ರಾಜಾರಾಮಠ್ನ ಎತ್ತಾ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ಕನಾಯ್ತನು ಅಮೃತ ಗೋಶಾಲೆಡೆ ತನ್ನ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ನುಪ್ಪು ನೀರು ಬುಡ್ದು ತನ್ನ ಜೀವದ ಅಂಗನ ತೊರೆದೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನೊಂಜಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ TG ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ತನ್ನ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಗೋನು ಕೊನಗ ಕಟುಕೇರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಗೋಮಾತೆನ ಒಯ್ತುಕನ ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲು ನೆಂಪು ಮನ್ಪಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಡ್ಡೋಯ್ ಬಕ್ಕ ದೇವು ನಾಯರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಗನದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನೇರ್ದವರ
ಅಪ್ಪ ಗೋಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನೆಂಪು ನೀ ಪೊರ್ತು ನೆಂಕುಲು ನೆಂಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಟ್ರೋಫಿ ಸುರೂತೆ ನಾವು 50,000 ಅಂಚೆನೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ರಡ್ಡನೆ ನಾವು 30,000 ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕುಡೋರ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಶೋಕರೇ ಇರೆಗೆ ಕರಿನ ನೆನೆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತಿಜಿನ ನೆರ್ಪೇರು ಬಂಡದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಾತನೆ SVC ತಂಡದ ಅಶೋಕ್ ಮೇರ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಪತ್ತನ ಮಗೇನ ಅಭಿಮೇರ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಂಡು ರಂಜೋ ಕುಡಾರ ಚೇತೋ ತನ್ನ ತಂಡದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ SVC ಕಡೆಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ದಾತನೆ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅಗಲೆ ಸೆತ್ತ 1+1 ಸತತವಾದ ಇತರ ರೋಪಡು ರನ್ನು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದಲೇರಿ ಅಭಿಮೇರ್ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇರ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಾಲ್ ಪಡೊಂದಾಂಡ ರುದ್ರಂ ತಂಡಗ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಕೇರಿದ ಬಾಲನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ರೆಡ್ಡೆ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬದ ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆನೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ನು ಬರ್ಕೆ ಗೋಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ರೆಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಲ ಮೇರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೇ ಗೋಪಿಯನ್ನ ಕಡೆ ಪಡೆದರೆ ಗೋಪಿಯನ್ನೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. Thank you, Mr. Kurnad, for your wonderful commentary in our sweet language Tulu. Absolutely fantastic commentary given by you today and yesterday, and we'll be grateful to you for this wonderful commentary in Tulu. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ SVC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. SVC ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. I request the extra player of Namo Brothers to please report to the stage immediately to tell the player's name. So Namo Brothers Bolangari won the toss and elected to bat first against Vinayaka Kuttar in the
32nd and the last match of the day 2 of Punyakoti Premier League Season 1 2022, and we are just waiting for the first ball of their innings. So it's getting lights getting dimmer and dimmer as the time progresses. It's already 20 past 6 in the evening, and the last match of the day 2 of this tournament is now going to begin. First ball of the match is now coming up. राइट आर्म ओवर द विकेट, द बॉलर बॉल्स, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद इस बीच 1+1 2 रन इस वक्त जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद उछालना चाहा हवा में, सिली मिड ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची लेकिन आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और इस बीच बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन पर गेंद इस वक्त फील्ड होते हुए रन से फिर से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है, रुक चुका है कहना पड़ेगा और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी करते हुए नागराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया कवर पॉइंट पर, नॉट क्वाइट मिड लेंगे, गेट्स एन अ सिंगल फॉर दैट और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर। और जहां तक सवाल है ओवर का, तो पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ अनिल दयविಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। अनिल ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया इस वक्त मिड विकेट पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकलते हुए और चौका यहां पर प्राप्त होता हुआ कुल स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के और स्कोर पहला ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट सुजीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर इस वक्त मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी, कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। पहला ओवर यहां पर प्रगति पर सतीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतरीन स्टंपिंग विकेटों के पीछे और आखिरकार मैं समझता हूं गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है। I don't know what was happened exactly happened at the striker. In fact, he is out for bowled in the face of bowled in fact, and the first wicket is now backing to pavilion. Absolutely terrific delivery, a sharp in cutter. And the batsman wanted to heave the ball. He's got a gap between his bat and part, and the ball passed in that gap and stuck to his middle off stump, and that is the wicket number first. In Namo Brigades. Namo Brothers Bolangari's innings will fall on, is now fallen. So next man is now comes out to the middle. I request all the players to please continue the match as soon as possible, please, because so it's already 6:20. And the second over starts in their innings. First ball गेंद उछालना चाहा, गेंद लगभग उनके पैरों पर टकराई, रन लेने की हड़बड़ाहट, लेकिन आखिरकार रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड लेकिन एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर, 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और नागराज और सुजीत जो कि एक और बल्लेबाज और इस बीच गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज तेजस ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची सिलमिडर पर, रन के लिए दौड़ पड़े, इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तेज तरीके की विकेट कीपिंग का, लेकिन आखिरकार रन इस बीच पूरा करने में सफल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। निस्संदेह जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, कम से कम 35 से 40 के आंकड़े तक पहुंचना होगा नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें विनायक कुत्तार के बल्लेबाजों पर दबाव डालना है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे।
और देखना यह है कि वो कितना रन यहाँ पर बना पाते हैं अपने निर्धारित 4 ओवर में। और गेंदबाज तेजस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, कनेक्ट नहीं कर पाए और 1 रन लेग बाय के रूप में उनके खाते में जुट चुका है। सूरज समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है। सूरज बिल्कुल आग का गोला, आग का लाल गोला इस वक्त नजर आता हुआ और यहाँ पर इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी मैदान पर कम होते हुए ये गेंद इस बार दिस इज अ बिगर वन, इट्स अ मैसिव, इट्स अ बिगी। विनीत के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद और ऐसा कहना पड़ेगा इस उछाल को तुरंत उन्होंने भाप लिया था और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट करते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजने में सफल। छक्के के लिए बेहतरीन स्ट्रोक और एक बार फिर से तैयार। यह गेंद एक बार फिर से डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद और काफी ऊंचा इस वक्त नहीं खेला था। फ्लैटर वर्जन पर स्ट्रोक को इस वक्त उन्होंने खेला था और एक रन मात्र उनके खाते में जुड़ता हुआ 17 रन बन चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022-2022 श्रीमान राजाराम भट्ट इनके सारथ्य में यह श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करती हुई पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022 के नाम पर निस्संदेह। और इस बार दिस इज गॉन मिलियन माइल्स, वन मोर बिगी और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 नाउ बिल्कुल सीधा इस वक्त उछाला था जो वहां पर पुतला स्टैच्यू है और गेंद उस स्टैच्यू पर जाकर इस वक्त टकराई थी और जो वहां पर थाली है वो पतले में गेंद को वो गेंद बैठी नहीं और इस बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ 4 रनों के लिए स्ट्रेट हिट एरिया पर और रनों की बौछार यहां पर लगाते हुए 27 रन बन चुके हैं। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नाउ इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। दिस इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर Namo brothers Bolangadi and bowlers are now looking in under pressure। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए मिथुन माफ कीजिए गेंदबाज यह गेंद चिप किया एक बार फिर से स्ट्रेट ओवर्शन स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ मी इन फैक्ट और एक और छक्का इस वक्त लग चुका है एंड नाउ द स्कोर बोर्ड इज मूविंग अप टू 33 now for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress। तो रनों का बहाव इस वक्त जारी रखते हुए बल्लेबाज नमो ब्रदर्स बोलंगड़ी के और तीसरा ओवर सिर्फ यहां पर प्रगति पर 33 रन बन चुके हैं और एक बार फिर से गेंदबाज की गेंद अबाउट द शोल्डर राइट नो बॉल बीमर थे और कैच को लपक लिया और इस बीच बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। मैं समझता हूं गेंदबाज के हाथ से फिसल गई थी, बीमर के रूप में यह गेंद फेंकी थी और अब फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए। And now it's going to be the free hit delivery 35 now for the loss of 1 wicket। गेंदबाज एक बार 36 in fact and now once again gone for a big one in the free hit delivery, got his inside edge and short fine leg fielder collected the ball. In fact it's a wicket keeper but before that the batsmen have got a plenty of time to cross over for this single and now its scoreboard is now moving up to 37 now with that single। 37 रन बन चुके हैं जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ नमो ब्रिगेड बोलंगड़ी और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार उछाला लॉन्ग ऑफ पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर नहीं पहुंच पाए, बैकअप वहां पर होता हुआ और इस भी 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा not quite middling it at the last moment but luckily for him the ball fell just short of a fielder deep extra cover and because of that the batsman gets in a couple run for that stroke और इन 2 रनों के साथ 39 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद इस ओवर में अंतिम बार उछालना चाहा चूंकि पैरों पर टकराई बैक लेग पर 1 रन मिलेगा। 43 overs completed, 1 wicket down and they are looking in a commanding situation जिसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका। पुण्यकोटी प्रीमियर लीग सीजन 1 2022-2022 श्रीमान
श्रीमान राजाराम भट्ट इनके मार्गदर्शन में, इनके सारथ्य में ये श्रृंखला यहाँ पर बेहतरीन प्रगति करती हुई, और निस्संदेह एक और हाथ श्रीमान श्रीहरि जो कि इस शारदा गणपति विद्या केंद्र के प्रिंसिपल है, इनकी कड़ी मेहनत और कई अनिल और कई स्वयं सेवकों की मदद से ये श्रृंखला एक यहाँ पर एक शानदार श्रृंखला के रूप में साबित होती हुई, और इस श्रृंखला के दूसरे दिन का अंतिम मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। तो इस बार विकेट यहाँ पर गिर चुका है। Five balls now remaining in overall calculation in their innings. It's already 30 past 6 in the evening, and the light getting dimmer and dimmer as the time progresses. Number 4 batsman for Namo Brothers Bolangadi is now comes out to the middle wearing number 02 jersey, और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के गेंदबाज नवीन की गेंदों का, और नवीन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार धीमी गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग कर दिया, मिड विकेट पर क्लीन कलेक्शन, एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आउट। जस्ट सिंगल रन कंसीडर्ड बाय नवीन इन दिस ओवर इन द फर्स्ट 2 डिलीवरीज, और काफ़ी धीमी गति की गेंद ड्राइव किया जगह बनाते हुए, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, और इस बार दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और रनआउट का मौका यहां पर गवाते हुए। गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से, और इस बीच 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। 43 नाउ, एंड नाउ 3 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स, और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद इस बार ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग, और यहां पर रनआउट हो चुका है। एक और विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 3, और 2 गेंदें अब बाकी। जस्ट 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स, सिर्फ 2 गेंदें बाकी। तो सिर्फ 2 गेंदें बाकी, और धूप बिल्कुल इस वक्त गायब हो चुकी है मैदान पर, और अंधेरा सा यहाँ पर छाता हुआ। 6:30 बज चुके हैं शाम के। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को ऑफसाइड पर उछालना चाह चुके, एक और विकेट का पतन रनआउट के रूप में। विकेट नंबर 4 गिर चुका है, और अब अंतिम गेंद बाकी। 43 for 4 एंड द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। The 32nd match of this tournament is now progressing here. This fantastic tournament named Punyakoti Premier League Season 1 2022, and the last ball of the innings is now coming up. This time played that one, gone through for a quick single, misses the fielder misses the ball. They're looking for the second but won't get it, and a run out happened at the striker end. So the innings is up, the stipulated overs are completed. They finished with 44 for the loss of 5 wickets in the stipulated 4 overs for Namo Brothers Bolangadi, and now they set a victory target of 45 now for Vinayaka Kuttar. And as far as the required run rate is concerned, exactly 11.25 runs per over they have to score for victory. 11.25 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन्स बनाने हैं 45 निर्धारित 4 ओवर में बचे हुए उनके सर्व 10 विकेटों की मदद से, और देखना यह है कि वो इस 45 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते या नहीं। 45 द टारगेट फॉर देम फॉर विनायक कुत्तार इन 4 overs with the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। और आज अंतिम बार मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जब विनायका कुत्तार की पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। So thank you very much, Gopi. So it's a big total to chase down. 44 is the target, and 45 is the target, and wait and see how well Vinayak Kuttar will going to get this big total. And definitely it's going to be a big total, just considering the fact that they're playing in the last session. The last session, in the sense, I think the light condition, and of course they need to deal with some
the wind condition as well, so that I think some different technique strategy to be implemented if they wanted to win the match. Fantastic batting display from the batters, and they got some big total here. So signal coming from umpire. So Namo Brothers, Bolangade defending 45. The first ball, bowler's back drive, and looks like it's an opportunity. Maybe that ball is after one bounce. It's taken there by the bowler, and there is no possibility of any run. Kirtan, right arm over the wicket. Ranjit, oh, that was a lovely shot. Straight down the ground, but protection has been given in the deep long on, so that is just running to his left, running across to his left, and fields the ball, so that Ranjit managed to complete the single. The first run for Vinayak Kuttar, and they needed some big stroke in this power play over. Again, Naveen is a very experienced campaigner for the side. He picked up a single for that. Delivery is off the mark with a single as well. Not that much of satisfaction here for Naveen. We know exactly that was a ball is a little bit outside the line of leg stump, and he can deliver that one down to deep square leg and get chances of getting a boundary. Again, nicely bowled. That's a very good line, very tidy line indeed there from Kirtan. And because of that, the batsman only managed to get the singles. So it's a very good line actually by the very young talented Kirtan so far. It's not an easy job to come and bowl in the power play overs. This time again drives that one, again not really getting that much of timing behind the stroke. Naveen, so far both the batters are dealing with the singles, but I think more than the singles they needed in between they needed some big strokes if they wanted to win this match. So far that's just 4 runs in 5 deliveries. Oh, this is a beamer, absolutely beamer, and it's going to be a no ball. And now it's a time to grab the opportunity of that free hit delivery, and wait and see how well Ranjit will going to take the advantage of that one. Kirtan, right arm over the wicket, the free hit delivery, and he hit that one very freely, and he just got the distance as well. Just like I mentioned, they need to capitalize that opportunity. When I think the opportunity is not really coming your way regularly, when the opportunity coming to your way, you need to grab that opportunity with the both hands. And now Ranjit hitting 6 in the last delivery, and because of that they really came into the right track. 11. The run rate requires just over 11 runs per over, and they got I think they won the first step. In that sense, they won the first step, means they got 11 runs in the first over, but consistency in getting that 11 runs in each and every over, it's going to be more important. 34 required, 3 overs remaining. Now the bowler Vinith brought into attack, and Nabin is a striker. Vinith with a short run up round the wicket, delivers to Naveen, lofted. Now he's joining the party, and this is a huge one. Again the ball hitting the building, and looks like that ball going out of the park. When Naveen is in arc, ball will going to disappear out of the park, and this has been outstanding cricketing stroke. Naveen, I already mentioned, he is a very experienced campaigner, got ability of potential of hitting a big shots, and the scoreboard was on to 17 on the board. Vinith again with a short run up. Right arm round the wicket, delivers. Again drives beautifully down to mid wicket. They're running hard, looking for the second misfield. The pressure straight away now for the outfield as well. This is the beauty of cricket, isn't it? Sometime when batters started to talk with the bat, then I think all are in under pressure now. The score jumped into 21 now. Another 24 more runs required for the victory. What a fantastic chase here. It's not an easy condition, but the batters are making easy by hitting some big strokes. Actually, there's nothing wrong in the education. That line is so good in the education. But Naveen is experienced campaigner. Again, he's got that one right from the middle of the bat. Vinith is a little bit expensive. 10 in 2. Now he's bowling third arm in this over. Right arm over the wicket. Oh, that was a one more short pitch delivery. But line is outside the line of stump, so that Naveen just missed it. And wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Very important dotted delivery there for Vinith. You need to come back with some good deliveries. And again, right arm delivers. Again, the Naveen completely beaten. Excellent comeback. After that, 2 big shots in the first 2 deliveries. Then he followed by 2 very good deliveries. And 4 ball, 10 runs. Now he's bowling 5th time in this over. Score remains on 21. Vinith. Again, Naveen went for the big shot. Expansive shot, but not really getting hold of that one properly. One more addition to total addition of that single. Scoreboard moves on to 22. Another 23 more runs required for the victory, and deliveries remaining 13.
The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Now, Ranjit back on strike. Vinith is on attack. Drives powerfully, but not more than a single. Fielder situated in the deep long off region. So with that single, one more productive over, and they got some runs what they really wanted. Scoreboard is 23 on the board. That means 12 runs came from that over. The first over is 11. Second over is a 12. That shows the improving their each and every over. And now half of the job is completed. That means 23 runs they got. Now required another 22 runs in 2 overs, and asking run rate is exactly 11 runs per over. 11 runs per over is the required run rate. Naveen, Ranjit. Of course, condition still looks to be pretty good here, because everybody knows that it's a month of April. It's not an early sunset. It takes almost 6 to 6:45, and we have a good sunlight, good light still, and even they got some the good wind in the middle as well. This time they're looking for the big shot, not really getting hold of that properly, but probably they got the single, but opportunity for the second run and overthrow. This is all of the small mistakes. You cannot do that mistake. It's a small leakage can sink a big ship, and you cannot do that mistake, because the Vinayak Kutar has got some talented players in the side. They will definitely going to grab this opportunity. 25 is a solo score, and that means another 20 runs required for the victory. 20 required, and deliveries remaining 11. So again, Sharath, right arm round the wicket. Ranjit again looking for the big shot. Again, the line is so good here from Sharath outside the line of off stamp. Ranjit looking for the big shot, but not really managed to get that one from the middle of the bat. But anyhow, they rotate the strike. He rotated the strike. 25, 26, 26, 19 required for the victory. 10 balls. Oh, again that miss. Oh, looking for the run. Chance of run out. Direct it. And I think it's going to be easy decision for umpire. The squall like umpire Harish Patel raising his finger. That's the one thing they wanted to see. Nama brothers Bolangadi, they wanted desperately this wicket. The wicket of Ranjit. Desperately they wanted the wicket of Ranjit. He's looking very dangerous in the middle. And after contributing 9 valuable runs with the help of 1 massive 6, is back into pavilion. So wide call by umpire, so that one more run is added to total. Scoreboard moves on to 27 on the board. They wanted to take the advantage of that wide 1+1, but by doing that they lost a costly wicket, the wicket of Ranjit. The new batter, so walking towards the middle. Rakesh, Sharath to Rakesh. 9 balls remaining, he lofted and he finds the fielder. That's really fantastic to see that 2 wickets in the 2 deliveries. One is run out, one at catch, and probably in the evening getting the distance is not easy. I already mentioned not a huge wind in the ground, and if he the same shot, if he may manage to get in the 4 or 4:30, it's definitely going to be that ball going to travel out of the park. And scoreboard remains on 27. 18 required for the victory. 8 balls remaining. 9 balls remaining. Let me correction. 9 balls remaining. Naveen back on strike. Sharath back on attack. Again, this time delivers down to mid wicket, mid square leg division in fact, and because of that they got a single. With that single, scoreboard moves on to 28. They're good to see that Sharath is off spin bowler. He's introduced in the middle of the over, and probably the most of the times the bowlers, the off spin bowler coming in a first over, but here is a third over is bowling. Very important. Again, nicely bowled around the legs. The batsman again missed it completely from the bat. Leg by call by umpire. One more addition to total addition of that single. Scoreboard now moves on to 29. 16 to get. 16 to get from 7 balls. Naveen back on strike. Right arm. Again, Naveen drives that one right in the gap, but the square leg fielder is in a position so that have to settle for the single. With that single, the one more over completed. Completion of over number 3. Chasing 45 to win this match.
and Vinayak Kutar managed to get 30. That means 15 required in last over. 15 required from the last over. So match is really binging towards a very, very interesting finish. The jersey number 6 is in action. Sachin is the leg spinner. Sachin actually has got a very good tournament from the ball. Every time when his restriction is required, even he restricted 6 runs in one match. And again, nicely driven out to deep backward score like this. And this time, Pummel from the fielder. They're going for the second as well. In comes the throw from the deep. And Naveen, very good runner between the wicket. Completes that second run very quickly. Now, 13 to get from 5 balls. And good to see that Naveen back on strike. When Naveen is on strike, anything can be possible. Rakesh. Bowling from the commentary box end. Right arm round the wicket. Naveen looking for the big swing of the bat. Again he missed it. After he got some big shot in early stage of the innings. And then afterwards I think he couldn't manage to handle the pressure here. Now 4 balls remaining. 13 runs required for the victory. Rakesh bowled a loose delivery. And ball went to stay to the hands of mid-wicket. They're going for the second as well. And throw comes and run out taken place in the non-striker's end. That was a loose delivery, I must say. As a little bit short pitch one, as Naveen couldn't manage to take the advantage of that delivery. He's just playing along the ground instead of he can lofted that one down to mid wicket. But I think it just missed the opportunity. 3 balls remaining, 12 runs required. Each and every ball required 4. The choice is Naveen's whether he go for the 2-6 or go for the 3 boundaries. But both will going to help to win the match. And this time again, wicketkeeper behind the stump. It's well within the reach of the batter. Clever piece of bowling there from Sachin. Rakesh. Sachin, absolutely good one. Quicker one around the legs. Wicketkeeper missed it. 2 balls. 11 required. Last opportunity. Last opportunity for Naveen and for Vinayak Kutar. 2 sixes required from 2 balls. Sachin so far is done a great job. Right arm. Ooh, a flighted delivery, must say, that caught behind. That's it. The 1 ball, 11 required. Looks like just the formalities left in this game, unless bowler not to do any mistake. Bowling wides and no balls. I think the victory is definitely going to be permanent here for Nama Brothers in this particular match, because 11 to get from last delivery, I think it's a very difficult one. But I think it's a very good try from Vinayak Kutar. Even though they're chasing a 45, it's not that much easy, but still they managed to fight back, but not quite enough to win this match. So last delivery of the day, number 2, driven firmly right in the gap. It's going to be a boundary, and because of that boundary, score jumped into 38. That means the victory of exactly 6 runs for Namo Brothers Bowlangani. ಎಂಗಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇಬ್ಬಾಗಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಮತ್, ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲೆ, ಶ್ರೀರಾಜ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ರಡ್ಡಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿಶ್ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸಲಿಯನ್ ಬರ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ದಿವಾಕರ್ ಉಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮತ ವಾಹಿನಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರಂಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರಂಗಚಾವಡಿ ಈತ ಪೊರ್ಲ ಉಡಂದಾಂಡ ಸಾಮೇನ ದೇವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರಂಚಿನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಇರ ಮೇರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ರಡ್ಡಿ ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಏನಿತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಇಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದದ ನಿಖಲ್ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಿಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಗೊರ್ನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಅಮರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೇರ್ ದಿನಮಟ್ಟ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವಂದೇ ಐನು ಜವಾಬ್ದಾರಿದೆ ತಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪವನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಈರೋಸ್ ಪವನ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚೆಕ್ಕಿದ್ದೀವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚನೇ